art and diving scenes at Caribbeans. We found some amazing venues in the Alps, and we have found real historical buildings in Northern Africa. We can shoot the whole thing in Turkey. Hi. Hi. You see, Turkey has it all. Bu sarımsak bu enfes lezzete nasıl dönüşüyor anlatalım. Öncelikle coğrafi işaret tescilli sarımsakları bizzat yerinden özenle seçip alıyoruz. Diş sayısı, aroma yoğunluğu didik didik inceliyoruz. Soyduğumuz, püre yaptığımız, fermente ettiğimiz mis gibi sarımsaklarla Metro Şef Sarımsak ailesini uzmanlığınıza teslim ediyoruz. Onunla harikalar yaratmayı da size bırakıyoruz. İşte biz buna metro usulü diyoruz. Mutfakta kalıcı olmak istiyorsan zirveyi hedefleyeceksin. Hızlı çözümler sunup fark yaratmak için çalışacaksın. Taze fikirler peşinde koşacaksın. Sürekli kendini geliştireceksin. Güvenilir ve güçlü olacaksın. Sağlam duracaksın. İmzanı attığın her işle tadı damakta bırakacaksın. İşte farkın o an ortaya çıkar. Herkes gelir geçer, sen mutfağın vazgeçilmezi olursun. Profesyonellerin mutfaklardaki tercihi Öztiryakiler.
Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler, 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomy Konferansı'nın 2. gününe hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ben Nihan Sevinç, bugün de moderasyonda sizlere eşlik ediyor olacağım. Gastromasa'da bu sene temamız coğrafya. Dünyaca ünlü şefler, sommelier ve miksolojistler ülkeleri için coğrafi değere sahip ürünlerin ilham veren hikayelerini kendi mutfaklarındaki yerini anlatıyor olacaklar bize. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk şefimi davet etmek istiyorum çünkü çok bekledi. Acil onu sahneye davet etmem lazım. Şef Muhammed Orfali gelecek şimdi. Kısacık bir ön bilgi. Mutfak dünyasında kendi yollarını çizen 3 kardeşin en büyüğü olan Muhammed Orfali, kardeşleriyle birlikte Dubai'de Orfali Bros Bistro'yu açarak eşsiz lezzetlerini Dubai ile tanıştırdı. Orfali Bros Bistro açılışından 2 yıl sonra The Best Restaurant in the Middle East and North Africa 2023 ünvanıyla taçlandırıldı. Orfali Bros 2022 yılında The World's 50 Best Restaurants 51-100 listesinde 87. sırada, 2023 yılında ise 46. sırada yer aldı. Şimdi çok bekledi, o ismini anons edeceğim. İnletelim bu salonu. Şef Muhammed Orfali geliyor. Good morning, good afternoon, how you doing? When I start with Orfali roots and geography, my name by itself is geography. So where that name come from? When I was a little kid in the school, everyone called me Orfali. I used to be very angry. Don't call me Orfali because my name is Muhammad. I don't understand why they call me Orfali because, you know, in Arab country we have so many Muhammad in the classroom, and so to recognize Muhammad from other Muhammad, they call them from the family name. So everyone called me Orfali. And I didn't realize Orfali is going to be a name that's going to use it as a brand for me and for my brother and for my restaurant and for my business. So where does Orfali come from? From a city called Urfa. So it's Urfa in the south of Turkey. And as they call it here in Turkish, Urfalo. We're like 100% yes, I'm Urfalian. I never been in Antab until Gugman take me, to Urfa, until Gugman take me there, and it was so beautiful city, and I was so connected, and I felt like, you know, I belong to that, you know, territory, or belong to that, you know, to that landscape. So, but as you can see, where is Urfa in the south of Turkey, where it's very close, you know, to the border of Syria, where I came from. I am from Aleppo. So I grew up in Aleppo. I lived there. The history of Orfali family in Aleppo almost about 200 years. So I'm definitely also Syrian from Aleppo. And one more thing. But my grandma Armenian from Gaziantep. So as you can see, where I came from, whereas like Aleppo, Gaziantep, and Urfa are all, you know, linked together. But I live in Dubai. So this is, for me, geography, like where I came from, where I belong. And then I went to Dubai 2005 to learn English. And that time I don't speak English, so thanks for Dubai, because I develop my career, develop myself over there. Living in a city like Dubai, it's a strong multicultural city. So it changed my mind when thinking about the food. My palate get more developed. And I start eating different food, from Singaporean to Chinese to Japanese to Lebanese, Syrian to Italian to Thai to Vietnamese. There's so many. If you take you one street in Dubai, in the old Dubai, you can find about 20 restaurants from different cuisines. So that is, for me, is fascinated. I traveled the world from a city called Dubai, but again, I travel the world because I want to know who I am. So that's, for me, is a big geographic, because geography for me, where is like my name come from, the person, the human being, and where, you know, my experience or my food, where does come from. This bit confusion because I represent the terroir of Urfa, Gaziantep, and Aleppo, but at the same time, I am in Aleppo, in Dubai. So this is where like Levant, and also the food in Levant, well connected, so we can say the hummus Lebanese is not Syrian or not Palestinian. It's all one food
As you can see, there is no borders between all the countries that belong to Levant, as well the south of Turkey is considered, belong to Levant. So as you can see, Aleppo and Urfa and Gaziantep, this is where, my geography. Growing up in Aleppo, it adds so many things to me. It leaves so many marks. Aleppo considered one of the capital gastronomic city in Middle East and specifically in Levant. So the food is very rich. It's rich because so many elements. I will show you, we go through it right now, where like layers of human beings, centuries, cultures that build in that city. As I told you, it's like one of the oldest inhabited city in the world. We're talking about documented 9,000 years, and some people, they say like Aleppo belonged to 12,000 years. So imagine how many things happen in that landscape. This is like the famous Aleppo. If you can see this picture, this is like, the capital, or the city center, the citadel of Aleppo. And still alive, thanks God. This is the things like, no one touched it yet. It's not affected with the war. And understanding for me the culture and where the heritage behind my cuisine, it changed because as a young chef, I used to, thinking to be a French chef or Italian. And when I went to France for the first time, I felt like I have no memories. I don't understand the food. I didn't eat that food when I was childhood. It's not my food. It's not my mom's food. It's not my grandma's food. I know how to cook French because most of the culinary school in the world, they teach you French curriculum when they start, in any culinary school. But I felt like I have no memories and no link. So that's why I start looking for myself, who I am and what I have to do. So it's, international chef or to represent the cuisine of Aleppo. So when I back to my cuisine, I found so many things is fascinated. As you can see, this is the pistachio tree. We're famous in the pistachio. In Arabic, they call it Aleppo pistachio. Even in Turkish before, they call it halab fıstık. And looking to what I have from history, a lot of depths that's give me the power, to do so many things. So I represent the cuisine of Aleppo, but I take it to the modern age without losing the spirit and the essence of that food. So we have so much similarity, as I told you, in the Middle East. This is kibbenaya, as we call it in Lebanon and Syria. But in Turkish, they call it çiğ köfte. And the difference between of us, as you can see, there is some spices, as I added here, where like izot, which is the Urfa chili, and Aleppo pepper, and the chili paste. Where in Urfa, they mix them all together with the kibbeh. In Lebanon and Syria, we keep them separately. So even in Aleppo, sometimes we add the onion and the mint inside. Some people, they leave it on the outside. So look at that. You and I, we eat the same, but with different name. So at the end, this is the beauty of our cuisine. Some recipes also that's showing the similarity between Aleppo and Gaziantep and some Urfa. As you can see, we have the first one, we call it treat. Some meatballs with the egg and yogurt and garlic. There is a bread underneath, and this is like one of my favorite childhood food. This is like the thing that I love. And then we have katayef, which is the sweet, stuffed with walnut or sometimes pistachio or clotted cream. And then we have something in Antep, they call it yawarlama, which is very close to us. We call it kibbeh labaniye. So the yogurt with meat. The only things in Gaziantep, they add, the chickpeas, but the similarities between the garlic and the mint is the same. Some battlejan kebab. This is very famous in a city called Nizib next to Urfa. And the same things that we have it in Aleppo. Karim yarek and khashkhash kebab. This is the similarities between, you can see the synergy between the Turkish and the Syrian, and specifically from Aleppo. So we're back again to Aleppo. As you can see, a very nice sketch done by a friend of mine. She's a great artist. And because we spend good time together, tell her like what you want to do. So the sketch telling a beautiful story, as you can see, both of civilization that's happened over the thousands of years, where like we get so many influence, immigrant, traders, and that's add so much things to our food.
But the end, for me, food is about lifestyle and what is the motherland offer us. So we talk about Aleppo and the cuisine. It's not about recipes, it's not about kibbeh and kebab and tabbouleh, as people what they know. It's about the lifestyle and the cooking technique. Look what we have. We have, starting from the curing, we do sujuk and basturma. I don't know if you had it before or not. The sujuk like chorizo, basturma is dried cured meat, goated with vinegar and garlic. We have the distillation, we have the drying as the eggplant and the chili. If you, I don't know if you've been in Antab or in the old souk here, you find a lot of dried chili and eggplant. To the pickling, to the cheese making, to the bread, to the fermentation. That's to the jam, to the so many things that we use from our cuisine, and this is what show how much we are sustainable. So we're talking about a lot of technique to use different ingredients to manipulate it from the summer to the winter, or vice versa. So we are very strong in a concept, we call it in Arab word, we call it moune, where that moune, it's some art of preservation, a food that we have it. I remember my grandma, if you go to the, you know, we have like a cave, she have a food, I think, for 3 months. Different cheeses, different olives, different pickling, different jams, everything's there, and this is part of our, like, you know, lifestyle, because also in the winter, we don't have tomato as like now we have tomato all the year. So they used to preserve it in oil or dehydrate it before the freezers. And then I find my food is delicious because it has so many elements when it comes to the fifth basic taste. And then I found the fat is the sixth basic taste. And then we are super umami and we have a lot of cucumber flavors. As you can see, that's why the food is. We have fat, sweet, salt, sour, and bitterness. And that's why my food is delicious. That's confusion when one day I was in Alicante with Joe Barza back to 2009. One of the journalists asked me, what is cuisine of Aleppo? I told him we are the best food in the world. But I didn't know how to describe it. And then I realized myself and so many people in Middle East, we don't know how to describe our cuisine in a manner. So that's why I'm taking you to the journey, what we have to understand what is the cuisine. Talking about geography, Silk Road was one of the strongest things to, add a lot of element to the cuisine where, as you can see, the spices, most of the traders, they used to stay in Aleppo for 3-4 months to exchange product before the money it's happened, before Bitcoin and the credit card. So the Indians, they bring their spices, they're the things that come from Africa, from Europe, and from Middle East. So we're like all together there. So imagine how much we get from the traders as ingredients. People they staying there, they want to eat. So we get so many influence from all the world. And then we find the nocciolata and my cuisine, they have it in Italy, or we find the basturma, which is the pastrami, or we find the sujuk, or we find so many small techniques. I find it like in Spain, and where that's come from, it's come from Andalusia. So that's the beauties about Silk Road, and as you can see, like the Arabs, they took so many things, exchanged it from Chinese. They took the sugars around the world. The oranges come from China, go to Spain, and then from Spain, to the older world. I find also beautiful things about my cuisine, where we have a beautiful harmony of matching flavors. It's an old cuisine. I think so many errors and trials that's happened in the recipe. They try so many things, and they reach to this point. So the food is very simple. Arab food is not about spices, and Arab food is different. So different category, different territory. Where like Levant, different than GCC, which is Dubai and Saudi Arabia and Kuwait and Qatar. The food is completely different than Levant, where Syria and Lebanon and Palestine and Jordan. And then to other side, where Egypt and Sudan, and then to Moroccan food. So we can't say Arab food are the same. It's not about spices, it's about what is the motherland offer us. And I find this a beautiful harmony where like quince and pomegranate, we have a kibbeh called safarjaliya, which is quince, is amazing. And then we have the eggplant. We did so many things in eggplant. We are crazy in Aleppo. We use this ingredient so much. I think most of the Middle Eastern, they love eggplant. We make it jam, we make it baba ghanouj, we make it mutabba, we make it kebab, we make it moussaka, we make it baked in the oven. Everything's, it's happened from the eggplant. And then the cherry, the cinnamon, also that's a very nice combination where we have also sour cherry kebab, very famous, as Turkish they call it fishna.
And the garlic and the mint, as that's essential in our cuisine, specifically in the south of Turkey. You can see that always there are so many things end up with mint and garlic. This is what talking about the cuisine of Aleppo. Take it to Orfa Libros. We are a restaurant in Dubai with 3 brothers. We just make the food that we love to eat. So it was very difficult for me to describe my cuisine in the beginning for so many people. So they think I'm Syrian, so I'm gonna cook Syrian food. But that's what we're talking about. Dubai is a strong multicultural city, so I can't do that only for Syrian. So in Orfa Libros, we represent the community and what does Dubai cuisine is. With 3 brothers, as you can see here. Omar with me somewhere here. Wasim, he have a master class in Saudi Arabia. So with 3 of us, we start the business. Now we are 47 people in a very small restaurant. So this is some of the recipe that we do at Orfali. We have some, beautiful things. This is like one of the dishes that I love. The first one in the left in the corner is called Imam Bayalde, but I took it to Orfali Bayalde. And it can show you the recipe after that. And then my brothers are pastry chefs. They never work in the kitchen or cuisine. And this is some of their pastries that if you come to Orfali, you will see them on our display. So from the sour cherry dark chocolate to Ferrero, we call it. This is inspired from the Legend Bierme, to the rice pudding. We make it in the shape of mandarin, to the pistachio from Aleppo with the raspberry, to the lemon tart, to the Japanese square. It's a cake all about black sesame and the yuzu. This is for today. I don't want to make it more longer. I know I'm almost late. So this year, it was a great year for us. 2023, we received an biggest award. We are #1 restaurant in Middle East and North Africa by 50 Best. And the World 50 Best also, we get number 46. So we opened the restaurant just to have fun, not to make an award and to make the food that we love to eat. So we are so honored, to get all these awards. And then we are also Bib Gourmand by Michelin, and I have a small video, I want to show it to you, done by Masterclass and Michelin. MasterCard. Video, please. The amount of love and support from our guests is priceless for us. That give us the energy, that give us the power to continue and to do more. We believe Dubai is a strong multicultural city and give us the opportunity to create something new. It's called Dubai cuisine. My name is Mohammed Orfali. I'm from Syria, Aleppo. We are here at Orfali Bros Bistro in Dubai. Orfali Bros, we are a cuisine of chefs. 3 of us, we make the food that we love to eat. We make a concept called Gastronomy, where we blend bistro and gastronomy, because my brother Wasim and Omar are the pastry chefs, and myself making the food. We are not just chefs, we are family. The food at Orfali Bros is very personal. So the 3 elements that we stand by: ingredients, taste, and textures. Orfali Bayalde inspired from Imam Bayalde, a very famous dish in Turkey. I get inspired from the shape of it, the way they present it, but I turn it to something else. We serve local eggplant, smoky charred, topped it with makdous hamara and some tahini sauce. We dust it with some ash that's come from the skin of the eggplant. A little bit herbs and nice flowers on the top that make it like really Imam or Orfali Bayalde that's sleeping on the plate. Between the Japanese and Sichuanese and Afghanese and the Lebanese, I create something new. It's called Orfalis, which is shishbarak ala gyoza. The dumpling stuffed with Wagyu beef, and then underneath there is beautiful yogurt sauce and sujuk oil that's inspired from Sichuanese. Shishbarak ala gyoza, that represents us and the community of Dubai.
To make a concept with my brother was a dream. I started it from Syria, but couldn't happen until like we met again, all of us in Dubai, and we decided to do something. It's called Orfali Bros. I don't like to be in a box, and we don't like rules. For us, all the rules meant to be broken, but we respect traditions. I am Omar Orfali. I'm pastry chef at Orfali Bros Bistro. فكرة الكرز كيك مستوحاة من وسيم، عملناها بالماستر كلاس. بقلبها chocolate sponge, sour cherry confit, sour cherry cremant, sour cherry mousse, and sour cherry glaze. My name is Wasim Orfali. I am pastry chef in Orfali Bros Bistro. مندرين مستحاية من رز بحليب مبطن من حلب. نحن بناكل رامكن وانا قلبتها على شكل على مندرينة. فيها رز بحليب، وفيها مرمولاد مندرين، وفيها الكونفي مندرين، وفيها المون سبونج سابليه من تحتها. My ultimate dream after Orfali Bros Bistro to create or to build Orfali Bros Academy. Maybe we're gonna start it here in Dubai, take it to Syria, and the goal behind it to inspire the young generation about our food culture and food heritage, and to introduce to the world what does mean the cuisine of Aleppo. To achieve this dream is priceless to me. Thank you so much. Efendim, senelerdir bizi Gastromasa sahnesinde yalnız bırakmayan çok kıymetli şeflerimizden birini davet edeceğim şimdi. Şef Ignacio Echepresto Garcia gelecek. Alayım o alkışı. Garcia, sommelier kardeşi Carlos'la birlikte restoranları Venta Moncavillo'yu ulusal gastronomi sahnesinde önemli bir referans noktası haline getiren önemli bir isim. Venta Moncavillo 2011 yılında ilk Michelin yıldızını aldı. 2022 yılında ise restoranın sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Yeşil Michelin yıldızının da sahibi oldu. Şefin La Rioja Quality Award ve Award for Best Chef of La Rioja yanı sıra Bocuse d'Or finalistliği de bulunuyor. Çok önemli bir bilgi. Başarılı şef 2021 yılında La Rioja Büyükelçisi olarak atandı. Garcia, Ignacio Echepresto Garcia. Thank you. Thank you, Niyan, for your exceptional presentation. And now speaking Spanish for you, because my English is very, very bad. Bueno, un placer repetir en Gastromasa, mi segunda vez en Estambul. Estuve el año pasado contando nuestra gastronomía desde el punto de vista de la sostenibilidad, algo en lo que hemos apostado y seguimos apostando a día de hoy. Y este año el motivo del congreso no es otro que la geografía, algo que me viene muy al pelo para hablar de cómo nosotros entendemos la gastronomía vinculada a la identidad, algo que para nosotros es muy importante. La palabra identidad es la palabra que durante todo este año, durante todo este ejercicio, nos ha acompañado y que voy a intentar desarrollar en estos 20 minutos que tenemos para contar lo que hacemos en casa, lo que hacemos en Venta Moncalvillo. Lo primero, agradecer a la organización que haya pensado en mí y en mi casa, en Venta Moncalvillo, una vez más, para intentar aportar un granito de arena a este mundo de la gastronomía aquí en Estambul. Es un placer haber traído nuestro proyecto. Os voy a hablar de mi manera de entender la cocina, que no es ni mejor ni peor que la de cualquiera de vosotros, simplemente es la mía, vinculada a un territorio muy particular, a una región muy concreta y siempre con el punto de vista de buscar una identidad muy marcada. En definitiva, como digo, y como decía Josep Pla, la gastronomía es el paisaje en el plato. Y con esa frase tan rotunda y tan directa es lo que intento desarrollar en el día de hoy. Si buscamos geografía en el diccionario, la definición de geografía... Gracias, Susana, eres un sol, estás en todo. Si buscamos geografía, como digo, es la ciencia que estudia la superficie de la Tierra, los paisajes, cómo se interactúan entre sí. Si buscamos identidad,
el significado de identidad es el conjunto de características de una persona o de un grupo de personas y que los definen del resto. Vincular esto en el mundo de la gastronomía puede ser fácil o difícil. Yo parto de aquí, parto de entender la gastronomía actual como es el mundo, globalizado, conectado, para bien y para mal. En el caso de la gastronomía entiendo que estamos en un momento en el que no puede ser que sea más fácil encontrarme un kebab en mi ciudad, en mi pueblo, en Logroño, que unas patatas a la riojana o un marmitaco en San Sebastián. Es así, cuesta mucho encontrar esa identidad que nos ha llevado hasta donde somos. Y creo que estamos en el momento de revertirlo, de apostar por lo nuestro haciendo una visión interior. Vengo de un sitio, de un país que para mí es uno de los países más ricos del mundo debido a su identidad marcada por la cultura que nos ha marcado, influenciada por muchos tipos de cultura, por el producto, por el clima, por la posición en el mapa, por todo lo que nos define y por todo lo que ha marcado nuestra forma de comer desde hace muchísimos años. Y concretamente vengo de ese puntito rojo que se llama La Rioja, al norte de España, una zona donde la gastronomía pasa por nuestra forma de ser y forma parte de nuestro ADN. La comida, la bebida es parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras fiestas y así la entendemos. Os voy a hablar, como decía, de identidad y en esta imagen os explico un embudo. ¿Cuáles son nuestras fuentes de inspiración para marcarnos cómo debe ser nuestra cocina y cómo conseguir que alguien que hoy está aquí se inspire para llegar hasta Daroca, no solo a comer, sino para también aprender, como pasó el año pasado, que una persona que estaba dentro del público, Zeynep Aydemir, que hoy está por ahí, después de nuestra ponencia se informó de nuestra casa y quiso venir a Daroca desde Estambul a conocer el proyecto, a cocinar con nosotros y a trabajar con nosotros durante 3 meses. Eso es lo más bonito que nos puede pasar como cocineros, ser fuente de inspiración para otros y es un lujo. Nuestras fuentes de inspiración son la memoria, las personas, las costumbres, la tradición, la naturaleza, los productos, el entorno, todo lo que nos rodea. Todo, en general, lo filtramos, lo destilamos. Problems, more problems. Bueno, pues todo eso lo filtramos y a partir de ahí buscamos una identidad propia. Esa identidad en la que no buscamos ser mejores ni peores, porque ser el mejor es algo muy relativo. Yo estoy convencido que para mi mujer, que la tengo aquí en primera fila, soy el mejor cocinero del mundo y, sin embargo, para los que estáis en la tercera, no me conocíais, no puedo ser el mejor. Pero sí que es cierto que me importa mucho tener una identidad propia por la cual la gente elija mi casa como destino gastronómico para pasar 2, 3, 5 horas que viene a durar una estancia, un menú completo en Venta-Moncalvilla. ¿Cómo conseguimos destilar todo eso? Haciendo algo en el que el ritmo de vida actual a veces no nos lo permite, pero que vivir en un pueblo como el mío, en el que solo estamos 24 personas, nos permite tener mucho tiempo para pararnos a pensar, a observar y a reflexionar cómo queremos que sea nuestro trabajo y cómo queremos que llegue a nuestros comensales. A partir de ahí, como digo, hemos estado mucho tiempo poniendo la vista en nuestro entorno, en lo que nos rodea, en los productos que nos ofrece la naturaleza, en nuestros artesanos, en nuestros productores y cocinando productos sencillos, humildes, los productos que cada día se cocinan en las casas de La Rioja y en muchas casas de España. No hay lujos, no hay caviar, no hay ningún producto de lujo. El único lujo es la inmediatez de poder cultivar, cocinar y ofrecer, cuidar y servir en muy poco espacio de tiempo. Ese es el auténtico lujo que nosotros ofrecemos en nuestra cocina y nuestras herramientas para trabajar con esa identidad. En definitiva, nuestra identidad pasa por ser como somos y mostrarnos como tal. Algo que refleja muy bien este vídeo que os pongo a continuación. No sé si entrará o habrá que ponerlo desde arriba. Pueblo, tierra, familia, territorio. Palabras que definen a Venta-Moncalvilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
El sentimiento de arraigo y pertenencia a este lugar forma parte de nuestro ADN. Somos lo que somos porque estamos aquí, en Daroca, porque elegimos seguir en un lugar donde la gente viene a perderse y nosotros nos quedamos para encontrarnos. Una cortada. Coger un pececito. Están de muy buenos. Ya, madre mía. Trabajamos con la memoria y con la tradición, con el paisaje y con la huerta, con el río y la montaña, con el bosque, con el entorno. Con esas herramientas convertimos lo cotidiano en fiesta, lo humilde en excelente, lo habitual en extraordinario, lo sencillo en bello. Somos artesanos de la cocina, domadores de las emociones. Cocinamos, atendemos y cuidamos. Bailamos al compás de la naturaleza, de sus ritmos y de sus elementos. Al ritmo de la tierra, del aire, del agua, del fuego. Venta Moncalvillo, un largo viaje en el que hemos aprendido que no hay luz sin sombra, ni calor sin frío, que no hay aprendizaje sin ignorancia, que cometer un error es la mejor lección y que el camino se hace andando, que hacíamos lo correcto apostando por nuestras raíces, sabiendo que no iba a ser fácil, pero que la satisfacción de seguir creciendo en nuestra tierra, en Daroca, iba a ser nuestro mayor premio. Que ir a contracorriente era necesario y que el camino que escogimos estaba lleno de surcos, de maleza y de piedras. Pero una cosa teníamos clara, que no nos importaba tropezar 2 veces con la misma piedra siempre que fuese en nuestro pueblo, aquí, en Daroca. Y también hemos aprendido que nos queda mucho camino por andar. Camino para seguir imaginando, soñando y creando momentos que perdurarán en nuestra memoria, apostando y arriesgando, porque merece la pena. Y os preguntaréis que cómo es nuestra cocina. Pues nuestra cocina es así. Partimos del producto, nos gusta meternos en su corazón, extraer el alma y ofrecérsela a nuestros clientes. Todas nuestras elaboraciones, si tendrían que partir de un gráfico, tendrían un 75% del sabor, que para mí es lo más importante cuando cocinamos. Tendríamos un 15% sería la estética. El primer sentido con el que comemos es la vista y a partir de ahí nos sugestiona nuestras glándulas salivares y hace que las cosas nos sepan mejor o peor. Y el último es la técnica. Para nosotros la técnica es una herramienta que tenemos ahí en una caja y la utilizamos o no la utilizamos en función de lo que nosotros queremos conseguir. Pero para nosotros, repito, lo más importante siempre es el sabor. Con todo eso conseguimos platos equilibrados. Platos que en su gran mayoría solo llevan 2 o 3 ingredientes. Como digo, cuando un producto es mágico y lo acabas de recolectar de nuestra huerta o te lo acaba de llegar el artesano, el productor de turno, y sabes que ese producto tiene magia, a veces solo tenemos que tocarlo, solo tenemos que observarlo y muchas veces digo que nuestros productos los ha cocinado la naturaleza, no lo cocinamos nosotros. Cuando tú coges un buen tomate de verdad de la planta y te lo comes, no has hecho absolutamente nada, ha sido la naturaleza quien lo ha cocinado. Pues nuestro trabajo consiste en eso. Y a partir de ahí, desarrollar nuestra creatividad. Una creatividad
que en nuestra casa comienza con 4 bocados, con muchísimos más, pero os he traído 4 porque el tiempo era limitado, y el primero de ellos está inspirado en el producto, en un producto que para nosotros es muy importante y que es el champiñón. La Rioja es la principal productora de champiñones de Europa, de setas y champiñones de cultivo. Por esta razón, aquí hacemos un homenaje a esa gente que a veces la olvidamos y que son los productores que nos proveen a nosotros de buenas materias primas. Partimos de una cosa humilde como un champiñón y convertimos con otro ingrediente, que es el maíz que cultivamos en nuestra huerta, en un taco crujiente de maíz y champiñón. Una duxelle de champiñones que rellena un taco de maíz que hacemos en casa y lo finalizamos con el champiñón crudo, que a mí es personalmente como más me gusta, porque nos permite, además de disfrutar del sabor, del aroma. El siguiente plato, el siguiente bocado, está inspirado en la tradición. Si buscas en la Wikipedia cocina riojana, probablemente la primera referencia que aparezca sea patatas a la riojana. Un plato humilde, sencillo, honesto, con productos del día a día, y creo que es un plato que cuesta mucho encontrar en nuestra tierra, por lo que decía, por esa globalización y por creernos que lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos dentro. En este caso, como digo, es un plato muy tradicional: ajo, cebolla, patata, chorizo, pimentón, se guisa y da como resultado este plato. Creo que es un sabor que todas las personas que llegan a La Rioja se lo tienen que llevar en la memoria, porque creo que es así, porque creo que es una seña de identidad y, como digo, nuestro plato más importante. Nosotros lo hemos convertido en un canutillo de patata crujiente, relleno de la propia patata y terminado con pimentón. El pimentón es nuestro condimento estrella. Si en La Rioja nos quitas el pimentón, nos matas. Un bocado que, como digo, refleja nuestra identidad desde el origen, desde siempre, y un sabor que todos los clientes que llegan a nuestra casa, como digo, me gusta que se lleven en la memoria. Otra fuente de inspiración importante, la memoria. Recordar qué ha pasado, por qué estamos aquí. Cosas que marcan la identidad de los pueblos, las formas de ser de las personas, en definitiva, cómo somos. Y en este caso, la memoria en nuestro caso pasa por el carbón. En nuestro pueblo se fabricaba hielo antiguamente y se fabricaba carbón. Las mismas personas eran los carboneros y los neveros. Los neveros hacían el hielo en el invierno, que abastecía a los hospitales y a las ciudades, y durante el verano, con esa madera que tenemos ahí, que es la raíz del brezo, la madera más incombustible que existe y que, como datos diré que es la madera que se utiliza para hacer las pipas de fumar, se hacía el carbón. A partir de aquí, de este recuerdo, lo que hemos elaborado es un carbón vegetal, a partir de un plato muy tradicional del sur de España, que es la berenjena y miel. En este caso tenemos un carbón de berenjena asada al sarmiento, terminada en el horno. De esta forma le damos 2 matices, sabor a humo y temperatura, 2 matices que esperamos del carbón, y lo terminamos con un punto de miel del brezo de la propia planta y la flor de la miel, el alision. Como digo, la memoria, tirar de la memoria para inspirarnos y para cocinar. Y el siguiente, en las costumbres. Hoy en día lo tenemos todo a golpe de clic y nuestra vida es muy cómoda, pero hace años no era tan cómoda. Tenían que tirar de ingenio para mantener los alimentos durante todo el año. Y en La Rioja una de las formas de hacerlo, como en otros muchos sitios, eran las conservas. En este caso, un pescado del norte, bonito de costera, conservado en aceite de oliva. De esta forma mantenían el pescado durante todo el año, igual que la salazón, igual que deshidratado, igual que otras muchas técnicas de conservación. Pues aquí lo que hemos hecho es, a partir de este bonito de en conserva, utilizamos como soporte una hoja de siso morado que nos da matices cítricos, mentolados, acidulados, una hoja mágica para mí, y la acompañamos con un taco de ese bonito en aceite de oliva y la piparra, una piparra frita y una crema de piparras. Un juego de sabores, de texturas mágico a partir de una costumbre que es la costumbre de elaborar conservas. Estos son 4 bocados, me gustaría haberos desarrollado todo el menú, pero 20 minutos no dan para todo. Y, como digo, a partir de aquí, entre esta parte y el final, pasan muchas cosas. Pero sí que os quería poner un plato más que está inspirado en las personas, en la tradición, en la memoria, en los recuerdos, en la naturaleza, en las costumbres, en el producto, en todo. Un plato que tiene mucho que ver con nuestra cocina de pueblo. Esa cocina de pueblo de carácter humilde, de origen sencillo, con productos, como digo, al alcance de cualquiera,
esa cocina que me enseñó a hacer mi madre, que es una cocina de pueblo vestida de fiesta, una cocina de diario vestida de fiesta. Y no es otra combinación que queso mil y nueces. Bajamos las luces, subimos la música y que suene la chalaparta. A lo loco. Venga. Bueno, pues como veis, a partir de una combinación muy tradicional y que toda la gente que está aquí de España, sobre todo, la tenemos interiorizada, hemos hecho un plato en el que la miel, el queso y las nueces juegan en diferentes texturas, conviven, y a partir de una combinación, como digo, muy tradicional, hemos hecho otra cosa un poquito más gastronómica. Muchísimas gracias a Estambul por permitirme estar aquí, a Godmen, a todo ese equipo joven que nos cuida y se preocupa de nosotros en los transfer, en llevarnos, en traernos, en definitiva, en cuidarnos. Sí que os diré que, como digo, he estado aquí cocinando, pero he cocinado palabras en vez de platos. La cocina y la gastronomía debe ser un vehículo y una herramienta. Los platos, la cocina está inventada para compartir, para unirnos. Dejemos que la cocina se exprese, cocinemos juntos y comámonos el mundo. Gracias.
Kıymetli şef Rene Frank'ı davet edeceğim şimdi. Çok güzel bir demoyla karşımızda olacak. Ufacık bir bilgi. Rene Frank, uluslararası arenada en tanınmış pasta şeflerinden biri. Şef Frank'ın Osnabrück'teki La Vie restoranda baş pasta şefi olduğu dönemde restoran 3. Michelin yıldızını da aldı. 2016 yılında iş ortağı Olivier Bischoff'la birlikte Berlin'de Coda Dessert Dining'i açan şef, pastacılığa orijinal bir bakış açısı getirdi. 2019 yılında ilk kez Michelin yıldızıyla ödüllendirilen Coda, 2020 yılında bünyesine ikinci bir yıldız daha ekledi. Temmuz 2022'de Rene Frank The World's Best Pastry Chef ödülüne layık görüldü. Goemio Mio ve Rolling Pin tarafından da 4 kez yılın pasta şefi unvanını kazandı. Yüksek alkışlarınıza davet ediyorum. Şef Rene Frank geliyor. Bienvenue. Thank you. Yeah, thank you very much for coming to our presentation, and thank you for Gökmen and Gastromasa for inviting us. It's always a pleasure being here in Turkey. I brought today with me Alina, our sous chef from the restaurant, and of course we brought a little demonstration of Coda, and we will start with a little video. I'm originally from the south of Germany. South of Germany is like pretty conservative. What I appreciate about Berlin is that Berlin is a city about diversity and open-mindedness. I always knew that Coda needs to be in Berlin, because in Berlin you can be who you want to be and you can do what you want to do. My name is Rene Frank, chef owner of Coda and the winner of the World's Best Pastry Chef Award 2022, sponsored by Sosa. I feel humbled and honored. It's a great feedback for our concept and for my whole team. The intention of opening a dessert restaurant was to give the desserts a spotlight by creating a whole menu which is just about dessert. My inspiration for the dishes is to go back to the roots of each ingredient and to present it in the natural form. At Coda we implemented the bean-to-plate concept, which means making a chocolate dessert directly off the ground cacao bean. In the restaurant we roast the shelled cacao bean and we grind it at least 48 hours in our stone grinder to obtain a super smooth and silk chocolate paste. So with the pairing drinks we have different concepts of the pairing, but the drink is always part of the creation, and it's sometimes just a liquid dessert in a glass. The unique fact about the dessert restaurant as a pastry chef is having the opportunity to create a whole menu by yourself from the beginning to the end and incorporate whatever ingredient you want. So when we use ingredients like eggplant or yellow tomato, we just treat the vegetable like it would be a fruit. What keeps me motivated is to have the opportunity to do what I love to do, to get positive feedback and to grow with that feedback. When guests leave Coda, I want that they understand that dessert can be much more than the final course of a menu. Yeah, thank you. So Coda is about dessert dining. That's how we call it. Coda is in Berlin-Neukölln, which is a very diverse neighborhood, which was for me the perfect location to develop my vision of dessert dining.
Simply, what means dessert dining? This means for me that we make desserts and we serve them as for dinner. This is what I just call dessert dining. But this was never really the idea or the intention when I opened Coda. Because when I opened Coda 2016, I opened Coda just as an idea of a dessert bar. I was working throughout my career in Michelin star restaurants, and I just wanted to do something simple. I just wanted to break down the desserts, what you have in Michelin star restaurants, and to make it accessible for everyone. It was not that easy than I thought. So we always tried to offer the desserts as a menu, not just a la carte. And when we offered the desserts as a menu, and one day we said, okay, everybody who comes now to Coda eats a whole dessert dinner menu, then nobody came anymore. This was also the reason then why I said, okay, maybe we're going to need a Michelin star, just that we are somehow in a category and that we are understood as a restaurant. So maybe some of you know that I've been 2018 first time at Gastromasa, and I had the chance to talk already about Coda and what we're doing at Coda. In the meanwhile then, Coda got 2019 the first Michelin star, which was completely unexpected, but it was something we were working on. But I always thought this is possible. A lot of people wanted to tell me that it's not possible, but I knew that if you believe in something and if you believe in yourself, anything is possible. And I'm still getting goosebumps if I think about when I got the call and the information that Coda will get its first Michelin star, and it was the first time in my life where it was like really speechless, where just on the phone and I couldn't talk. So we kept on, and suddenly 2020 came directly the second Michelin star. So we went in 4 years from a dessert bar to a 2 Michelin starred dessert restaurant, and I got a 2022 the award of the world's best pastry chef from 50 best restaurants. In these years, I realized Coda is not anymore just a dessert bar. Coda is a dessert restaurant. But what means to be a restaurant? And this is something what influenced me throughout my career as a chef. And this is the global influence what I got. This is where it comes to geography. The geography is about the world we live in. And for me, it is about the people and people's spiritual environments. Because everywhere in different countries, people think different, people cook different, they behave different. And this was very interesting to me to travel the world and to get influenced by different styles of cooking. So I'm basically a chef, and I worked most of my career in the savory part of the kitchen, cooking food. And this brought me to France, to Japan, to Switzerland, to Spain, and finally came back to Germany before I opened my restaurant. And especially in France, influenced me working with chefs. In all countries, influenced me working with the chef. And this is the input what I got to create this style what I have now in my restaurants. So in France, I had the great opportunity to work at a 3 Michelin star restaurant, Georges Blanc, also in the kitchen, not in the pastry section. I've been to the school from Alain Ducasse 15 years ago, and I went also to Japan because I was very curious about taste and about the fish taste, especially umami. And also what made me curious about working in France was especially the l'art de vivre, the taste in food, bourgeois, and especially the taste about the caramelization. So in Japan, I learned a lot about umami, the fifth taste, which is important, and the kaizen. Kaizen is especially to the everyday improvements, to do the things always better, to not always make something new, to do the things better. And of course, the betsubara. Everybody knows the extra stomach what you have just for chocolate and sweets. So in Japan, I had the chance to work with Seiji Yamamoto from the 3 Michelin star restaurant Yugin. And I worked with Yoshihiro Murata from the 3-star restaurant Kikonoi in Kyoto. I went to Spain and worked with Orio Balaguer in his chocolaterie and in a 3-star restaurant Aquelarre with Pedro Subijana.
Spain was for me especially about dare to be different, dare to be innovative, rethink tradition, on the same time stick to the tradition. And in Switzerland, I worked with Reto Lampert in the 2 Michelin star restaurant Lampert's. Switzerland was especially for me about precision, accuracy, and the consistency in cooking. And finally, when I came back to Germany, I worked with Thomas Bühner as the head pastry chef in the 3 Michelin star restaurant La Vie. There in Germany, I had the chance to bring everything together, working with Thomas Bühner, and this made me the person I am today. And I'm very thankful for Thomas giving me the opportunity to develop there my own style of desserts. So my background is then cuisine and patisserie. And this is then the merging of professional cooking and my passion for pastry. And at Coda, I have a style of dessert where I think about my creations as non-binary desserts. So I think a dessert doesn't need to be always in a category. A dessert should be also free and should be diverse. And a dessert should not be charged just about the amount of sugar which is inside. So we do desserts with vegetables, with fruits, and with different ingredients, and we just rethink what else we can use in dessert, and if there are ingredients like vegetables already used, why can we use them? Especially root vegetables have a lot of own sweetness, and they're perfect to use in sweet dishes. So here, for example, we have a dessert with chocolate, a chocolate mousse, where we make first our own chocolate, then we make a chocolate mousse, and we serve it with a sauce of hazelnuts and fermented shiitake mushrooms. Because I like to have some umami in the food. This is important. If you have a whole dinner menu with sweetness, you also have some umami, because worst case would be you go to Coda, and after this on the way home you need to get a burger or a piece of pizza because you're still craving for savoriness or for umami. So we make sure throughout the menu there's a good balance of sweetness and umami. So, and this is I had this picture also last time. It's always a picture I like to show, because where you see how sweetness and umami is already something that babies love, because also breast milk is sweet and umami. And that's the reason why babies drink immediately breast milk. Otherwise, why should they know that they should drink it? Bitterness, saltiness, and sour is something what you learn when you grow up. And it's also something that balances the sweetness and the umami. So umami, as everybody probably knows, is also, you can add it to food by using MSG, so monosodium glutamate. But as a chef, you don't want to use it because it's artificial umami. You want to cook with some proper ingredients that deliver the umami, which is can be mushrooms. Shiitake mushrooms bring some umami, seaweeds bring umami, fermented dairy products bring umami, or proteins bring umami. This you can use in cooking, and you don't need to add any MSG, what you don't want, of course. And the same is with sugar for me. I see sugar also as an artificial sweetener, an artificial ingredient, what I, as a chef, pastry chef, think I don't want to use it, because there's so many ingredients you can use to get a natural sweetness. You can get natural sweetness in food. The pure sweetness in vegetables or fruits, what you can use. A lot of good vegetables and fruits have a lot of own sweetness. You can use this sweetness and reduce it down, the juice of fruits and vegetables, get a concentrated sweetness. Or you can even use concentrated sweetness from honey, crystallized maple syrup, or crystallized coconut syrup. Or there's also the possibility to get sweetness through the ripening, where you transform the starch in fruits or vegetables to sugar, which happens through enzymes on a very natural way. Or you can use the fermentation technique, which is done since years in Japan, which is called amasake, where you have a rice, or even you can use any other starchy grains like oats, and you can ferment it with koji, and you just get a sweetness which comes out of nowhere. So that's our approach at Coda, that we want to have especially everything very natural, and the sweetness
which is always, should be always like extracted naturally from the produce. And today, I have one little dish, which is not actually a dish, it's kind of a little snack, what I want to show you, where everything comes together. Everything what I learned from my influences abroad, and also which is the mix between somehow umami and sweetness, which is a caviar popsicle. So it's a little snack where I wanted to combine a seemingly simple thing like a popsicle, what is like mostly like more industrial thing, what you buy cheap in a supermarket, but we do it in a very natural way with a natural sweetness, and we combine it with something very worthy, which is a caviar. Why should we use caviar in desserts? It's something probably what you think or what you question. And I think as a pastry chef, you should have the same rights to use any ingredient in dessert than a chef. And I was always thinking in desserts or in pastry, there's a lot of chicken eggs used. So nobody questions why we only use chicken eggs, an excessive amount of chicken eggs. So I think if you use a lot of chicken eggs, why not using some fish eggs? And we use some fish eggs with a very intense taste and with some umami. So we use then the caviar. Yeah. So we're gonna prepare the caviar popsicle today. So maybe if we can have the camera here. So we have an ice cream of Jerusalem artichoke, which you have as a base. So we thought here about something that we can give some deepness to it. Also, like vanilla ice cream is something what of course is like very common. So we combined the vanilla with some Jerusalem artichoke, and the Jerusalem artichoke gives also a very good stabilization in the ice cream. And we sweetened it with dates. So we just mix some medjool dates in the ice cream. This gives also some texture, and it's a very good stabilizer. And then we have inside, in the center, a ganache of pecan nuts, because we also want to the sweetness, a little bit of bitterness inside. And this is also a little optical inspired from an ice cream popsicle what I had in my childhood. It was called a knocker, so it has like some nuts around and vanilla ice cream and the chocolate center. So I always loved this ice cream, and I also wanted that it looks really like a popsicle, what like kids love. So we gave it this nutty optic from the outside. And then we just put the caviar around. So here we have a caviar from Styria, from France. And of course, caviar, you don't want to eat it frozen, but the ice cream needs to be frozen. But here it comes to the precision. And as a pastry chef, you also work precise. If you have a cooking point for fish or for meat, for vegetables, I also like to have an ideal temperature where we serve ice cream. And this is around -8 degrees in this case. So we put the caviar around this, like Alina just did, and then we give it a little coating. Of course, it's a little bit too much chocolate if you just put the whole popsicle into the chocolate. So we decided to spray it, to spray a little thin layer of chocolate around. And it's a white chocolate, what we make by scratch. We use some pecan nuts, and we use a cream cheese powder, what we make by scratch. So we dehydrate cream cheese, and we use this instead of milk powder. And in a stone grinder, we make a white chocolate, and with this we spray it. Maybe we can see it with the other camera. Yeah. Okay, maybe not. Or with the small one. It's okay. So yeah, now we have this light chocolate coating around, and then we let it rest. What we do here, that the caviar, it's like just like a little bit cold, but of course not frozen at all, and inside the ice cream is creamy. And then when you eat it, you really have some deepness of the Jerusalem artichoke, some super pleasant flavor of the vanilla, a little bit bitterness at the end with the center of the pecan nuts ganache inside, and then you have this beautiful umami and some saltiness from the caviar around, which just melts on your tongue. So, and then we just give it a little bit of with the heating gun, because of course the ice inside makes a little bit of
It's not so shiny. So sometimes on the picture it looks like it's frozen, but it's not. It's just the coating what we have around with the chocolate. And then we just give it a little bit of shine. Yes, like this. And then you just have your caviar popsicle where the 12-gram caviar around. And what I love it is that when you eat it, you have like all the bites. You have the same amounts of caviar and ice cream around. Works like this, and it's super creamy and yummy. And actually, and I knew probably you're gonna feel a little bit jealous that I'm eating here this caviar popsicle. So we prepared a few popsicles to share with you. So in this case, it pays off if you're sitting in the front row and you're fast. So I want to share with somebody who wants a kiss. This one, yeah. So this was our presentation about Coda, and I'm very thankful that you came all to visit it, and hope to see you soon in Berlin. Yeah. Thank you. So I have 6 popsicles. One here. Just hang on the stick, and I have also a napkin, so it's gone. And also have a napkin. Somebody wants a napkin with a popsicle? No, okay. Okay, thank you so much. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler, bir diğer yıldız şefimizi davet edeceğim. Şimdi Şef João Rodrigues gelecek. 2013'ten 2022'ye kadar Lizbon'daki Otel Altis-Belem'in executive şefi olarak görev yaptı ve Feritoria restoranda Michelin yıldızını aldı. Şef 2016 yılından bu yana kendisini Portekiz'de çiftçilerin yürüttüğü çalışmalar ve Portekiz gastronomisinin kimliğiyle ilgili konuları derinleştirmeye adadı. 2017 yılında Portekiz kültürünün temel unsurları olarak doğaya ve çevreye saygılı, iyi tarım uygulamaları ve hayvansal üretimle ulusal üreticileri teşvik eden, kar amacı gütmeyen bir proje olan Proyecto Materia'yı kurdu. Proje UNESCO tarafından destekleniyor. Yüksek alkışlarınızla davet ediyorum. Şef João Rodrigues geliyor. Floor is yours. First of all, I would like to thank you, Gukman, of course, and the organization of Gastromasa for inviting me back and letting me show you and share with you what we've been doing in the last year. Of course, my presentation started actually when we decided to do Projeto Materia in 2015.
And basically, it's mapping producers, small producers with ethical ways of production throughout Portugal and sharing with everyone. That's basically it. And of course, in order to do that, we had to travel north to south of Portugal to get there. This is it. So we were pretty sure that what we wanted with Projeto Materia was to create a closer connection between product and producer. Tourism, by tourism I mean chefs, people into gastronomy, or the final consumer, and of course territory. How does it work? So we did a website, pretty simple design and very simple to use. And of course, what we say usually is that whenever you want to get into a window that travels you immediately to the life of one of each producer that you see there, you're going to find, like in this case, in this particular case, everything about his story, how he does it, why he does it, when did he start it, all of the things that, all the aspects of his production. But most of all, and what we're really into, is that we share the directions and direct contact. This way, anyone that's using it can go directly to the producer and buy directly to him. We are avoiding the middleman, and hopefully you are paying what is fair to the producer. Another thing that was important to us is to connect as well and to link the people that are presenting us that producer, that introduced us. That way, you're building a community, a network. Everybody feels responsible not only to use it, but to help to build it. In the site, we have as well a calendar for seasonality. Most of the products, you know, mushrooms, vegetables, fish, meat. And we have a map where you can easily find all of the producers and the different regions where they are. And we also connect with projects that we admire. It can be small shops, butchers, fishmongers, magazines, ceramists, bladesmiths, whatever. If it's in gastronomy, we want to be connected. So Materia now, it's like a tool that anyone can use in order to get more information about gastronomy in Portugal. Of course, we wanted to do events, but we wanted to do it in a different way. We wanted to bring people over to the producer because it creates a connection, a closer connection. And you understand by going out on the fields what they go through, what they do, and how they feel. So it's quite important, especially if you have families, because for the young kids to have this connection in a younger age is quite important for the future. So how do we see ourselves next year and doing things in the future? We have already signed a protocol with a brother project in Angola called Ovineyetu. So we'll be doing next year Materia in Angola as well. For us, it's quite exciting because we are stepping out of Portugal and it's a dream for us to be able to do it in all countries that are connected with Lusophony. Because, of course, there's an heritage and a big bond that connects us all. Next year, hopefully, in the end of the year, project that is quite dear, and I hope that happens next year, we're going to build the restaurant. It's going to be called Monda. It's in the west part of the country, 45 minutes driving north of Lisbon. And it's going to be a very small restaurant, 20-seat, 5 hectares of production. We are just in front of the sea, like 500 meters, so we can connect with the fishermen's community there, which is huge in our country. And we're going to have 8 rooms for whomever wants to sleep after the dinner. So hopefully I can already receive you next year or 2025
in Monda, near Lisbon. But of course, thank you. Of course, my presentation is about something that we did this year, and we started in January. And it's called Residencia. It's a pop-up, and has a very simple idea into it. So we wanted to cook for 12 months a year, 12 events, 12 regions. So we divided the country in 12 regions and cook each month in a different region, using only local products of that region and local wines. Inviting a local chef as well. And we did this all throughout the year. Now we're in November, so we already did 10. We're going to do the next one in the next week. So I'm going to guide you through what we've been doing and where. So we started in Melgaço, Minho, way up in north. It's a place where you can still find wild horses called Garrano, and this specific breed of cattle called Cachena that lives in the mountains, and the shepherds are always around. Lamprey eel is the main treat in this area, and then we moved to Trás-os-Montes. Trás-os-Montes is probably the coldest part of Portugal, and mushrooms here are king, as well the smoked sausages as well. So then we move to the south to Douro Valley, where port wine is made, and of course, spectacular views in this area. And we try always to find venues that are not used to be used for restaurants. So we cooked in a railway station in this case. Moving again into the inland, to the mountains in Serra da Estrela, we had to go and find the cycle of sheep. So we use everything from the cheese to the butter, to the milk, and of course the meat. And we cooked in a old wool factory as well. Going to the sea, Figueira da Foz, rice, salt, codfish, dried codfish, very traditional in Portugal, hills, and we cooked this time in a lighthouse. So moving again into the interior, in an old church, Templar church, we did Beira Baixa, and of course, we had to keep on moving to the west, where Monda will be, this time in Lourinhã, and we invited Heitor Arregui to cook with us, and it's all about fishing and fisherman community, and it was such an immersive event. Then again to Santarém, bulls, bullfighting, campinos, and of course a big connection with Tagus River that comes from Spain and crosses all Santarém until Lisbon. So river fish on the menu for sure on that one. Moving again south, Alentejo, next week. If you want to drop by, please do. And we're going to finish the mainland in Algarve, where you can feel the Moorish influence so strong. It's all about figs, almonds, oranges, and it's the entry. It's still Atlantic, but it's the entry to the Mediterranean. So you can feel that in the people and the way they live and the way they feel and the way they speak. We didn't forget the islands. Of course, in the middle of the Atlantic, we have Açores, and you can find all kinds of products that you usually don't find in Europe, like tea, like coffee, like pineapples, and all kinds of dairy, very specific cheese from São Jorge. Then again, and we're going to finish it in December, it will be Madeira, the other island where you can find all kinds of tropical fruits and all kinds of bananas and tuna and different kinds of cereal. So when we look at this, we find what we see in a geographic book. You see Portugal like this. But if we think about it, these are only lines. And they are lines drawn by men. And these are borders as well. And they are made as well by men and their policies. So for me, geography is about people. In the end, it's about people. It's about you, it's about me, it's about all of us. And we've been seeing in these 2 last days a lot of chefs coming in here
and bringing all parts of the world and connecting with each other through something they really love, food. So with this in mind, I will finish with a video that shows exactly that. People in their everyday life doing what they love. These are people that stay in a place where everyone else wants to live. They are people that occupy land, occupy territory. They are keepers of knowledge. They are keepers of identity. And they are the ones that provide for all of us. They are the true essence of what we call home. So let's see the video, and I finish here. Video. Aí vai. Isso a lenha de carvalho, sabe? Pois, o carvalho é castanho. Não pode pôr outra lenha.
Thank you. Bye-bye. Where? Efendim şimdi Hollanda'dan bir misafir şefimizi davet edeceğim. Şef Joris Beidendijk gelecek. Joris Beidendijk, Kasım 2014'te kapılarını açan Rex restoranın yönetici şefi. Beidendijk restoranında Hollanda topraklarından gelen malzemelerden ilham alıyor ve yüzyıllar boyunca Hollanda mutfağını etkilemiş olan birçok uluslararası lezzeti kullanıyor. 16 yaşında Amsterdam'ın tanınmış bir restoranının mutfağında çalışırken şef olarak kariyer yapmaya karar verdi. Ve Montpellier'e giderek buradaki 2 Michelin yıldızlı ünlü restoran Le Jardin des Sans'da şef parti ve daha sonra sous şef olarak çalıştı. 2014 yılında Rex Restoran'da yönetici şef olarak çalışmaya başladı. Michelin yıldızlı mekan aynı zamanda dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde ve 50 en iyi keşif listesinde yer alıyor. Yüksek alkışlarınıza davet ediyorum. Şef Joris Beidendijk geliyor. Thank you. The floor is yours. Thank you so much. Thanks, everyone. All right, I'm not here for a demo, no cooking show whatsoever. I'm here to talk about a little adventure called Low Food. First of all, thanks for
inviting me here. Gugman, I don't know where you are, but this is my third time here, and I'm actually very happy that I can do my story here. First time was in 2018, and that was quite a special year because the adventure I'm talking about all started in 2018. But first of all, I'm a chef, born and raised in Amsterdam. I've got running 3 restaurants in Amsterdam. One of them is in this place, it's the Rijksmuseum, the National Museum of the Netherlands. And the other 2 are based here. There is a laser here. So on top, on the 3rd floor, there's Restaurant Wales, a restaurant where we cook fine dining on open fire. And on the ground floor, there's the Wales Bakery Cafe. And we make nice food. These are some dishes of the restaurant. But there are so many things in the restaurants that we would like to do, but we don't have the time, or we don't have the capacity, or we don't have the knowledge. And we are talking about like stuff in terms of education, in terms of research, in terms of networking, working together with policymakers, scientists, farmers, producers, other chefs. That's things that we think is very important to bring the Netherlands a bit further when it comes to gastronomy. But in your restaurant, you're basically focused on making sure that you guys have a good time when you come for dinner, that we serve good food, we serve nice drinks, and there's good service. So in 2017, I wrote my first book, which was about the lower countries, the Netherlands. That's why this presentation is called Low Food. It's about food from the lower countries, where I come from. And this book was about producers and their products, and all small-scale producers. And then one day I got invited, someone asked me, like, the Prime Minister is coming for an event somewhere, and would you like to cook for him? I said, like, that's a big honor, but I actually prefer to do something else for him. I would like to talk with him, and I would like to offer him my book. And actually, they said, like, okay, why not? What's the book about? So I went there. The Prime Minister was sitting there, and I said to him, like, please get my book. He said, what is it about? And I said, it's about beautiful produce from the Netherlands, beautiful farmers, small-scale producers. But if we don't watch out, then in a couple of years, they will not be here anymore. And then it's the end of story of my profession. I mean, without producers and their products, I'm just a clown with a chef's jacket. And I asked him, like, what can you do about it? So he said, well, that's a good question. What can I do about it? And I said, like, if you allow me, I come to The Hague, where our government is situated, and I bring chefs, I bring farmers, and we talk about it, how we can make sure that they can keep on doing their work, because of a lot of rules and regulations, it's getting harder and harder for them to keep on producing in a way they want to produce. So the Prime Minister was a cool guy that day, and he said, why not? And within 2 weeks, we went to The Hague, or actually the Minister of Agriculture of that time came to Amsterdam, and we went cooking together with her and together with the farmers and the chefs to talk about this subject. And that was actually the beginning of this adventure. So we wrote an article about what we think she could do to protect these producers, and she copy-pasted this and put it in her policy. That actually meant that from that day, our ideas became policy in the Netherlands. And after that day, we asked her, like, okay, can you help us and help us more in the future, like to protect more the farmers? And she said, like, I cannot support you because you're not really something. You're just individuals, and I cannot just support individuals in this country. So you should organize yourself and become something. And that was the day that we became Low Food. Low Food is now a foundation, founded in 2019. And we started as a group of friends
One of them is a sausage maker, the other one is a politician, and I'm a chef. And together with the three of us, we started this, so-called little movement. In 2019 was our first symposium, and we had some speakers. There was maybe familiar faces. This is Klaus Meyer. We had Camilla Seidler and many others. And our first symposium was actually about how to create food culture. And actually this year we had our fourth symposium, which was about moving away from gut feeling. So actually I will talk a bit more about that subject and where we stand for today. But for us with Low Food, it is very important that we wanted to work together with everyone in the food sector. So the farmers, the producers, the fishermen, the chefs, restaurateurs, policymakers and scientists as well. And there's like three important topics in our foundation. It's collaboration and networking. That's why we have the symposium. There's like research and researching. I will talk a little bit more about that. There's the Low Food Labs. And it's about education and sharing knowledge. So this was Chris Jing, who was here this year at our symposium. And familiar face, she's here as well today. Binta. And we've been organizing with this group of people. The group became bigger and bigger. So every year we have different gatherings, symposia, and other moments to come together with all these people. But then there is the part of education that we think is really important. So I've never been to cookery school. I bought books and I went to chefs that inspired me and learned whatever I could learn from them. And what I realized was that why didn't I went to cookery school? Because there was like a part for me also missing on that school. So that's why we started the Chefs Academy for chefs, for young chefs that go to cookery school but that want to like make that next step. And the Low Food Academy, we offer that for free to 15 chefs every year. And they have kind of a personalized program, and we teach them that they can make such a big impact with food. You can make a big impact with food if you know how to tell your story, and that behind everything is a story. So we cut it up in three big subjects. First of all, there's the form. That's one of the three aspects that we think is important. And that's about the place and the way you present your dishes can tell a story and inspire people to take action. And I don't have a lot of time to go into detail about this subject, but there's also the food. So with ingredients and suppliers you choose, you can make a statement and also feature thematic elements on the menu. So for example, these small-scale producers, if you want to protect them, you should point them out on the menu, promote them, be their ambassador, because without them, you are nothing as a chef. And there's the narrative. That's your own story. So your story and where you want to make a difference matter and can be woven into what you prepare and what you serve. So for example, for me, myself, I have several events every year outside of my restaurant. For example, on the 5th of May, which is Liberation Day in the Netherlands, we try to bring as much people as possible to the table together in different cities all over the country, and to eat together and to talk about, well, the war and why that day is so important. It has nothing to do with the restaurant, but it's so important to stand still with these kind of things, and those are the things that you can do as a chef. So this is the things that we learn to our 15 chefs every year at the Low Food Chefs Academy. So it slowly is becoming a little movement, this foundation that we started 5 years ago. Then there's the Low Food Labs, also something that I think is very important, but I really don't have the time, the capacity, and the knowledge in my restaurants to do research on different topics, because we believe that you can solve difficult food issues, food challenges via the plate if you know what the problem is about. So we search solutions. And I will point out a couple of them, a couple of researches that we finished in a couple of years. And every research we do, we publish
we put in a paper, like an essay like this, we print it out, and we also put it online on our website, lowfood.nl. It's all published in English, because we really think it's important to share everything we do. We don't have secrets. If we keep secrets, we will never grow as a region. So all these food challenges, they always have to do something with either food waste, the biodiversity, the protein transition from animal proteins to vegetable proteins, plant proteins, and we want to make the food system accessible for as much people as possible. Okay, I put some of the researchers into a nice illustration. Let's start on the left. That's a grain. This first research we did was about different grain varieties. So nowadays, actually almost everywhere in the world we use the same grain. One super grain, grows fast, high yield, everything. But there are so many other grains that we used to use, for example in the Netherlands. And what we did was we took them, we brought them back, we grew them, and we brought together beer makers, bakers, whiskey makers, even soda makers, to find out how we could use these grains and bring them back into the market, because there's full of flavor, but the yield is maybe less, so economically less interesting for mass-producing companies. There was a really, really interesting research, and then in the middle you see grains as well. So in the Netherlands we grow a lot of grains, but apparently most of it is grown for cow fat, so it's to feed animals. So we were thinking, like, why can't we use those grains to cook with? So we brought together again a very diverse group of people and see like what we could do with the grains that are usually fed to cows. So we had taco makers and again bakers and everything, and we found out that actually it was really easy to cook with these beautiful grains. And what's the easiest way to have less impact on the environment is to instead of growing vegetables and feeding to your animals, is eating those vegetables yourself and those grains yourself. Then on the right side, there's a chicken. This was the chicken lab. We just finished it, and there's a farmer, good friend, Johan Leenders in the Netherlands, and he had the ambition to start the most sustainable chicken farm that you can think of. So the food the chickens get are like waste streams, a lot of carrots inside, also curcuma. And what happened is that the breasts, the fillet, the meat of the chicken became orange. By coincidence, orange is also the color of the Netherlands, so this became like the orange chicken, oranjehoen. But then there was the next problem. So he had this beautiful, sustainable produced chicken, and he was trying to sell it. Everyone wanted to have the chicken breast, but all the other parts were hard to sell. And he couldn't mix it up with like normal chicken because the color was different. So then we brought together like charcuterie makers, even artists, to find out what can we do with all the other parts of that chicken. So out of this research came leather. We made chicken leather from the chicken skin. We made plates from the chicken bones. We made mortadella. We made also some more sophisticated stuff like a chicken elixir, like a chicken garum that you can use to give your dishes extra flavor. And for me, this is like a huge inspiration, these researchers. I put all these elements back into my dishes. I started a bakery and where we use all these old grains to bake our bread, only old grains to bake our bread. And the oranjehoen, the orange chicken, has become like a signature dish on our menu. 3 more. On the left side, there's water lentils, duckweed. Duckweed grows everywhere in the Netherlands. And we have this ambition of eating more plant-based proteins. Duckweed is full of proteins. It grows fast, it's cheap, and it grows really easy. But there's one problem. It really tastes like something you don't want to eat. Like, it really doesn't taste good. So we brought together a lot of really good chefs, and we started cooking with it.
And we made a lot of different things out of it. We made duckweed soya sauce, we made duckweed tofu, a lot of interesting things, and it actually tasted good eventually. One problem was that in the Netherlands, it's illegal to eat duckweed. Since a couple of weeks, it's legal, but there was no rules and regulations about duckweed, but now there is. So we've got a source of plant-based proteins in the Netherlands which grows everywhere. So a really easy way to become more sustainable. In the middle, there's beans. This is also a nice story of two brothers. They took over the dairy farm from their parents. Their parents were having cows for milk, and they took it over and they wanted to become more sustainable. So they went into a transition to stop with cow milk and to start with soya milk. One problem, when you have 1 liter of soya milk, you end up with 1.2 kilos of pulp of the beans. And most of the time, this pulp is cow's fat. So that's something that they really didn't want because they were in this transition to become more plant-based. So again, we brought together a lot of a diverse group of people to see what we could do with this pulp called okara. In Japan, I think they make cookies out of it, and we made, it almost tastes like almond, so we also used it a lot in pastry, a really interesting product. So also, if you want to see the results, go to lowfood.nl. And on the right side, there's the broth research that we did, because we all have these green containers in our restaurant. We throw away all the trimmings of the vegetables and the fruits, but there's still a lot of flavor in there. So the question in this research was, can we make maybe a bouillon cube out of all these vegetable trimmings? Eventually we did a research with a lot of different fermentation methods. One of the most interesting ones was the method that they use to make dava dava. If you don't know that and you're a fan of umami, go and search for it on Google, because dava dava has the highest quantity of umami from all plants in the world. It's actually fermented locust bean. And this is one of the techniques that we used to ferment all these trimmings that we throw away every day to make this beautiful broth. Now it gets a bit more complicated. I will try to explain this very easily, but I try to implement all these things into my restaurant to become more sustainable and to have less impact. But then we asked ourselves, where do we stand when it comes to sustainability? So actually, we don't know. So we've been doing all these things for years, like all these beautiful projects, and always did that with the feeling that it was kind of good, but we never measured it. So we hooked up with Low Food, and Deloitte became a very important partner of us, and we did a so-called life cycle assessment to find out and to measure where we stand with the restaurants when it comes to sustainability. And it's not a good or a bad, but it's just now we know where we stand, and now we can try to improve every year. So, for example, in Rijks Restaurant, the most important learnings out of this was that where you should focus on is your ingredient sourcing. So, putting the tap water a little bit less, using a little bit less water in the restaurant, or using a little bit less electricity in the restaurant, doesn't have a lot of impact. The biggest impact, more than 95% of everything we do, is in the sourcing of the products, which is in the so-called scope 2 and 3. And we'll come back to that later. And we monetized everything, so we could see how much money should we charge extra to a guest and give back to whatever, to kind of balance out our impact. These are the results. Also, this is published if you want to look it back. It's a very big research. This is the simple version to make it more visually where we stand. And actually, this whole journey learned me a lot of things. And those learnings I would like to share short and briefly. I've learned that I have
I lost a lot of time by not measuring the things that I was doing. So we decided to act more data-driven, to make more data-driven decisions, because measurement, like, there's the power in the measurement. If you know where you actually stand, you can become way more efficient. And then it's very important, if you, as a chef, you want to become more sustainable, that you understand the difference between scope 1, 2, and 3. If you don't know what it is, have a look. There's like very simple articles online that explains you scope 1, 2, and 3. And in restaurants, it makes no sense to focus on scope 1. It makes no sense to, of course a little bit, but to use a little bit of water or a little bit of less electricity, it doesn't make no sense. You should focus on your ingredient sourcing. Then it's very important to collaborate, not only chefs together, but also with other people like farmers and also policymakers. And if you work with chefs together, make sure that there's like no competition, because if you're competing but you want to achieve bigger goals like this, nothing will happen. You need to share that knowledge. Then, very important, you can become more sustainable, but never forget that it's all about deliciousness, that it's all about good food. It should stay really tasty food, and you should make money with your food because you're running a business. Otherwise, it's not sustainable. And then, last but not least, I think it's very important that we all should structurally invest in education. And I think that's something we don't do enough in the restaurant scene. There's your cookery school, you finish it, and then you just start working. In bigger companies, when you go and talk to your boss, you're not going to talk with your boss about money. No, you're going to talk with your boss about which course can I do? Which next thing can I learn? How can I develop? How can I improve? And this is something we should do more in our restaurant scene. That's my opinion. So that's exactly what we're doing with the Low Food Foundation. We try to educate, we bring people together, we network, and we are doing these researches. And then eventually, when you're in search for a more sustainable restaurant, and you want to inspire or motivate other restaurants as well, I think it's important to, like, everyone can become a vegan restaurant and it's probably super sustainable, but it will never happen. It will never happen. And nowadays you have a couple of really sustainable restaurants that probably cook vegan, but that's like just a handful and it doesn't make impact. So it's way more efficient, I would say, if you think of stuff, simple stuff that other restaurants can improve like 5% or even 2% every year. But if 95% of all the restaurants in the world can improve 5%, that's like a huge step. And then there's the balance, because you have your values in your restaurant. For example, imagine you have a restaurant that's well known for its strawberries. You have to put strawberries on the menu every year or all year round. So that's like a very important thing in your restaurant. Doesn't mean that it's always sustainable. For example, if you have strawberries from the greenhouse, you use a lot of energy but not a lot of pesticides. There's a good part and a bad part. If it's not from the greenhouse, you probably need a lot of pesticides but not a lot of energy. And if you take them from a country far away where the sun is shining always, it needs a lot of transport. Okay, but you decide to put strawberries on your menu. That's your decision. Then make sure that on the other side, you balance it out with something that is less important for you. And this is how you make your own spider web of the things you think is important. And because you have to realize that total sustainability does not exist. It's a dream and it does not exist. As long as you cook food and you use stuff, you are not sustainable. But you can become as sustainable as possible, and that should be the goal. That's it. I hope you liked it. Thank you. Thank you. Where's the photograph?
Efendim sıradaki konuğumuz Arjantin'den şef ve sommelier Pablo Rivero. Pablo Rivero, Arjantin Şarap Okulu'ndan mezun oldu ve Arjantin Gastronomi Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı. Şefin gastronomi kültürüne olan eğilimi aile geleneğinin de etkisiyle çok genç yaşlarda başladı. 20 yılı aşkın süredir Don Julio restoranı yöneten Rivero, ayrıca Buenos Aires'in Palermo mahallesinde biyodinamik tarım ilkelerine dayalı ilk kentsel organik bahçeyi geliştirdi. Şef, 2022 Latam World's 50 Best Restaurant listesinde Best Sommelier ödülünün de sahibi oldu. Birazcık heyecanlı. Hadi ona bir moral alkışı verelim. Kocaman şef ve sommelier Pablo Rivero geliyor. Hi. Okay. Hello. Hello, everybody. Thank you for being here. Thank you, Gastromasa. Thank you, Godman. I'm sorry for my English. I apologize for this. My conference is in Spanish. And let's start now. It's possible, the video? Okay. Bueno, les tengo que confesar que cambié mi presentación a último momento, así que gracias a la organización, gracias a Giovanna por ayudarme. Y lo hice porque, nada, simplemente me emocionó la cantidad de estudiantes que hay presente, que hubo presente ayer, que están presentes hoy, y creo que quizás es más importante que hablar de mi restaurante, que está muy lejos, que ojalá algún día puedan venir. Es más importante dejarle dos conceptos de un lugar tan lejano y que está tanto en el imaginario de ustedes, ¿no? Que es la Argentina. Una es la carne, porque la fama de la carne argentina, porque se habla de la calidad que tenemos. Y otra es empezar a desmitificar este tema de que la ganadería contamina. Por lo contrario, nosotros sabemos que no es así y tenemos la responsabilidad, los que trabajamos en este mundo, los que trabajamos en el mundo de la carne, de empezar a contar cómo es, ¿sí? Así que me faltaría para pasar las diapos. No sé si está por acá. Ahí está. Gracias. Nos vamos a servir de la geografía para hablar de estos dos conceptos que le hablé. ¿En qué influye la geografía en nosotros, en nuestra cocina? ¿Y qué hacemos nosotros con la geografía? Como ustedes saben, venimos de un subcontinente que es Sudamérica. Argentina está al sur del sur. Y tenemos tres situaciones que van a influir directamente en la calidad de nuestra carne. La topografía está totalmente marcada y en realidad Argentina está totalmente marcada por la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la extensión montañosa más grande que hay en el planeta, 8.500 kilómetros. La erosión, el paso del tiempo, los vientos hicieron que todos esos minerales, sumado a materia orgánica, se depositen en una ecorregión en particular, la que está en el centro, que es la ecorregión pampeana. Como podrán ver,
tenemos una diversidad interesante de ecorregiones, pero nos vamos a centrar en la Pampa, que es de donde viene lo que nosotros hacemos. El clima igual y las temperaturas lo mismo. Tenemos temperaturas por encima promedio anual de 22 y temperaturas promedio anual de 6 grados. Centrándonos en nuestra región, es un clima templado, húmedo, con y sin estaciones secas. Bien. ¿Qué onda con esto? Sí. Acá está. Ahí va, perdón, ahí va. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, aquí, yendo más al foco, esta es la pampa húmeda, la famosa pampa húmeda, no sé si a veces la habrán escuchado alguna vez. Puntualmente hay diferentes pampas húmedas, todas son muy fértiles. Don Julio tiene su comarca productiva en la pampa ondulada, que es de todas las pampas la más fértil. Esta región es básicamente el motor productivo de la Argentina. Esto que les contaba sobre la montaña, sobre la cordillera, el paso del tiempo, ese depósito que ha hecho sobre nuestro suelo, nos da esta situación. Esta es una calicata. Como ustedes pueden ver, hay una gran complejidad de suelos, una gran riqueza, y eso nos permite algo fundamental. Aparte de esta planicie, que es una planicie que aproximadamente tiene la extensión de lo que es España entera, la región pampeana, tenemos esa gran fertilidad, lo que nos va a dar a nosotros como resultado unas pasturas tiernas y que necesitan tomar poca raíz para desarrollarse. ¿Por qué? Porque encuentran toda la riqueza en las primeras capas de nuestro suelo. ¿Qué pasa? ¿En qué influye esto en nuestra gastronomía, en nuestra carne? Acá hago una breve explicación. Este primer sector es la realidad de la Argentina. Nosotros trabajábamos animales biotipos británicos, Hereford, Angus y Shorthorn, en un agroclima que tiene, como yo les dije, una gran planicie, una gran fertilidad, con lo cual tenemos raíces poco profundas, y un clima templado. Estas tres situaciones, biotipo, suelo y temperatura, van a hacer que estos animales, que son de razas británicas, son las razas carniceras por excelencia y las razas que más calidad tienen en el mundo, se desarrollen de manera óptima. Seguramente la raza continental, que es, por ejemplo, la rubia gallega o diferentes razas que hay en Europa Central, puedan llegar a rendir mejor en un suelo como el nuestro. Seguramente las índicas, que son razas cebuinas, el cebú, nerole y diferentes razas que se dan en lugares cálidos o áridos, desérticos, también quizás tenga un mejor rendimiento en nuestras pampas. Pero de ninguna manera nuestras razas pueden llegar a tener un buen rendimiento allí. ¿Sí? Así que, para resumirlo de alguna manera, nosotros tenemos la fortuna de tener este agroclima y con ese agroclima, haberle aportado este biotipo que nos genera a nosotros el producto emblema que tenemos. Pero para explicarlo un poco mejor, porque no es tan fácil de entender, paso a explicar esto. Esto es la curva de la terneza y del sabor. Mientras pasa el tiempo, la terneza siempre va cayendo, inevitablemente. Y el sabor en el producto va subiendo. Las razas británicas también son llamadas razas precoces. Precoces solamente porque engordan prontamente
y porque rápidamente desarrollan su osamenta y su masa muscular. En el primer año desarrollan todo su osamenta. Las continentales terminan de desarrollar su osamenta aproximadamente a los 2 años y medio, 3. En el segundo año, las británicas ya tienen completamente desarrollado su parte muscular. Las continentales en el quinto año. Y en el tercer año empezamos a infiltrar la grasa, que es lo que estamos buscando en un bife de calidad. Cuando buscamos un bife de calidad, lo que buscamos es infiltración, marmoleo y demás. Bueno, nosotros lo encontramos en el tercer año. Cuando hablamos de algún buey o alguna vaca que tiene 6, 7 años en Europa, estamos hablando de una situación básica. ¿Por qué una situación básica? Porque si no llegan a tener ese tiempo de vida, no llegan a infiltrar la grasa, por lo cual no tenemos un sabor que valga la pena, ¿no? Nosotros lo logramos en el tercer año. Entonces, la fortuna con la que contamos es que coincidimos bien arriba entre la curva de la terneza y la curva del sabor. Simplemente es eso. Y el sostén de todo esto, por supuesto, es nuestra geografía, ¿no? Si no tuviéramos ese terreno, con esa fertilidad y con ese clima, sería imposible, por diversos motivos. Entre ellos porque si fuera muy cálido sudaría mucho y le costaría engordar. Si no fuera tan fértil el espacio, no engordaría 1 kilo por día, que es lo que engordan en el promedio los animales de raza Hereford o Angus en las pampas, no engordarían ese kilo, entonces cuando están en el tercer año no estarían totalmente infiltrados. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros ahora con la geografía? ¿Qué es lo que hacemos? Y ahora viene la segunda parte, esto de desmitificar sobre la ganadería contamina, ¿no? Claro que es un mito. Lo que contamina es el hombre manipulando a la producción y no la producción. Este espacio es nuestro espacio, está a 90 kilómetros del restaurante. Allí tenemos las huertas, los frutales, tambo y todas esas parcelas que ven ahí divididas son las parcelas donde rotan los animales todos los días. El enfoque nuestro es un enfoque holístico, lo escucharon hablar 20.000 veces y yo qué sé. Todo enfoque holístico tiene un punto de inicio, ¿no? Hoy decía acá el compañero, la naturaleza es el primer cocinero, ¿no? Bueno, nosotros, la naturaleza también es el primer cocinero aquí, como en todos los grandes lugares, nuestro enfoque es en el pasto. Nosotros no pensamos en animales, no pensamos en bifes, no pensamos en infiltración, lo que pensamos todos los días es en pasto. Administramos pasto, generamos pasto, somos cocineros del pasto, digamos. En realidad, recolectores. En realidad, recolectores de sol, ¿no? Sobre lo que hacemos, hay 2 grandes influencias en las que nos hemos inspirado. Alan Savory y André Voisin, los invito a que investiguen acerca de ellos. Son 2 personas que cada uno por su lado ha contribuido a lo que llamamos hoy en el mundo ganadería regenerativa. ¿Sí? La ganadería regenerativa es el uso de la ganadería para regenerar los suelos y capturar carbono. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. ¿Qué descubrieron ellos fundamentalmente? ¿En qué nos iluminaron? Nos iluminaron en los siguientes. Nos iluminaron en explicarnos de que a partir que el hombre le saca el predador al herbívoro, rompe el ecosistema, rompe el orden natural. Ellos entienden de que el herbívoro fue parte fundamental
en la fertilidad que hoy gozamos nosotros del planeta. ¿Sí? Y todavía lo es, ¿no? ¿Y cómo era esto que sucedía? Simple. El herbívoro tenía su predador, entonces se manejaba en manada, todo el tiempo juntos. Como ustedes pueden ver en National Geographic, cuando están en la sabana los bisontes o las cebras, están todas juntas porque ahí nadie le sacó el predador. Está el predador al acecho. Entonces ellos están juntos para protegerse. Esta situación de manada lo que hacía era que con sus patas removían el suelo agregándole oxígeno, incorporándole oxígeno al suelo, dándole vida, y después de comer en ese lugar se movían al siguiente. Solo se movían después de que su comida estaba terminada, no tenían más que comer, entonces tenían que mover, siempre en manada protegiéndose, o si venía el predador. En el caso de que se movían porque habían terminado de comer, no solamente habían removido todo el suelo, sino que también habían aportado una bomba fertilizante, que eran sus heces, ¿no? Su orina, su bosta. Más la acción, eso quedaba con una fertilidad increíble. Y pasaban al siguiente lugar. Como les dije, al sacarle nosotros el predador, ahí rompimos el sistema. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Bueno, la frase o la palabra clave acá es biomímica. Esto es un pastoreo común, normal, en Argentina. Argentina tiene 53 millones de cabezas de ganado. 53 millones. Y tiene 45 millones de habitantes. Esa es la realidad de mi país. Sin embargo, a pesar de que se dice que la ganadería contamina, Argentina en el año 19, por la NASA, fue decretado entre los 6 países con carbono positivo en el mundo. Entonces, bueno. Pero sin embargo, no hay una cosecha eficiente de carbono aquí. Hay una distribución diferente a esto que hacemos nosotros, que es biomímica, imitar el orden natural. Entonces, como ven ahí en el gráfico, no los pasamos tan rápido, pero pasan a la parcela siguiente cada día. Y la parcela que dejan, con todo el efecto de la fertilización y la captura de carbono, descansa aproximadamente entre, depende del plan que hagas de tu campo, 270 días a 300 días. O sea, los animales van a volver a ese lugar que comieron en 270 días. ¿En qué situación? En una frondosidad absoluta que va a contribuir a que se llenen la boca en cada bocanada, en cada mordida, en cada búsqueda, y eso va a hacer que crezcan muy cerca o por encima del kilo diario que le hablaba anteriormente. ¿Cómo se captura carbono? Bueno, acá venía un video que porque yo cambié la presentación lo perdimos, así que perdón, pero lo explico yo. Es muy simple. La captura de carbono es como la cosecha del sol. Cuando los animales comen la pastura y abandonan el espacio, empieza a crecer nuevamente la pastura. Y la captura de carbono se da cuando hay fotosíntesis. O sea, en el crecimiento, ¿sí?, de esa pastura empieza a capturar sol, a capturar carbono y a depositarlo en el suelo. Esto está al alcance de cualquiera que tenga internet y lo ponga, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros acá se le denomina bomba de carbono. Bomba en el sentido de lo que bombea, ¿no? Estamos cortando, cosechando, cortando, cosechando, todo el tiempo carbono, ¿sí? La captura de carbono, bueno, entre otras cosas que he nombrado, da mejor calidad de carne. Por supuesto que hay un bienestar animal porque está en su hábitat.
De hecho, el efecto manada que ellos tienen, hace que no necesiten antibióticos, que no necesiten diferentes productos, ¿no?, para su sanidad, porque hacen lo que se llama efecto manada, justamente, que tiene que ver con fortalecerse unos al otros por estar juntos, ¿no? Mejor calidad de carne, ni hablar, una profundidad de sabor diferente. Estamos probando ese producto en esencia. Estamos probando ese producto quizá como lo probábamos hace 30 años atrás, recordando ese sabor, ¿no? Porque después todo se distorsionó. Un tema no menor para mi país, ayuda mucho a lo que son las inundaciones. Por esto que estábamos hablando antes, o les estaba hablando antes, que tiene que ver con ese remover la tierra constantemente, ¿no? Lo hace más permeable. Entonces, dos cosas. Primero, no se inunda. Y segundo, tenemos una penetración de agua que hace que tengamos mucha más humedad acumulada durante todo el año. Bueno, esto no es para entrar en polémica ni mucho menos, pero simplemente para comparar, ¿sí? Y esto que dije antes, al principio, no contamina el ganado, la ganadería no contamina, lo que contamina somos nosotros cuando intentamos poner en una geografía que no corresponde a un producto que queremos hacer, que eso pasa en un montón de los productos que tenemos en la cocina, ¿no? La carne vacuna engordada a corral, que es un sistema muy extendido en países del norte de América, generan la bomba al revés, ¿no? Una bomba contaminante. Pero el pollo, 6 kilos de carbono por kilo producido. El cerdo, 9 kilos de carbono. Y las verduras y los vegetales también, porque cuando hablamos de kilo de carbono por kilo producido, hablamos de toda la cadena. Desde el truck que lo lleva hasta el market, en todo el ciclo productivo. La ganadería regenerativa captura 3 veces el carbono que emite y captura 3.5 kilos de carbono por kilo producido. En un buen ritmo de engorde estamos capturando 3.5 kilos de carbono por día. Entonces esto es así. Es contracultural. Venimos escuchando hace 20 años que esto no es así. Esto es así. De hecho, es una realidad. Hoy pasa. En el caso nuestro y en el caso de un montón de productores en Argentina, Paraguay, Uruguay, algún sector de Chile, Australia, se venden bonos de carbono a las empresas que emiten carbono. Los venden los productores ganaderos que hacen este tipo de ganadería. De vuelta, todo el que tiene Google, es su cuestión de entrar, mirar y analizarlo. Si todo es tan bueno como estoy diciendo, ¿por qué no se promueve? Fácil. Yo encuentro esta alegoría. Encuentro una situación muy parecida a lo que fue el mundo del tabaco hace años, décadas atrás. Todos los estados entendían y entendieron de que el tabaco no era bueno para nada, no solamente por la salud de la gente, sino porque generaba un costo grandísimo en salud en el mundo, y que estaba mal, y que nos hacía mal. Pero la industria era tan grande, si ustedes se acuerdan, los autos, el McLaren tenía, ¿no?, el mejor piloto tenía Marlboro, todo era así. Había una gran industria y gente que trabaja y vive de eso. Lo mismo pasa en esta industria de la ganadería. Hay un montón de gente que noblemente se gana la vida cada día, que ha encontrado su manera de vivir en este tipo de empresas,
que hoy se sabe que no son beneficiosas, pero que bueno, de alguna manera de a poco hay que ir desarmando este mundo que muchas veces son vecinos, familiares, primos, tíos de nosotros que se dedican a esto. Así que bueno, creo que para hacerlo realidad, como le decía recién, necesitaba dos cosas. Una es productores que empiecen a hacerlo. En Argentina está muy avanzado, imagínense en un país con la crisis que tenemos nosotros, un productor, si le dicen que puedes vender el bono de carbono, si le dicen que tenés menos insumos, rápidamente se vuelca esta producción. Pero también gente que opte por este tipo de productos. Y acá creo que tiene una gran responsabilidad el mundo de la cocina, ¿no? Porque esto que yo estoy contando no lo inventé yo, esto existe. Entonces, una vez que uno sabe esto y tiene información, hay que redefinir lo que es carne de calidad. No solamente carne de calidad es una carne sabrosa, una carne rica, una carne madurada, una carne... No, nosotros tenemos una responsabilidad. A partir de que uno sabe esto, creo que muchos recogerán el guante, como ya lo han hecho, y sumar a lo que llamamos carne de calidad a carne que sea de un sistema regenerativo. Gracias. Gracias. Un plato. Gracias. Efendim sıradaki şefimiz yine Arjantin, Buenos Aires'ten Şef Herman Martitegui gelecek şimdi. Herman Martitegui, Arjantin'in en yenilikçi şeflerinden biri. Tegi'yi kuran Martitegui burada 12 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdi ve mekan Arjantin'in dünya çapında en beğenilen fine dining restoranı oldu. Aynı zamanda ülkesinde gastronomi tarihi konusunda bir akademisyen olan başarılı şef, 2016 yılından beri Progetto Tierrasi'yi yönetiyor. Son projesi Marti Barra, vejeteryan bir restoran. Şef burada sürdürülebilirlik ve yemeğin geleceği konularına odaklanıyor. Gelin hikayenin devamını kendisinden dinleyelim. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Herman Martitegui geliyor. Floor is yours. Okay, herkese merhaba. Bueno, voy a hablar en español, así que no se quiten los auriculares los que estaban escuchando a Pablo. Mi nombre, como ya dijeron, es Germán Martitegui. Vengo de Buenos Aires, Argentina. Y voy a contar una historia. Es la segunda vez que vengo a Gastromasa. La verdad que cuando me dijeron que el tema era geografía, lo primero que hice fue buscar en el diccionario. Dije, bueno, ¿qué es geografía? Y el diccionario dice, geografía es el conjunto de características físicas y humanas que definen un territorio. Cuando entendí y cuando leí que decía humanas, me di cuenta que estuve odiando geografía durante todo el colegio sin ninguna razón, porque las características humanas son realmente las que más me interesan. Cuando decimos características humanas,
quiere decir que la geografía define el 100% de lo que somos. Depende del lugar de la Tierra o del planeta donde nos tocó nacer, la topografía, el clima, la altura, las montañas, la cercanía con el agua, van a definir desde nuestro carácter, desde la forma que interactuamos socialmente y sobre todo los procesos productivos con los que nos alimentamos. Van a definir qué comemos y cómo producimos. Es bastante notorio que la gente que vive en climas que son más agresivos genera una resiliencia para poder sobrevivir y nosotros, como los argentinos y otros, vivimos en climas más cálidos donde podemos ser un poco más vagos y la comida es muchísimo más abundante. Durante los últimos 12 años tengo un proyecto que se llama Proyecto Tierras. La idea es que un cocinero como yo, que tenía un restaurante que se llama Tegui, quería recorrer su país. Argentina tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme, 5.500 kilómetros de sur a norte. Y lo que decidí fue recorrerlo. Fueron 200.000 kilómetros recorridos, 17 provincias visitadas, más de 300 productos nuevos encontrados. En ese momento, el que estaba buscando esos productos y el que estaba recorriendo su geografía era una persona de una gran ciudad como Buenos Aires. Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes. Era un chef que quería conseguir los mejores productos para su restaurante, para que su restaurante fuera el mejor. Ese fue el Germán que salió a recorrer la Argentina. Y lo que pasó fue completamente diferente y completamente novedoso. ¿Podemos ver el primer video, por favor? Tierras empezó haciendo la búsqueda de un chef por tener el mejor producto posible para su restaurante. Y hoy es claramente otra cosa. Hoy nos toca recorrer La Rioja. Estamos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. La medida mínima es de 8 centímetros de caparazón. Cuando tiene 8, tiene más o menos unos entre 8 y 10 años de edad. Así que este bicho debe andar cerca de los 20 años. ¿20 años tiene? Sí. Nosotros hacemos actualmente 300.000 botellas por año. Estamos en San Juan, tenemos que hablar de melones. Específicamente, el melón de media agua. Y llegamos a Salta, La Linda. Entonces lo que es un bosque de algas es todo eso que se ve en el mar. Claro, exacto. Uno ve al océano como un desierto, pero el océano está lleno de vida y está lleno de bosques. ¿Cómo está el agua? Llegando a Las Flores, provincia de Buenos Aires. José. Sí. ¿Dónde está? Buenas, Federico. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Pero muy bien, ¿y usted? Esta es la planta, es palo amarillo, para bajar la diabetes. También voy a comer un poco de esta, por las dudas. Parte del maíz lo juntamos con los efluentes de la granja y eso los hacemos fermentar en estos tanques gigantes. Y ese gas metano lo transformamos en electricidad. Y junto con los 18 kilómetros de línea eléctrica que construimos, le damos energía al pueblo. Yo me tiraría ahí adentro. Bueno, no puedo estar mejor. Compartimos comidas con muchos productores, con mucha gente. Está buenísimo. Felicitaciones, le valió la pena el viaje. ¿Viste? Y acá tenés zanahoria, batata, papa, cordero, carne de vaca. La oportunidad de sentarte a comer en la mesa del productor y que ellos mismos en su casa te cocinen es una sensación que es única. Eso es Tierras para mí. Bueno,
Les hablé del chef egoísta que solo quería conseguir productos para su restaurante y terminé dándome abrazos con la mitad de los productores de Argentina y sintiendo una cosa completamente diferente. Acá empezó a entrar la emoción, empezó a entrar el orgullo de lo que mi país produce y recién, yo puedo afirmar que recién me sentí argentino una vez que había recorrido todo ese territorio. Cambió completamente la visión y lo que entendí es que un país tan amplio y tan grande tiene muchísimos ecosistemas diferentes. Y en cada uno de esos ecosistemas la gente creció en ellos, vive con ellos, coexiste con el territorio sin afectarlo absolutamente para nada. Con todas estas comunidades que visité, el planeta no se veía afectado, la geografía no se veía cambiada y era una forma maravillosa de vivir. Esto va a ser en parte, esta conferencia va a ser en parte la historia de uno de los cambios más grandes que yo tuve en mi vida y bueno, al final se van a enterar por qué. Al visitarlos me di cuenta que yo me estaba llevando todos esos productos, los estaba llevando a Buenos Aires y los estaba utilizando en el restaurante. Y ahí entendí que hay una inextricable unión entre el territorio, la gente que vive en ella, los productos, las recetas y la comida y la forma en la que se produce. Y una vez que salimos de ahí, diríamos en Argentina, el pies al quilombo. O sea, empieza a cambiar el planeta y empieza a cambiar la geografía. Hay 3 historias que hoy les quiero mostrar de... Como ya habrán visto, yo necesito viajar y estar en el lugar y tocar a la gente para terminar de entender. Eso es lo que les voy a mostrar hoy. Hay 3 historias que les quiero mostrar, una en el norte, una en el sur y una en el Atlántico, donde realmente yo pude convivir con ellos, comer su comida y sentir lo que sienten ellos viviendo en ese mismo lugar. La primera es la de Berta. Berta es la primera productora que yo conozco en uno de los primeros viajes. Vive en el norte de Argentina, en lo que se llama altiplano. La altura promedio del altiplano argentino que compartimos con Chile y con Bolivia y con parte de Perú es 3.800 metros de altura. Tal es así que la definición de los pueblos aymara, que son los pueblos originarios de esa zona, Berta es aymara, o sea, estaba ahí antes de que lleguen los españoles y antes de que lleguemos todos nosotros, somos secos como el aire, silenciosos como las montañas y llevamos los colores de los cerros. Les presento a Berta. El próximo video, por favor. Eso es Argentina, Chile a la izquierda, bueno, Brasil a la derecha, Bolivia arriba. Eso es Salta. Esa es parte del altiplano. Berta vive acá. Esto es Berta, la Puna querida. argentina. ¡Qué gustazo! Bien. Qué alegría verte. Bueno, anda contándonos. Acá tengo la leche y ahora voy a hacer el queso. ¿Cómo la cuajaste? Te Pero echaste el natural. cuajo que está hecho con los intestinos Sí, estos, sí, ¿no? Sí, son estos que están colgados ahí. ¿Son estos que están Sí, acá? Sí, es. Bueno, esto es una joya para mí. No creo que sea la única persona que vive así. Pero vos haces el queso más rico de todos. En eso sí puede ser. Ah. Ahora lo aprieta bien. Hasta que salga todo el suero. Sí, hasta que salga todo. ¿Está quedando horrible o está quedando bien? Para su primera vez está bien. ¿Y qué hierbas tenés que se coman acá? Aromático para el té. A ver. Están buenísimos estos. Sí. Me encantan. ¿Las cabras vos decís que vienen solas a esta hora? Sí. ¿Por dónde Sí, a vienen? veces salen por allá, a veces vienen por aquí. Allá hay una Allá blanca. vienen Ahí acá. está la blanca, en serio. Viven con vos porque quieren las cabras. Yo también las quiero. Y vos también las querés. No, mucho. Y saben. Saben. Ahí hay choclo y acá hay habas. Choclo. Sí, señor. Choclo, habas Y asado. y asado.
Eso no sé qué es. Bueno, conocimos a Berta. Ese es el otro video que no lo pondríamos por ahora. Bueno. Ok, lo ponemos. Otro viaje ¿Desde al cuándo sur de estás acá? Argentina. Yo me vine al Bolsón. Can you stop the video, please? 2010. Thank you. Sorry. Berta vive en ese lugar, su madre vivió en ese lugar, su abuela vivió, es casi un matriarcado toda esta situación de los aymaras. Su abuela vivió en ese lugar, su bisabuela, su tatarabuela, todos desde la llegada de los españoles criaron cabras y si no eran llamas, que son originarias de esa zona. Todos comieron habas, todos comieron choclo, todos comieron maíz. En ese entorno, Berta y sus antepasados vivieron por miles de años. Yo estaba inmerso en esa situación que no afectaba para nada el planeta, viviendo esa geografía maravillosa en un mundo casi irreal. Algo que me pasa cada vez que viajo a estos lugares es, digo, mis amigos me cargan, pero digo, yo abriría un restaurancito acá, ¿no? Porque los lugares son tan increíbles que uno dice, bueno, me mudaría acá con mi restaurante y me quedaría acá porque esto es tan perfecto que me quedaría en este lugar. Ese es un caso donde los seres humanos somos afectados por el entorno, somos afectados por el medio ambiente y vivimos en armonía. Ahora les voy a mostrar otro caso. Sí, ahora puede ser the second video, please. En el sur de Argentina, en la Patagonia, en una zona que se llama el Bolsón. Es un paraíso debajo de la cordillera. Es un paraíso debajo de la cordillera, entre dos ríos, donde todo crece, absolutamente. Es un paraíso verde en el medio de la Patagonia, donde crecen frutales, crecen todo lo que plantes, hay abundancia de agua, el clima es maravilloso, la humedad es maravillosa. Can you play the second video, please? Sí, good. Ok, Argentina, Patagonia, al sur, la provincia de Río Negro. Esta es la cordillera de los Andes, el Bolsón está al pie de la cordillera de los Andes. Vamos a conocer la historia de Conrado. ¿Desde cuándo estás acá? Yo me vine al Bolsón en el 2010. Y la verdad que me fascinó el microclima del Bolsón. Estamos a 250 metros sobre el nivel del mar acá, es un valle profundo de cordillera y acá se puede hacer de todo. Bueno, ¿y estos son apios? Muy rico, muy carnoso. Una cabeza de esta está más o menos 1,5 kilos. Fíjate lo carnosa que está. Sí, y lo jugoso. Sí. ¿Cuántas familias hay haciendo esto? En la red nuestra hoy por hoy somos 50 familias más o menos que vivimos de esto. Bueno, este fue Conrado. Conrado estudió en Stanford con 10 de sus amigos y en un momento, hace 10 años, tomaron la decisión de volver a vivir a Argentina, instalarse en el Bolsón, abrir una cooperativa o crear una cooperativa agroecológica, vivir de la tierra, vivir de lo que producen, vender el excedente y viven ahora en el Bolsón. Ahora la comunidad tiene 100 personas. Esa comida que vimos al final fue un curanto que se cocina bajo la tierra y que es el final de la cosecha. Nos invitaron a compartir con nosotros esa experiencia y fue espectacular. La diferencia entre el caso de Berta y el caso de Conrado es: una sigue viviendo de la manera que vivió desde siempre, desde hace milenios, y los otros decidieron mudarse a un lugar con una decisión consciente, abandonaron la vida que tenían en otro país y se fueron a vivir ahí con toda la información que hoy tenemos de lo que tiene que ver
con la contaminación, con los agroquímicos, con los agrotóxicos, con el monocultivo, con muchísimas cosas. Los dos terminaron viviendo de la misma manera, en armonía con el planeta, pero por dos caminos completamente diferentes. Esto es lo que yo vi en cada parte de la Argentina que recorría. Ahora vamos a ver el tercer video, que tiene que ver con la Patagonia y con el Atlántico Sur. No sé qué idea tienen ustedes de la Patagonia, pero es básicamente un desierto. Un desierto con muchísimo frío, con muchísimo viento, donde solo los valientes pueden vivir. Donde existe la pesca de anzuelo y donde existen algunos pescadores, pero el viento es tanto que la mayoría de los días no pueden salir a pescar. Y tienen, para colmo, hoy en día, la amenaza de los pesqueros chinos, que tenemos cerca de 1.500 pesqueros chinos pescando en toda la costa del Atlántico Sur. También terminamos comiendo con ellos en ese lugar. Tercer video, por favor. Video number 3. ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿Cómo empezaste? Y esto empezamos desde chico, mi papá era pescador también. ¿También? Sí, y bueno, y acá emprendimos esto de la pesca artesanal. Y esto es pesca costera. Uno se queda sostenido de la red y el otro va con el botecito dando la vuelta. Terminan de dar la vuelta entonces y eso lo arrastran todo por acá. Y lo empiezan a traer. Bueno, ¿vamos hasta allá entonces? Vamos hasta acá, ahí vamos a apreciar cómo están sacando la red los chicos. Esto todo a tracción a sangre. Tracción a sangre. Como lo podés ver. Estos son cornos. Esto es riquísimo. Una fritanga de esto. Con una cerveza. Nunca falta. A ver qué me trajiste. 2 róbaros. ¡Wow! A la parrilla. ¿A la parrilla? Sí. Y unos cornalitos. Va, unos cuantos. Bueno, una fritura de cornalitos. Bueno. Tiramos. Bueno, dale. Listo. Ahí está. El róbalo lo voy a poner en la parrilla. ¿Con la piel para abajo? Con la piel para abajo. Más patagónico no se puede, ¿no? No. No se le puede pedir. Róbalo, cornalitos. Y viento. Y viento. Perfecto. ¿Qué más? No se puede pedir más. Bueno, 3 casos donde convivimos con el medio ambiente, donde nos conectamos con la geografía y donde no afectamos para nada el planeta. Como les dije, el ser humano ha vivido por milenios sin afectar el planeta. El planeta nos afectaba a nosotros, la geografía nos afectaba a nosotros de alguna manera, lo que comíamos, la manera en la que nos relacionábamos, los métodos de producción dependían de la geografía, de la topografía. Hasta el momento que decidimos agruparnos en ciudades. Cuando nos empezamos a agrupar en ciudades, perdimos el contacto con la geografía, perdimos el contacto con la naturaleza, por lo menos los que tenemos la desgracia de vivir en ciudades grandes. Yo vivo en Buenos Aires, que es una ciudad que para el 2030 va a tener casi 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes con una demanda egoísta, excesiva, sin límite por comida, por carne, por pescados, por vegetales, por todo lo que le venga bien y todo lo que quiera, deshumanizado de manera tal que lo encontramos en una bandeja en un supermercado. Acá es cuando pienso qué estoy haciendo con mi restaurante Tegui y qué quiero hacer con mi futuro. Y viene esta decisión. Dije, yo creo que con Tegui estoy reflejando todos estos ecosistemas y todos estos métodos de producción y todos estos productos y toda esta identidad de Argentina,
pero estoy viviendo en una ciudad. Y lo único que estoy haciendo es generar más demanda desde la ciudad y generar más problemas desde una ciudad. Soy otra persona egoísta dentro de una ciudad que está generando más demanda de los ecosistemas que nos rodean. Y ahí decido cerrar Tegui. Tegui, bueno, para los que no saben qué era Tegui, era mi restaurante que tuve durante 12 años, súper exitoso, nos iba muy bien, muy reconocidos. Yo estaba súper feliz con la comida que estábamos haciendo, pero había algo que no me alcanzaba. Y tiene que ver con el futuro. Yo sentí que lo que estaba haciendo no representaba el futuro. Con algunos de mis colegas chefs estuvimos hablando últimamente y cuando algo no te refleja o cuando algo no lo sentís, creo que tenés la oportunidad de cambiar. En una reunión del C40, que es esa asociación de los alcaldes de las 40 ciudades más grandes del mundo, un día me dijeron, yo iba a participar de un panel y me dijeron, no, vos tenés más de 50 años, tengo 55, vos tenés más de 50 años y no podés participar del panel de los jóvenes porque es el panel que va a cambiar el mundo. No me gustó lo que me dijeron. Y decidí que a cualquier edad uno puede cambiar, uno puede tener sueños y puede cambiar lo que quiere hacer. Y me basé en algunos datos que son como muy reales. Nosotros solemos pelear estamos en un momento del planeta donde solemos pelear sobre datos y solemos como discutir si un dato es cierto o no es cierto. Yo elegí 3 o 4 datos que son completamente ciertos. Las ciudades, yo vivo en una ciudad, una de las 40 ciudades más populosas del mundo, generamos el 70% de la demanda de comida, generamos el 70% de las emisiones de carbono procedentes de la comida y desperdiciamos 1/3 de toda la comida, la tiramos a la basura. Decidí, por mí y por mis hijos, hacer un cambio con toda esa situación, basado en estos datos que les vamos a mostrar ahora en el último video. Llegó un momento que me enfrenté a unos datos que yo no podía manejar y no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo. El primero es ese. Las ciudades demandamos el 70% de la comida. En Argentina el 85% y en algunos países un poco más también. No, ese no es. Bueno, 70% de la demanda de comida, 1/3 de la comida se desperdicia. Ese tercio que se desperdicia, de cada kilo de comida desperdiciada, produce la misma cantidad de emisiones de efecto invernadero o de carbono que quemar 1 litro de petróleo. Decidí que abrir un nuevo restaurante que se llama Marti, que es mi nuevo proyecto, que está abierto hace un año, que me llena de alegría. Yo creo que no todos tenemos que hacer lo mismo. Creo que cada uno desde su lugar puede poner un grano de arena. El problema del planeta y el problema climático existe, está entre nosotros. Hay muchísimas formas de hacerlo. Los que producimos carne podemos tratar de producir carne con cero efecto de carbono al final del proceso. Los que producimos otra cosa, no se trata quizás de dejar de comer carne, quizás se trate de comer un poco menos de carne, quizás se trate desde otro punto de vista de enseñarle a la gente que los vegetales son ricos, que se pueden comer más vegetales, que se pueden comer más legumbres, y ese es el camino que elegimos. Pero si yo no hubiera hecho los viajes de tierras, si yo no hubiera visto la geografía como la vi, no hubiera entendido que donde vivo, que no vivo en un ecosistema, que vivo en una jungla de cemento que necesita una aproximación diferente. O yo me mudo a vivir con Berta al norte de Argentina, o yo hago algo en Buenos Aires
para adaptarme a esa situación. Can we play the 6th video, please? PPT number 6. Ahí está, there. Bueno, y acá van a ver algunos de los datos que les dije antes, ¿no? 70% de la comida del mundo se consume en las ciudades. Eso genera una demanda increíblemente excesiva. Con la India llegando a 1.400 millones de personas, un tercio de la comida se desperdicia. Hay muchísimas cosas que podemos hacer desde ahí. Yo no lo podía hacer desde Tegui, necesité abrir un nuevo lugar donde todo esto fuera atendido. Los sistemas de producción de comida, si no los cambiamos, generan el 30% de las emisiones globales. 75% de esas emisiones vienen de la producción de carne. 1 kilo de comida arrojada a la basura es como quemar 1 litro de petróleo. Hay 2 tipos de acciones que podemos tomar acá. Los gobiernos pueden participar a través de escuelas, a través de hospitales y la comida que sirven porque son un gran generador de demanda. Y nosotros como chefs tenemos que lograr transmitir el mensaje. Esto es Marti, mi nuevo restaurante. Por ahora es vegetariano, no hay animales y tenemos varias metas. 50% de la baja de uso de plásticos para la mitad del 2024. Convertirnos en completamente veganos para el 2025. Muchísimos proyectos que tienen que ver con nuestro propio cultivo de hongos y con nuestros propios cultivos cerca de la ciudad de Buenos Aires de muchísimas cosas y 10 áreas de investigación en las que vamos a estar trabajando. Es la primera vez que explico en voz alta el proceso que yo viví para cerrar Tegui y para abrir Marti, y me pareció que la geografía había tenido muchísimo que ver, porque nada me gustaría más a mí que vivir en algunos lugares, como viven algunos de mis colegas, donde están cerca de pescar o cerca de una huerta, pero no lo estoy. Así que me parece que el mensaje es, cada uno desde nuestro lugar podemos poner un granito de arena para tratar de que el futuro sea mejor o de que tengamos futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Kıymetli şef Jan Couvreur var. Jan Couvreur 2015 yılında Paris'te ilk pastanesini açtı ve 7 yıl içinde Fransa'da 7, Güney Kore'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 ve Amerika'da 1 olmak üzere 17'den fazla mağazayı hemen ekledi. Couvreur ve ortakları 2023 yılı sonuna kadar 10 yeni mekanı da açarak Jan Couvreur Patisserie adını genişletmeyi planlıyor. Couvreur, ürünlerini tüm tatlı severler için uygun fiyatlı ve ulaşılabilir tutmayı amaçlıyor. Şimdi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Şef Jan Couvreur geliyor.
merci. Allez-y. Merci beaucoup. Thank you to everyone. Ok, bah, je vais parler en français, ce sera plus simple. Bon, c'est pas un exercice facile, mais je vais tâcher de ne pas être trop embêtant. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ma compagnie. Moi, je suis pâtissier basé à Paris. Et hop, voilà, bon, ça c'est le sommaire. Voilà, bon, bah, ça c'est moi qui cueille des pommes. Donc j'ai 40 ans, c'est plus un secret. J'ai fait essentiellement mon parcours dans des hôtels de luxe et des restaurants gastronomiques. Donc, jusqu'à ce que je m'installe dans une boutique, et une première boutique dans Paris 10e. Je ne connaissais pas l'univers de la boutique, donc j'ai dû complètement réadapter ma pâtisserie d'hôtel et de restaurant à la boutique, avec une durée de vie des produits qui change totalement, et l'attente aussi des clients qui diffèrent complètement. Donc voilà, plutôt un CV boutique. Je suis désolé, je parle beaucoup de moi, alors que bon, c'est pas très... Voilà, je vais vous parler de moi-même. Donc le renard, c'est un peu notre... Le renard, c'est mon logo. C'est celui qui incarne avec moi la marque Yann Couvreur Pâtisserie. Donc ce renard, évidemment, il représente la gourmandise, mais aussi la liberté, la nature, évidemment. Et puis c'est un animal qui est assez diffus sur la surface du globe. Je pense que vous connaissez tous cet animal. C'est aussi ce qui vient témoigner de mes ambitions de développement à l'international. Voilà. Et puis il m'offre évidemment un terrain de jeu sur la créativité qui est infini quasiment. Donc voilà, et c'était un vrai renard sur la photo. Alors, notre compagnie, c'est 7 boutiques à Paris, donc avec une ouverture à peu près chaque année, puisqu'on a 7 ans cette année. On a ouvert la première en 2016. Et ce sont des boutiques qui sont plutôt des boutiques dites de quartier, notamment en France. Des quartiers pour les résidents parisiens principalement. Bien sûr, on a aussi des touristes, mais voilà, c'est une pâtisserie qui est finalement assez accessible et populaire. Donc voilà, vous avez typiquement là la boutique du 17e arrondissement de Paris, qui est étrangement vide. Donc nos valeurs, c'est ce qui a porté la marque de la société jusqu'à présent. C'est des valeurs fortes qui me servent un peu de cadre créatif. C'est-à-dire, bon, elles sont notées là, mais... alors évidemment, nous sommes une pâtisserie artisanale. Je pense que ce n'est pas nécessaire de le préciser, mais je le fais quand même. Et notre particularité, il faut se remonter 7 ans en arrière. On était les pionniers du genre, c'est-à-dire que à l'instar des chefs de cuisine, on n'utilise vraiment aucun colorant dans nos produits, et tout ce qui rentre dans nos recettes a un rôle totalement gustatif. C'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre du décor, tel que la feuille d'or ou les produits artificiels, on n'utilise même pas en fait de colorant naturel. Donc c'est un peu ce qui à 7 ans était un peu nouveau. Aujourd'hui, c'est presque quelque chose de normal. Mais voilà, donc aujourd'hui, nos produits et nos vitrines en boutique sont plus ternes l'hiver que l'été, typiquement. Car en fait, la saison nous donne des produits et on les transforme le moins possible pour essayer de rester cohérent et respectueux du produit. Voilà. Donc on respecte évidemment scrupuleusement la saisonnalité, même si dans certains pays, c'est plus difficile parfois de tenir cet engagement. On verra par la suite, mais notamment dans le Moyen-Orient, parfois ça peut être compliqué, donc on trouve toujours des solutions. Donc on essaye d'utiliser évidemment des éléments recyclables, du packaging recyclable, mais maintenant c'est quelque chose qui est devenu quasiment obligatoire.
Mais voilà, il y a 7 ans, c'était quelque chose de totalement novateur. Et évidemment, le café, thé, les boissons d'origine biologique. Voilà. Là, je voulais aussi vous parler un petit peu de ma philosophie de création. C'est-à-dire que vous pouvez observer qu'il y a 5 sphères très différentes. Et comme j'essaie d'adresser ma pâtisserie au plus grand nombre, au plus grand nombre de personnes et qu'elle soit la plus consensuelle possible, alors que, à l'inverse, quand je travaillais en restauration, j'essayais de créer des expériences un peu épicuriennes, des expériences pour essayer d'emmener les gens sur une expérience gastronomique un peu spéciale, leur faire découvrir des choses. Aujourd'hui, je découvre que ma clientèle est très portée sur se rassurer sur des produits qu'ils aiment et qui les rassurent. Donc, à force d'observer ça, je me suis fait dans ma tête, et là je vous en ai fait un petit schéma, des produits que je vais utiliser en priorité. C'est-à-dire que dans la sphère du milieu, vous allez avoir les produits qui sont les plus consensuels. Et plus vous allez aller vers l'extérieur de la sphère, vous allez trouver des produits qui ne plaisent pas forcément beaucoup et qui sont vraiment des produits de niche que j'ai décidé de retirer complètement de ma gamme de gâteaux. Donc c'est sûr que plus on est au centre, vous allez trouver les produits qui plaisent le plus. Donc vanille, chocolat, noisette, caramel, fraise. Puis ensuite viennent la fruit de la passion, la framboise, le citron par exemple. Puis ensuite le café, les marrons, la noix de coco. Et ensuite on commence à rentrer dans des produits dits un peu spéciaux, un peu audacieux on va dire. Et je me suis rendu compte que même si on louait parfois la singularité de ces créations, souvent elles ne trouvaient pas preneur dans les boutiques. Donc voilà, je voulais partager avec vous un petit peu ma façon de créer. Donc vu qu'elle part d'abord d'un produit et de la nature, voilà, je pars déjà des matières premières qui sont vraiment essentiellement composées de produits consensuels pour s'adresser au plus grand nombre. Et voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Et voilà. Mais donc vous pouvez considérer déjà que les 2 dernières sphères, je n'utilise pas trop pour créer mes gâteaux. Voilà. C'est ma façon de faire en tout cas. Alors qu'avant, peut-être que quand j'étais en restauration, c'était peut-être les 2 sphères les plus extérieures qui m'auraient davantage intéressé. Donc c'est aussi pour vous donner l'indication que voilà, la différence entre un pâtissier de restaurant et un pâtissier boutique a vraiment un rôle totalement différent. Et voilà. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à travers le monde, cette vérité, en tout cas c'est ma vérité, donc comme je n'ai pas vocation à donner de leçons, donc je parle vraiment en mon nom, je remarque qu'à travers le monde, cette vérité se poursuit, quelle que soit la boutique, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais on a plusieurs boutiques à l'étranger, à l'international notamment, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Alors, voilà. Je voulais aussi vous parler, puisqu'on est dans la création, aujourd'hui, j'essaye de trouver des solutions, puisque je vous le disais il y a 10 secondes, j'ai des pâtissiers partout dans le monde, des chefs avec qui j'entretiens d'étroites collaborations, mais tous les pâtissiers du monde n'ont pas reçu la même formation. Donc ce qui est intéressant de dire, en fait, c'est que j'essaye de simplifier les process de production pour rendre ma pâtisserie accessible à tous, que ce soit en termes de clients, mais aussi en termes de pâtissiers. Il faut qu'une très belle pâtisserie qui est faite à Paris puisse être faite également à Séoul, à Dubaï ou à Miami. Et par conséquent, je travaille beaucoup sur la personnalisation de moules. Donc en fait, ce que je dis, c'est que le moule est le propre décor du gâteau. Finalement, si le moule est bien travaillé, je réduis en fait le travail qui va venir en finition, en décoration à la fin. Et du coup, je simplifie les formes et je suis sûr d'uniformiser ma gamme de gâteaux à travers le monde. C'est aussi ma façon de voir pour pouvoir développer de manière sereine et en ayant une forme de contrôle sur les pâtisseries qui sont faites, même quand je ne suis pas là, loin de moi et que je suis à l'étranger. Voilà, j'ai quand même une certaine
une certaine stabilité, uniformité et homogénéité sur la gamme due à cette moule. Et puis ça me permet aussi de créer des gâteaux qui sont uniques. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du renard à peu près partout. Donc la photo que vous voyez, alors attendez, j'ai un petit truc comme ça, là. Ouais, voilà. Ici, en fait, c'est le projet que vous voyez en haut. Donc le projet, vous voyez une image 3D qui représente le projet. Donc là, c'est qu'une feuille, en gros. Et l'image du dessous, c'est le projet abouti. Donc vous voyez, il y a assez peu de différence, finalement, entre le projet et le gâteau abouti. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup avec cette technique-là, de moules personnalisés qui viennent singulariser la marque et également simplifier la production. Hop. Donc je vous parlais d'un développement international. Bon, je parle business 2 secondes, mais ce n'est pas vraiment ma partie préférée. Mais en gros, voilà, on a développé pas mal de boutiques en Asie, notamment à Séoul, en Corée. Au Moyen-Orient, vous pouvez nous retrouver pour le moment à Dubaï, mais on a des ouvertures qui arrivent un peu partout dans le Moyen-Orient, dont Doha, Abu Dhabi, Riyad, et aux États-Unis également. Voilà. Bon, je fais rapide là-dessus, ce n'est pas l'objet du jour. Alors voilà, ça c'est vraiment la saisonnalité à travers le monde, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Donc le travail que je fais avec mes chefs expatriés, c'est que je leur mets à disposition une grande bibliothèque de produits, une bibliothèque dans laquelle ils peuvent aller chercher les recettes qui les intéressent selon la saisonnalité locale. C'est-à-dire que la saison de la fraise à Paris est différente de la saison de la fraise à Séoul. Et typiquement, les recettes sont dans une sorte de grande librairie, une grande bibliothèque. Donc ils viennent piocher en fonction de leur saisonnalité les recettes qu'ils veulent. Donc en réalité, si j'ai une tarte aux fraises en mai à Paris, il est probable que je n'ai pas de tarte aux fraises à Séoul. Typiquement pour donner un exemple concret. Vu qu'on est très scrupuleux là-dessus et que c'est notre vraie valeur de marque, voilà, je m'appuie beaucoup là-dessus et voilà, on fonctionne comme ça pour tout, hein, que ce soit les cakes, que ce soit les produits salés. Voilà, on essaie de respecter au maximum la saisonnalité. Je crois que c'est un engagement qui me tient à cœur et puis qui est aussi aujourd'hui, je pense, le nerf de la guerre pour essayer de mieux manger, mieux consommer. Enfin, je pense que vous l'avez entendu beaucoup de fois aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de répéter tout ça. Et voilà, donc c'est important pour moi vraiment de respecter la saisonnalité des fruits partout dans le monde, et c'est aussi mon engagement à travers une marque qui se développe à l'international. Et c'est la difficulté aussi, évidemment. Alors, The Future of Pastry. Alors, j'ai pas la prétention de dire que c'est nous, mais en gros, voilà, donc on essaye de garder un petit peu comme je vous l'ai dit, à travers les moules, à travers d'avoir des produits qui sont sans gluten pour essayer d'avoir une solution pour les gens qui ne mangent pas de gluten, des solutions pour les gens qui ne mangent pas de noix, les allergènes. Voilà, on essaye de réfléchir à être le plus inclusif possible dans notre façon de proposer les desserts et surtout voilà, tenir nos promesses, puisque aujourd'hui, nos gâteaux sont beaucoup consommés digitalement avant même d'être consommé réellement par le goût. Donc, il faut être capable de... Et je trouve qu'une photo, la photo d'un gâteau, c'est une promesse qu'on doit tenir. Parce qu'avec une photo, souvent, on accompagne d'un message, on accompagne d'une description, on essaye d'exprimer un petit peu, d'une manière marketing, c'est vrai, on a essayé d'exprimer un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir dans le gâteau et de vous projeter dans une dégustation future qui vous enthousiasme. Et le fait qu'on fasse ça nous oblige derrière, en tout cas moi c'est un engagement aussi, c'est l'engagement de ne pas vous décevoir une fois que vous aurez le gâteau entre vos mains et même entre vos dents, que le gâteau ait tenu sa promesse. L'idée c'est de ne pas faire que du beau, l'idée c'est aussi de faire du bon, et même faire du bon avant même de faire du beau. Donc ça c'est aussi un des engagements que je m'efforce de prendre, et je pense
qu'on s'en sort bien, puisque sinon, je ne pense pas que je pourrais être là pour vous le dire encore. Mais voilà, je ne sais plus trop où on en est dans les slides. Hop, voilà. Mais bon, on a parlé de développement, on a parlé de trucs, mais ce que je voulais quand même dire, c'est que je représente une marque de pâtisserie qui est artisanale. Et évidemment, dans artisanal, il y a artisan. Et voilà, je voulais présenter quelques-uns de mes collaborateurs sans faire de démagogie. Mais voilà, juste rappeler que même si on parle de chiffres, de développement, de boutiques à l'international, le plus important, c'est eux, parce que sinon, tout seul, je ne ferai pas beaucoup de gâteaux. Donc, voilà, donc, pour ne pas les nommer, hop là. Voilà. Là, ici, c'est mon chef de la R&D. Ici, c'est mes sous-chefs à Paris. Ici, c'est mon chef Guillaume à Séoul. Nathan en création. Bon, ça, c'était des masterclass. Manon, chef de production. Apolline, c'est l'ingénieur de production à Paris. Antoine, c'est le chef de Miami. Ici, c'est notre agent de sécurité. Quand le week-end, il y a un peu trop de monde dans les boutiques pour essayer de réguler la queue, puisque la boutique est petite. Ici, c'est l'équipe de Miami. Et ici, c'est l'équipe de Séoul. Voilà. Et ici, c'est un temps de réflexion. Je remarque que je suis un peu trop souvent sur ces photos. Bon. Voilà. Donc, je voulais vraiment résumer ça. C'est important de dire que voilà, dans l'artisanal, il y a des artisans derrière et que malheureusement, on ne peut pas avancer sans eux. Voilà. Ça, c'est les contacts. C'est pas hyper intéressant. Voilà. Je voulais vous remercier et j'espère que ça n'avait pas été trop long. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. À bientôt. Mutfakta kalıcı olmak istiyorsan zirveyi hedefleyeceksin. Hızlı çözümler sunup fark yaratmak için çalışacaksın. Taze fikirler peşinde koşacaksın. Sürekli kendini geliştireceksin. Güvenilir ve güçlü olacaksın. Sağlam duracaksın. İmzanı attığın her işle tadı damakta bırakacaksın. İşte farkın o an ortaya çıkar. Herkes gelir geçer, sen mutfağın vazgeçilmezi olursun. Profesyonellerin mutfaklardaki tercihi Öztiryakiler. Sevgili misafirler, şimdi sırada bir panelimiz var. Panelimizin başlığı farklı coğrafyalarda kadının sesi. Moderatörümüz, yazar ve fine dining tutkunu Sayın Kaya Sayoviç. Kendisine panelde eşlik edecek konuklarımız Glass Hosteria şefi Sayın Christina Bowerman, Acasa do Pocor şefi Sayın Cenana Rueda, Dine on a Mat şefi Sayın Fatmata Binta ve Arez Restoran şefi Sayın Vicky Sevillan. Alkışlarınızla hepsini davet ediyorum sahneye. Çok güzel bir yıldızlar karması geliyor. Güzel de bir panel olacak. Please, ladies, welcome. Hello, everyone. Hello, and welcome to this panel on women's voices in different geographies, meaning different continents in this case as well. I am very happy to welcome here on stage Fatmata Binta from Ghana, Vicky Sevilla from Spain, Janaína Rueda Torres from Sao Paulo, and Christina Bowerman from Rome. Thank you. I think we have some videos prepared for each of the speakers, so
please, can you roll them? Thank you. Or not. That's it. Current global conditions have created the worst food security crisis in West Africa for a decade. And nearly 40 million people in the Sahel region, a semi-arid belt across North Africa, are now facing hunger. But fonio, a small grain native to that region, has the potential to help. In many ways, fonio is the crop of the future, but it's unable to live to that potential because of how much it's been neglected in the past. It tastes like couscous, but what it has over couscous is that it's gluten-free, it's easy to digest, it's protein-rich, anti-glycemic, which means that it helps fight diabetes, and it's also very filling. But most importantly, fonio is drought-resistant and can grow in poor soil. It only grows in the Sahel region and a belt of savanna below it. It's cultivated mainly for sustenance in lean times by local communities, like the nomadic Fulani. Fulani is really one of the predominant ethnic groups in the Sahel. Chef Fatmata Binta is from Sierra Leone and based in Ghana, and so she's of that ethnicity. She was a refugee and ate fonio to survive with her family. I want to decolonize African cuisine because the questions I was asking myself when I was in culinary school was, why am I cooking the food I didn't grow up eating? It didn't make sense to me also why food should travel miles to come to my kitchen before I serve it to someone. After going to culinary school in Kenya and working at top hotels in Accra, Chef Fatmata Binta toured the world with a pop-up restaurant that gave others a chance to taste her culture with a focus on fonio. It's an ancient grain. It has been around for a very long time. We believe over 7,000 years. It's very easy to grow, so if you think about a sustainable grain, that's the first grain that will come to mind for me. You don't need to plow the land too much to grow it. And it's a tiny grain, like the size of sand. The size of the fonio grains is a problem. Being so small and wrapped in a husk that has to be removed before it's eaten makes it extremely hard and tedious to process. And in most places, the processing hasn't changed for millennia. It starts with separating the grain from the stem. The women will stomp on it while they are singing and dancing. That's their way of also, having that community sisterhood bonding. They will try to get the sand out of the fonio after stomping. And then they will pound it, they will toast it.
Dos anos 70 para cá, a indústria se aproveita desse movimento das mulheres irem para o mercado de trabalho, saírem das suas casas e irem trabalhar, e elas acabam entrando numa onda mesmo de que tudo que é industrializado é bom porque eu vou ter tempo para minha família, né? Porque eu já chego em casa cansada, eu já tenho que ajudar meu marido dentro de casa, eu já tenho que cuidar dos meus filhos e eu ainda tenho que cozinhar. Meu nome é Janaína Rueda Torres. Eu vivia com a minha mãe, com a minha avó e com a minha madrinha. E eu nasci num cortiço aqui no Brás. E dentro dos cortiços você tem algumas atitudes nas cozinhas populares, né? Então cada quartinho tinha um fogão. E eu sempre percorria todos os quartos para ver qual era o cheiro mais gostoso, da comida mais gostosa, e eu entrava para comer. E eu ficava olhando aquela mulher, geralmente uma mulher, né? Quase sempre uma mulher cozinhando, e eu ficava ali encantada pelo cheiro. Então eu ia bater nos quartos que tinham um cheiro mais gostoso de comida. E assim eu comecei, né, a me interessar por cozinha. Me jogo da panela, pra nela eu me perder, me sirvo à vontade. Até o momento que eu trabalhava numa multinacional francesa e tinha um movimento muito forte com cozinheiros internacionais, porque ainda eram muito poucos cozinheiros brasileiros. E eu fui me envolvendo cada vez mais e resolvi abrir o Bar da Dona Onça e fazendo a comida da minha casa, que era uma comida de panela de pressão, com cozidos, guisados, e uma comida que eu aprendi a comer no decorrer da minha vida com a minha mãe, com a minha avó, com a minha madrinha e com esses cozinheiros que frequentavam a minha casa. E o Dona Onça, ela é uma cozinha masculina, porque eu comecei a trabalhar com eles lá atrás, há 15 anos, e eles não me deixam, eles não saem da cozinha do Dona Onça, eu não consigo fazer a troca por mulheres. Então é uma cozinha que todo mundo pensa que é feminina, e ela é totalmente masculina. E a Casa do Porco já não. Mas isso é interessante dizer, porque na época que eu abri o Dona Onça, eram muito poucas cozinheiras dentro do mercado. E de 7 anos para cá, é que isso vem mudando um pouco. Existiam muitos currículos masculinos. E de 5 anos para cá, me aparecem muito mais currículos femininos do que masculinos. Então, por isso que eu tenho tantas mulheres maravilhosas. E isso me deu a chance de trazer uma cozinha hoje muito mais dedicada, muito mais bonita, muito mais leve. Uma cozinha muito criativa, uma cozinha que a gente faz um coletivo entre nós de aprendizado, de troca. Então, a cozinha do Dona Onça é uma cozinha que ela requer muita agilidade, muita força física e muita dedicação de reprodução. Assim, eles são maravilhosos. A cozinha do Dona Onça é impecável. Mas a cozinha da Casa do Porco, ela requer mudanças a todo momento, transformações a todo momento. E isso só as mulheres conseguem fazer. Mas de 3 anos e meio para cá, eu comecei a atuar muito mais forte na Casa do Porco, desde o menu que chamava-se O Porco É. Quando houve uma mudança na política pública do Brasil, eu entendi que era o momento de eu contar um pouco sobre diversidade e falar para as pessoas sobre o mundo que nós gostaríamos de ter em um menu. Depois eu fiz um menu, Banquete da Roça para o Centro. Então, com tudo orgânico, já com licor de jabuticaba, com os vermutes, com todas as coisas que eu sonhava. E agora esse foi um movimento da minha vida, né? O que eu passei. Ao mesmo tempo, muito acolhida por todas as mulheres da minha equipe.
Foi quando eu decidi fazer um collab, um coletivo com todas elas, e a gente ia criar um menu que fosse um movimento mesmo feminino. Não digo nem feminista, mas feminino, contando das nossas dores, dos nossos sabores, dos nossos dissabores e de tudo aquilo que a gente sonhava em ter dentro daquele lugar que nós convivemos todos os dias. E eu quis fugir para o mundo, só que ao mesmo tempo cuidando da minha carreira. Então, quando eu fujo para o mundo, eu também cuido da minha carreira, eu também conheço outras pessoas, eu também faço a troca de energia, de biomas, de cozinhas, de técnica, e eu trago muita bagagem. E a gente queria mostrar um pouco das nossas dores para outras mulheres e para que os homens também aprendessem sobre as nossas dores. É interessante porque a maioria das postagens do menu, que é uma onça e uma iemanjá, os homens é que acham lindo e que postam, né? As mulheres postam as frases e os homens ficam encantados com aquela parte mesmo que é uma mulher voando em cima de uma onça. Então foi muito emocionante, está sendo muito emocionante, e nós ganhamos o 7º lugar do mundo com muito boa parte desse menu, né? Foi com o anterior e com boa parte desse menu. Então foi uma grande festa para todas nós mulheres. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of mercy street, where you're inside out, dreaming of mercy, in your daddy's arms again. Out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea. Ostras, 2 palabras que definen a Reels. Magia y hogar. Territorio y proximidad. Yo creo que es atrevido, potente. La cocina de Arrels es una cocina de producto, de memoria y de temporada. Porque tiene esa sutileza, tiene esa elegancia y sabes que lo ha hecho ella, porque no lo ves en otros sitios. La cocina que hace Vicky me recuerda mucho a la cocina que yo recuerdo de pequeño, muchos sabores, muchos ingredientes. De producto porque utilizamos el mejor producto, le aplicamos las mejores técnicas para ensalzarlo, la memoria porque nos basamos y es un pilar a la hora de crear platos, y el territorio porque tenemos la mejor despensa del mundo.
So in the past few years, there's been a lot of talk about female representation in high-end cuisine, or better yet, lack of it. Now, 50 Best implemented a rule that 50% of voters have to be female, and yet the outcome in the 50 Best list hasn't changed much. Currently, we have 5 female-led restaurants in the top 50 and 8 in top 100. Perhaps a bit provocative question to start with, but still, do you think there's chauvinism and sexism at play here, or simply the fact that not that many women are willing to sacrifice a big part of their family life to spend up to 18 hours a day in the kitchen? Whoever wants to answer. I'm going to start because I believe women are already sacrificing a lot. The kitchen is our home. The kitchen is our place. Most of the male chefs will always tell you that they are inspired by their grandmothers or their mothers. So that tells you that we are already the keepers of the kitchen. And I believe we just need to be more open-minded in the industry, because if you look at gastronomy, most times women have to work 10 times harder to get the same recognition a man would easily get. And that doesn't mean we are not strong enough or we are not smart enough. I just think we need to be more open and give more chances. Bueno, yo creo que en general las mujeres nos hemos incorporado mucho más tarde que los hombres a la alta gastronomía. Hay pocas mujeres, creo yo, porque hay pocas personas que tengan tanta trayectoria como Yanaina o Cristina, entonces es difícil valorar su carrera o valorar los restaurantes. Creo que poco a poco todo se va a equiparar y es una cuestión de tiempo que se vaya igualando. Yo, por ejemplo, personalmente tampoco me gustaría estar en una lista por ser una cuota. Yo quiero que me valoren mi trabajo por el trabajo que hago y por el talento que tengo y no por ser mujer o tener otro sexo. Bien, sí. Bom, primeiramente quero falar que estou muito contenta de estar com essas mulheres maravilhosas, de conhecer o trabalho de Binta, com Vicky já he estado cozinhando em seu restaurante há pouco tempo, e Cristina, conheci evento de mulheres para VIII Fórum em Puglia em 2018, me parece 2018. Sí. Sí. Entonces, es extraordinario que hace tanto tiempo que estamos hablando de nosotras mujeres adentro de la cocina. Y lo que percebo es que tem gente que fala, porque todo tiempo tiene que hablar de mujeres, todo tiempo tenemos que tener ese tema. Sí, porque a cada año que pasa, miramos que isto está cambiando. Tem mais mulheres a congressos, tem mais periodistas falando deste tema, e muitas cozinheiras mulheres estão adentrando no mercado de trabalho por conta deste diálogo que temos entre todas nós. É muito importante que sempre a congresso podemos falar que este é tema que vai perdurar por algum tempo, porque obviamente ainda existe a diferença, pero de 5 anos para cá, eu estou mirando reconhecimento maior de los homens com nosotras e respeito de invitar nosotras para muitos eventos e para cocinar junto com eles. O ano que passou, eu cozinhei mais ou menos com uns 18 cozinheiros homens que me invitaram para cozinhar a seus restaurantes. Então, isso é maravilhoso. Do you want me to add something? There's not that much. I mean, you guys have covered it all. One of the things that I can tell you, because I think that the question was, the 50 Best imposed that 50% of the voters, or the voting, went to female. Basically, the question is it right or not, right? Did I get it right? Well, it is right.
One of the reasons is because the discrimination toward women most of the time is not done with awareness. It's not that, one man one morning got up and said, you know what, I am not going to vote any woman whatsoever. It is a cultural aspect that needs to change. And this, you do it with time. But you do it with time through many actions, because you see, I wish that discrimination toward women were all in the gastronomy field. Oh, that would be a blessing. Unfortunately, it's not. Every single time we lower our guard, every single time we get distracted for 1 second, they take, in particular, rights away from women. And in the gastronomy field, is just one very small aspect, and not even the most important one. So when I say, is it right that 50% of the votes go to women? Yes, because that's the way that you get people used to our presence. There's one aspect of our cultural assimilation that goes through the name of brilliance. And brilliance is basically when people get used to imagine one profession, one person, just with one sex. Imagine, for instance, all the kids have gone to museums for years and years and years and have seen painters, men. How do you think that kid is going to imagine a painter? And now if you extend that, pilots, surgeon, and chefs. But chefs, again, it's important because it's our profession, but it's not the most important one. So how do you change it? Putting more women. And if you put more women, not only you enrich, in general, our culture, our world, you actually change people's way of looking at one profession. Does not imagine a man as a chef, but also a woman. So enriching, you change culture, and that's how eventually you're going to change the world. But unfortunately for you, I know that you saw changes. I saw them too, but it's going to take about, I don't know, some people, it varies. It goes from 80 to 300 years to reach total equality. So it's going to take a long time. A long time. Janaína, Janaína, you run Casa do Porco, you also run the casual place Bar Dona Onça, and you also own a hot dog place. On top of that, you are regularly attending international congresses. Do you prefer to be known as a chef or as an entrepreneur? Yo soy chef cuando estoy chefiando una cocina. Cuando estoy en mi cocina con mi equipo, yo soy la jefe de la cocina. Cuando estoy en otra cocina, cocinando con otros chefes, yo comparto la chefía con otros chefes de la cocina. Cuando estoy abriendo un nuevo concepto o un nuevo proyecto, un nuevo restaurante, heladería y merenda, ahora tenemos más proyectos de un frigorífico también, yo soy emprendedora. Y yo pienso que un gran líder siempre tiene algo emprendedor en su alma, porque tú vas a hacer un concepto, tú tienes que soñar, planejar y realizar. Então, estes são tão ligados a minha carreira, está tão interligado que não consigo me desmembrar muito. As duas coisas estão comigo sempre, por toda a vida. Eu penso que muitas mulheres chefes, a maioria são empreendedoras hoje no mercado, muito mais que os homens. Tem muitos homens gigantes chefes de cocina, gigantes, muito buenos cocineiros, pero não sabem ser empreendedores. E as grandes chefes mulheres, quando tu mira a história, são donas de seus restaurantes e são empreendedoras. Isso é maravilhoso também. Binta, you come from Ghana. There's no doubt that African continent is the most underrepresented when it comes to lists and awards. Unlike Asia or South America, people don't travel to Africa for food, let's face it. You travel a lot. You spend a lot of time in restaurants as well across the world. Tell us, what are we missing by skipping Africa?
And also, is there perhaps just not enough restaurants representing the authentic African cuisine of the continent? So, one, it's actually not underrepresented. I think it's underrated. African gastronomy is underrated. And I think for that to change, collaborations needs to be more intentional. Intentional in the sense it has to be beyond the marketing strategies of inclusivity and diversity. It should be real collaborations that goes with being open-minded as people in the industry, being open-minded to try different food culture or learn different food culture. There are chefs who are doing that. Like one I would mention is Yoris. I've done things with him before. And there are other chefs who I exchange products with that are open to try. But it's not happening enough. I think if there are more intentional collaborations, people will be open to see more of these talents that are coming from the continent, try what we have to offer, and then it will grow. But let's step away from just the strategies and go beyond that. Vicky and Christina, unlike Binta, you both come from countries that are very much associated with gastronomy, and people do travel to Italy and Spain precisely for food. That makes it easier to attract people, obviously, but at the same time, the competition is tough. Do you think being female chefs, it's even harder to break through, or perhaps easier precisely because of your gender, and media right now is kind of looking for female chefs a little bit? Even this panel proves it. Yo creo que no es ni más fácil ni más difícil, como tú has dicho. A nosotros nos eligen principalmente por el destino. Viene mucha gente adrede a España porque es un destino gastronómico muy importante. Y creo que el mayor éxito que tenemos es tener el restaurante lleno. Para mí es lo principal. Eso lo hacen los clientes, y los clientes no te eligen por ser mujer, por hombre, sino por proyectos. Entonces, para mí, creo que no es ni más difícil ni más duro, ¿no? Al final tienes que realizar tu proyecto, mirar tu camino, y al final el cliente es el que decide. I would say, yeah, that's true. For me, my experience in reality is no, it's not, there's no advantage of being a female chef. Because you see, I might not have as much competition as people might think, but I do have a big one, tradition. See, I'm surrounded, and Rome is certainly one of them. I'm surrounded, I'm in the center of Trastevere. Trastevere is the heart of Rome, and all the restaurants around me are actually trattorie, or they propose just traditional food. So me, 18 years ago, started to do something completely different. And in reality, people would finger point and say, oh, she's gonna last about 6 months. But then, because we are multifaceted, we are layers of persons, and as a businesswoman, actually I've been, thriving for the last 18 years. As a matter of fact, I got in the first 100 of Forbes this year for entrepreneurs. And so my biggest competition is not women. My biggest competition is tradition. But I set, I think, a pace, because right now, for instance, there's another restaurant, very famous one has become in Rome, which doesn't do traditional food. Now, that doesn't mean that I go against the tradition. As a matter of fact, if I did not have the tradition, I probably would not have my main source of inspiration. But being a woman, I don't think it brought anything, but actually getting stronger every day, because people would not believe that a woman could be an entrepreneur and a chef at the same time. So no advantages there. So I have heard many people say how kitchens are some of the most accepting work environments, a place where different cultures, nations, religions, and people of different sexual orientation can work side by side. But I am curious, how have your experience changed from when you were just working in the kitchen as one of the, let's say, line chefs, as opposed to now when you're the boss? May I? It changed because you became the boss. The main difference between a woman
that walks into a kitchen as opposed to a man is that the authority is given to you. So now you're the chef. A man walks into the kitchen, it's like, wow, here's the chef. And that they recognize authority immediately, even though maybe like in the back you say, oh man, that guy just cannot cook. But nevertheless, he is the chef. As a woman, you have neither the authority nor the autorevolezza is in Italian, I don't know how to explain it, like the dignity of being the boss. So you have to actually gain it. But that happens, it still happens. It happens with the client. One of the examples that happened to me just very recently is that if a client has to say something about something that has been served, if it's a woman, he's got or she's got less problems in telling you. If the chef is a man, he's going to be probably, he or she's going to be quiet about it. So there's almost like a more friendly approach, which sometimes can actually cross the barrier and become sort of lack of respect. And that happens in the back of the kitchen, in the back of the house, and the front of the house as well. Anyone else wants to add on something? Do you ever struggle exercising authority, you know, especially with, let's say, male chefs that are... Okay. No, yo la verdad es que nunca he tenido ningún problema con ningún compañero, tampoco lo he tenido siendo jefa de cocina. Creo que me ha costado más pasar de ser compañera a ser jefa que por falta de autoridad. La verdad es que siempre me han respetado, menos una anécdota que tuve nada más empezar cuando tenía 17 años, que un cocinero que tenía a mi cargo no me hacía nada, por cierto era italiano, y no me hacía nada de caso y tenía que pedirle al jefe de cocina que... O sea, le tenía que decir lo que tenía que hacer el jefe de cocina porque a mí no me hacía caso. O sea, yo le hacía la mise en place y el jefe de cocina se lo decía. Pero también creo que era una cuestión porque era pequeña. Entonces, aparte de eso, no he tenido ningún problema, siempre he tenido compañerismo y a mí siempre me han tratado, por suerte, muy bien. Bien, como ustedes miraron en mi vídeo, mi primer restaurante es masculino total porque 17 años atrás no tenía mujeres adentro del mercado. Entonces era muy difícil no tener hombres en la cocina. Y la mayoría de ellos están conmigo há 17 años trabajando y no se van, yo no puedo cambiar por mujeres, lo primero. Pero lo segundo, ya tengo más de 50% mujeres adentro de la cocina. Tiene una broma así que hablan para mí que como yo tengo un apellido de mujer jaguar, entonces no ha pasado nada de desrespeto adentro de la cocina. Pero no, es porque yo fui emprendedora muy temprano en mi vida. Y mi primer negocio también, yo era la dona, la chefe y la líder de un equipo. Y mesmo que no empecé como líder adentro de una cocina, yo era líder en otras empresas donde yo trabajaba. Entonces eso me facilitó mucho la experiencia profesional adentro de la cocina y eso me alivió un poco do machismo, porque yo ya adentré como una privilegiada por ser dona de mi propio negocio. Is it, so we talk a lot about female chefs, you know, is it perhaps a mistake to seek so desperately female chefs per se, when there's plenty of women in this business who we could put at front a bit more, let's say sommeliers, mixologists, bakers, pastry chefs, even food PRs. I mean, many of them are here today. We talk about female chefs, but we rarely talk about them for some reason. I think that's true. We need to highlight all these areas. It's like almost a value chain.
Because without them, our stories are not out. Without food critics, without food bloggers, without journalists, it's not just chefs that are doing the job. Most times we take credit for most of the work that other people in the system is doing. So I think we need to bring people along more. If you think about farmers, you know, the butcher, everybody that is involved in making sure when that plate gets on the table, the guest enjoys it. I think we need to bring them along our story. It's very important. Well, for me, it's probably tied up to that kind of like a human need of creating something. So among all the professions that are important for a restaurant, or actually for the hospitality business, probably the one that creates from nothing. So the chef and the baker and the pastry chef are the ones that have like, they have received more attraction. And journalists, I wouldn't say food blogger and journalists, I would say probably media in general, have always highlighted those as opposed, for instance, to sommelier or others. They have become like a sort of reference point, popular, and of course, you know, they brought like big numbers in readers and followers and so on. But I think it has been a mistake because right now we are paying the consequences of a lot of people who want to engage or want to pursue like a career as a chef, or maybe as a baker or as a pastry chef, but very few people want to be in the front of the house, which we all know in reality. We're just discussing with colleagues just this morning and yesterday. They represent really the 50%, if not even more, of the reason for which somebody goes out for dinner. Because you go out for dinner, yes, to eat good food, but to have a good time. And if you don't have the front of the house, you don't get it. So it has been a mistake, but I think we can still manage to solve this problem. I really hope that everybody is going to start putting at the right place the strength and the importance of the front of the house figures or others, you know, like a sommelier and things like that. When it comes to trying to promote female chefs, I think we run into this persistent issue of positive discrimination, and there's a downside to it. I remember Ana Roche from Hisha Franco. She once had a guest, a well-traveled foodie, and it was his first time at Hisha Franco. At the end of the meal, he seemed very surprised as he said, wow, you can actually cook. And she was like, what do you mean? Of course I can cook. And he said, well, because now female chefs are being pushed at the front, I just automatically assumed that you are in this quota that we have to fill. Now, it's harsh, but it's also, maybe he has a point at one point, you know? Maybe, what do you think? I think the guy was mainly ignorant because thinking that somebody can actually run a restaurant, have a restaurant that has been awarded and recognized all over the world, even if it's afterwards. But as I was mentioning to you backstage, I've known Ana Ross for a long, long time, and she's always been able to cook. Actually, she is extraordinary. But in any case, she's just one of the examples because you trust me, I think it happened to all of us at one point. And the person is just ignorant, thinking that just a quota is gonna put you where you are. That means basically you know nothing about the restaurant business. And see, the thing is that if we keep on thinking, if we actually grow up our kids thinking that one role can be covered just by one sex for whatever reason, I heard like the weirdest thing on earth, such as, oh yeah, she cannot be a chef because she cannot lift like 25 kilos. I'm like, first of all, I can lift 25 kilos. Second, when was the last time that you saw a high-end chef actually lifting 25 kilos? I mean, it's like, why would you do that? And also, you can still ask for help. But in any case, again, it's a matter of culture. And that particular person, like many others, didn't show to have any. Anyone else wants to comment on the quota thing?
Can't relate. I don't have a physical restaurant. Same thing is a little bit with, best female chef. And Janaína, you're a best female chef. How do you view this title? Do you like it? Do you embrace it? Do you see any problems with it because you're singled out as a woman, or you embrace it and, just go with it because it's an award at the end? Bien, yo soy una mujer que conmemoro todos los premios. Todo que es un reconocimiento es bueno porque obviamente tenemos una voz. Y cuando tenemos una voz, podemos ayudar las personas que pensamos que tenemos que ayudar como productores, como las personas que cercan nosotros, projetos sociales y tantas cosas que podemos dar voz para cosas importantes. Então, quando estamos com este reconhecimento, podemos pegar essa energia que temos e transformar isso para uma forma bonita de fazer coisas que são de verdade, né? Que não são superficiais. Obviamente, tem tantas cozinheiras em meu país. Meu país tem mais de 300 chefes de cozinhas mulheres. E tem um grupo de 256 que está em WhatsApp. Que chefiam cozinhas por todo o país. Eu sou melhores que elas? Não. Somos distintas mulheres cozinhando em distintos momentos, em distintos restaurantes. Pero quando eu tenho uma voz, eu posso falar de outras mulheres e posso falar do trabalho de outras mulheres e de outras produtoras, e isso é o mais importante, que nós outras nos apoiamos, estamos juntas e falando uma das outras para que o mercado fique igualitário e em um futuro vamos ser as chefes que vão a ganhar prêmios que não são só os chefes mulheres. Okay. So, on this note, I think it's a nice note to close the conversation. And Vicky, you want to add something? No? Okay. We're running out of time, unfortunately, but I want to thank every one of you, and I hope you enjoy the rest of your stay in Istanbul. Thank you. ¿Cuántas mujeres tiene ahí? Por favor, levante las mujeres. Por favor, las cocineras. ¿Cadê? ¿Dónde están las cocineras mujeres? Por favor. Un aplauso para las cocineras mujeres de este evento. Muchas gracias por venir. Thank you, you were good. But Profesyonel kasapların tercihi Pirge kalitesi. Elden kaymayı önleyen süper tutuş rahatlığı. Pirge ustalığıyla bilenmiş, yeniden bilenebilir muhteşem keskinlik. Bozum işlemle optimum sertlik. Üstün çelik kalitesi, 5 yıl paslanmazlık garantisiyle 1879'dan beri Pirge. Kesin, doğrayın, ustalığınızı paylaşın.
misafirler nasıl gidiyor? Bir salonun alkış durumundan anlayayım, bir enerji alayım. Güzel. Teşekkürler. Kıymetli şef Andrew Wong gelecek şimdi. Oturum başlığı aldatıcı derecede basit, sihirli bir şekilde zamansız. 3000 yıllık yolculuk. Çok gizemli geliyor kulağa. Ödüllü bir şef ve antropolog olan Andrew Wong, eşi Natalie ile birlikte 2012 yılında Avong'u açtı. Avong ilk Michelin yıldızını 2017'de, ikincisini ise 2021'de kazandı. Önce videosu gelecek, daha sonra kendisi sahneye gelecek. Alkışlarınızla davet ediyorum şef Andrew Wong. China's younger generation is driving a growth in consumption. This is where the real power is, China. If you live in Manhattan like I do and you think you live in the center of the world, this place, Shanghai, will confront you with a very different reality. Turn down a side street, it's an ancient culture. A centuries-old mix of culinary traditions, smells, flavors. A block away, this. An ultra-modern, ever-clanging cash register, levels of wealth, of luxury, a sheer volume of things and services unimagined by the greediest, most bourgeois of capitalist imperialists. The city is split by the Huangpu River, a tributary of the Yangtze, into the older section which features the Bund and the newer built-up section of Pudong. The one thing I know for sure about China is I will never know China. It's too big, too old, too diverse, too deep. There's simply not enough time. That's for me the joy of China. Facing a learning curve that impossibly steep. The certain knowledge that even if I dedicated my life to learning about China, I'd die mostly ignorant. That's exciting. It's too much, and it's changing so fast. Thank you, everyone, and thank you to Mr. Anthony Bourdain. China is a very, very big country. I know a lot of people think it is one single thing. It is many things over thousands and thousands of years. I mean, today we're in Turkey, and Turkey holds a very special part in our history because we talk about the Silk Roads, and many people have spoken about the Silk Road today and yesterday. The Silk Road for Chinese dates back to about 103 BC, up until the Ming Dynasty was the 1400. So actually, what stopped the Silk Road was the Ottoman Empire basically stopping the trade. So actually, if it wasn't for Turkey, there would be a lot more Western influence in Chinese cuisine in 2023. Anyway, before I move on, I just want to apologize for one thing. And basically, it is that I have not done one of these conferences for a very, very long time. And I must apologize for that. But it is done with reason. And I tell you why. Because the last time I did one, we were on stage, and there were many chefs who were talking about dehydrating, rehydrating, pickling, as if pickling was something new, fermenting, as if fermenting was something new. And I genuinely thought that, you know what, is anyone going to be really interested in what I have to say, in what we do in a restaurant, in what we stand for as a cuisine that is 3,000 years old? And I always ask myself, is this the right time? But then I did an event in the summer, and it was with an incredibly talented chef in Hong Kong. Super talented, super old school. You know, one verge away from being a kung fu master. And we're very lucky, you know, we have these conferences here. You know, we have many friends in the industry who share information, who are happy to give you advice. If you ask for a recipe, they'll send you the recipe. But this chef, I remember very, very clearly, after I left Hong Kong, he did this amazing thing with a prawn, where he basically got a prawn and he cut it in such a way that when you cooked it, it opened up like an osmanthus flower. So I texted him.
I said to him, hey, chef, can you show me how to do that? Thinking, in our chef community, he'd be like, yeah, no problem. This was his response. It was this poem on the left-hand side. To what should we compare human life? It should be compared to a wild goose trampling on the snow. The snow retains for a moment the imprint of its feet. The goose flies away, no one knows where. Sounds very cryptic. In chef language, what it basically means is, fuck off. He was basically saying, you came, you saw, the snow prints disappeared, see you later. And that's okay. I kind of like that in a weird kind of way. I like the fact that he was trying to keep cuisine mystical. But there are problems with this. There are massive problems with this. The problem is then our cuisine, Chinese cuisine, regional, it becomes this gastronomy of secrets. And in my opinion, that is probably one of the most dangerous things. Because for a cuisine that is 3,000 years old, how can we ever evolve if we try to keep it all a secret? So anyway, I am very conscious of time, considering I was meant to start at 1 o'clock and it is now 5 o'clock. So I'm going to try and give you the quickest lesson in Chinese food in 8 minutes, hopefully. There are certain things in Chinese cuisine which I feel are the reasons why, as a cuisine, we have managed to basically spread across the whole world. And we are pretty much universally loved in every country. In Istanbul, there are not that many Chinese restaurants, I must say, but pretty much across the board, everybody likes Chinese food. And I think there are certain reasons for this. Number one, I think that the flavor profiles that we use in our cuisine, they're very distinct, they're very strong, they're very umami-based. So we have 5 flavors in Chinese cuisine. It's sweet, sour, salty, spicy, bitter. In Western cuisine, there are only 4, okay? Secondly, why I think that Chinese cuisine has spread so well is because actually, as a cuisine, we are extremely consistent. There are certain things that we do, which means that it doesn't matter if you go to a street stall or you go to a super high-end Chinese restaurant. There are certain processes that we use that make the cuisine extremely, extremely consistent. This is one of them. And I urge you all to write this recipe down, because everyone who asks me, they always ask me, how do you get the meat to be that tender? This is it. And I'm going to show you how to do it. It's very specific. And I look at multiple cuisines. In British cuisines, if you look at casseroles, if you look at pies, if you go into French cuisines, you go to coq au vins or you go to stews. Sometimes when I eat them, I find the meat sometimes, if the meat hasn't got enough residual fat inside, it can be very dry. This technique basically completely eliminates that as a problem. Okay? So we're going to get some chicken. I know as I said, measurements are very, very exact. So, Kush, my dear friend and chef, is going to show us. We have 600 grams of chicken breast here. The first thing we're going to do, we have some ginger and spring onion infused water. It sounds very technical. It's basically ginger and spring onion inside water. You squeeze it sometimes to infuse the flavor. So what we're going to do, we're going to put some of the water into the chicken. And then most importantly, you're going to agitate. This is really important. What people always forget is the protein's natural ability to absorb water, right? You're going to mix, you're going to mix, you're going to mix constantly. Can you film this? Right? And what you'll see is the ability of the chicken to really, really absorb that moisture, right? He's going to mix a bit, and you're going to see that all the water will disappear. Okay, next, we're going to add salt. Salt, number 1, for seasoning. Number 2, osmosis. It will start increasing the water retention or the water absorption into the chicken. And then we're going to add this ingredient. This is bicarbonate of soda. I know you guys are going, that is disgusting. It should belong in a cake. Bicarbonate soda is an alkaline. It's no different in Indian cuisine for using yogurt as a marinade or using lemon juice as an acid.
The good thing about sodium bicarbonate is that you know exactly every single time what is the chemical makeup of that. Whereas a lemon, yogurt, is different every time. What does this do? It breaks down the protein. Keep moving. Right? That now is going to break down the protein. It's going to break down, so if you're using chicken breast even, you use this bicarbonate of soda, it's going to start tenderizing it. Okay, now we start adding some flavorings. Some soy sauce, some Chinese rice wine. Mix it all in. He's agitating, constantly agitating to get all the flavor to suck into the chicken. After that, we're going to coat the outside with egg white. What the egg white will do, it will coat the chicken. So when you either cook it in a casserole or you deep fry it first before you put it in the casserole, it will coat the outside of the protein to stop it from going dry. And then, as an extra layer of protection for the chicken, we're going to add in some potato starch. That's exactly the same principle as the egg white. It's going to coat around, and basically when you fry it or you cook it for the first time, it will protect the chicken from going dry. And then just to finish, you're going to coat it with oil, just to lubricate the chicken. Now this chicken, if you leave it for maybe 2 or 3 hours, it will be super, super tender. And of course, you're going to have people who say, you know what, you cheated, you used bicarbonate of soda, why not just use a better chicken? Okay, that's okay. But you have to remember that the origin of China, for some part of it, is that we feed 1.3 billion people. We can't all use poulet de Bresse because there isn't enough land for poulet de Bresse chickens to roam on. Right? So we need to create consistent food at a very high level. Now, if you take this back down to the Forbidden City, the palaces of China, if the emperor basically asked the chef one day to cook a chicken dish, and he made it beautifully, because it was a beautifully organically reared chicken, and he cooked this dish, the second day, he goes, I want that same chicken. Chef can't deliver it. You have to remember that in China, that means you're dead. So we have these techniques that have been developed over thousands of years to basically create consistency. And I think, really, there is something to be learned from it. The next dish, I know you're going to think, well, why didn't you cook this chicken? This is the real secret. The cooking is the easy part. You know this bit? Don't worry about the rest. You go back, you try it, you trust me. Second dish, Peking duck, the most iconic dish in Chinese history. There are many, many cuisines who try to do a duck, a bird, to be cooked in this way. In my honest opinion, it's never quite the same. The ingredients for suckling pig is also very similar to this one. So all our beautiful Spanish people out there who always tell me how wonderful the suckling pig is in Spain, I truly believe that when it comes to roasting, the Chinese repertoire does it better than anyone else in the world. And this is the reason why. So you get your duck. So you get your duck. I would show you, but it's a 4-day process, so it's very difficult to show you. So you get your duck. Imagine I'm your duck. I'm going to hook myself onto it, and then I'm going to open up my arms, and I'm going to basically stick. Back in the day, it was done manually by someone blowing into it. They stick a pump into here, and then we blow it up so that my skin will then blow up like this. And then what I'll do, I'll put boiling water over me so it sits like this. Oh gosh, sorry. It's not that kind of presentation. We're going to have a gap, and we're going to set the skin like this with boiling water. After that, we're going to use that first recipe. The Chinese rice, the rice vinegar, water, red rice vinegar, maltose, and rock sugar. If you attempt to use normal sugar, it will not work. Because if you attempt to use normal sugar, what will happen is when you roast it, the maltose has a much higher melting point, which means that when it roasts in the oven, it won't go black. If you use regular sugar, you'll see what happens. You'll get black patches everywhere where the sugar is burnt, and it's not very nice. Right, after you've added that, you're going to hang it up, hang your duck up, and you're going to put a really, really high-tech piece of equipment in front of it. It's called a fan. It's going to blow like that, and it's going to blow at me for about 6 or 7 hours. And then afterwards, what you'll find is that all the skin will go dry. It'll be dry like paper.
And then the second process is optional. But this is one that I really like that they use in some restaurants in Beijing. They use this second mixture. So that mixture, if you want to try it, you put all of it together, but apart from the egg white, into a bowl. You put it over a bain-marie, you dissolve it all together. It'll end up looking like a crème anglaise. When that's thickened, you add the egg white, then you brush it on, or you dip the whole duck into it. And then you dry the duck again in front of the fan. And then after about 6 or 7 hours, sometimes people, depending on the humidity of the room, sometimes you have to leave it for more than a day, then you can stick it into the oven. And normal, the Peking duck, normally, when we roast it, normally you start off quite low. So you start off about 120. You dry it out a little bit more, and then afterwards you turn up the heat and you roast it until you get that mahogany color. That mahogany color is something which is basically closely associated with Peking duck and Peking duck only. And if you've done it correctly, when you cut it into that skin, you should see a slight gap in the skin. It should be like a piece of honeycomb, where basically the skin is puffed up and it's basically souffled a little bit. That's when you know you've made a really, really special Peking duck. Go and try it. Go try it. So we're going to move on. The other really, really big part of not only Chinese cuisine, but of what we do in a restaurant is dim sum. Now, I don't know if any of you guys know, but basically dim sum in Chinese is 2 words. It's dim and sum. So dim in Chinese basically means to touch, and sum is basically the heart. And everyone, all over the world actually, even people in Hong Kong, they misconstrued what dim sum is. They always think dim sum is just, oh, you know, it's that thing that you do on a Saturday or a Sunday, and it's just lots of little dumplings. Even in Hong Kong, my mum doesn't even know the real history of this. Dim sum is not about dumplings at all. If you go into the history of dim sum, right, dim sum originally was invented in the early 1800s when there was loads of trade. So after the Ottoman Empire told everyone in China not to trade with the West anymore, we basically got loads of trade that came through by sea from South America and from Britain, and they went to Shanghai, and they went to Guangdong, which is in the south of China, and they started to trade. So they started to trade for silk predominantly, later on opium, but we won't talk about that. And basically, they became this massive demographic of super rich people, Westerners, going into Guangdong, going into China, and they wanted the best. I always use this best analogy of basically Leonardo DiCaprio from Wolf in Wall Street. You seen the film? Yes, thank you. Right? So everyone's trading. Everyone's trying to make millions. And this was a time, really, when people were getting super wealthy. Some of the most wealthiest people in history were made during this time. Everyone was trading, and they said, basically, we want to have the best of the best when it comes to gastronomy. So, like China do, like they do in the palace, he sends out the word. We want to get all the best chefs from around China and bring them into Guangdong to basically cook the very best of what we have to offer. And this is the product of that. Dim sum is the product of that. Now, we use that as a sentiment of what we do in a restaurant. So what does it stand for? It stands for aspiring to be the best. But at the same time, it stands for colonialism. It stands for globalization. It stands for the way cultures mix with one another in order to create a beautiful, beautiful end product. One of the most dearest things that we do in a restaurant is making dim sum. Every day for the past 11 years, I make the same dumpling every day. And I can honestly tell you that even after 11 years, there hasn't been a single day where I thought, you know what, the entire set of 106 are all perfect. You know, the perfect one is normally about 23 grams. Normally it has about 13 pleats on it. And when you steam it, it should just be see-through enough that you can see through the pastry. But it's slightly glutinous. So we talk about the pastries. This pastry here, I know it looks ridiculous, and that doesn't actually come from our restaurant. But that's basically laminated pastry, which has then been cut in different directions to make different patterns. That takes a very, very long time. I would not encourage you guys to try this at home. The second one is a pot sticker. The third one is a clear shrimp dumpling made out of wheat starch.
potato starch, and tapioca starch. The one on the far right, that is basically a bit of Cantonese roast pork. After we roast the pork, we take all the meat off, and the meat goes into staff food. And we only keep the skin, that is super crisp but crumbly. Then we make some prawn paste, we smack it onto the bottom, and then we set it. After that, we fry it, and we layer it up with plum, truffle, and marigold, which according to Jeremy, tastes of pineapple. I did not know this. And then the chicken wing in the middle is a glazed chicken wing, which we use the recipe which I showed you before. But what is really dim sum? What is it in essence? I've told you in terms culturally what it is, but from a scientific perspective, to me, it's basically pastry. It is exactly the same as European pastry. Why? Because in my opinion, it's all about understanding starch, gluten, and flour. And if you can understand those points, the rest of it is practice, manipulation, and a bit of innovation. So, I'm going to tell you one technique which has taught me how to learn about starch, gluten, and flour more than anything. This. Again, write down the recipe if you want. Making noodles. I started making these about 15 years ago, where I basically found a chef in China who I was really good at doing this, and I tried to ask him to teach me. And he basically said, a bit of flour, a bit of water, good luck, fuck off. And so I waited outside his kitchen with cigarettes every day for about a week. And then afterwards, he let me come to spend some time with him. What is this noodle dough? Right? What do we actually know about flour and gluten and noodles? Actually, we know a lot about the three individually, right? We know that kneading flour creates gluten. We know that. We also know that resting dough relaxes gluten. And we also know that adding alkali salts prohibits production of gluten. So this solution is basically water mixed in proportion of 15:1 of a powder that contains potassium chloride, sodium chloride, and sodium tripolyphosphate, otherwise known as peng ash. So it's basically a peng plant that's been burnt, and you collect the ash, and you make it into this powder. It's basically this. It's a combination of those three things: potassium chloride, sodium carbonate, sodium tripolyphosphate. There you go. And then we make it in, mix it with this, according to that recipe, and we have this dough, right? It's a dough. There's no denying it, huh? All it is, we've just rested it until it's relaxing. But it's not just relaxing. It's relaxing, but at the same time, it's increasing its not elasticity, but extendability. That is different to elasticity. Right? So we're kneading now. So as I said, what does kneading do? What does kneading do, ladies and gentlemen? Who's been listening? It encourages gluten production. So what we're doing now is that we're encouraging the gluten production.
And again, you go to China, this is not a big thing, you know. Everyone, chefs go, oh, you know what I do, it's so amazing, it's like magic, it's the best thing, it takes 50 years to do. You go to China, this is like something which everyone knows, right? They just know. You go to street corner, there's a guy who's just been doing it for 100 years. You know, but then if you look at the science behind it, that's when the magic is. Right, so we've got this dough here. Okay, we've got some dough, and we're just going to pull some noodles, right? Four. Eight. 16. 32. 64. Okay? That's your noodles. That's it. Okay, and this is the point. This is the point I've been trying to make, that a lot of what we do in Chinese gastronomy, sometimes it looks deceivingly simple. It looks simple. It's flour, water, and a few chemicals. You know, it looks very, and then you go to China, everyone just like bang, 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 costs $2, but you don't understand it. If you look deeper into it, there's an incredible amount of science and know-how and practice and artisanal skill that goes into doing this stuff. Dim sum and noodles and understanding flour are those things. Did everyone get that recipe? Anyone want that recipe? I'll give you 5 more seconds to get it. 5, 4, 3, 2, 1. Forever hold your peace. China is a very big country, guys. And every country has their own understanding of what Chinese food is. Every country, every culture has internalized Chinese gastronomy as part of its own gastronomy, as part of its own culture, to define what it thinks authenticity is. Authenticity is a fluid term. We change it, it evolves. The innovation of today can sometimes really be the authenticity of the future. So I leave you with these words from Anthony, Mr. Bourdain, from the very beginning. Even if I dedicated my entire life to China, I would die mostly ignorant. But that's exciting. There's too much, and it's changing too fast. Thank you. Sure. Efendim sırada kıymetli şef Aytor Aregi var.
Şef Aregi ilk Michelin yıldızını 2014'te aile mirası restoran El Cano ile aldı. 2018 yılında The World's 50 Best listesine 77 numaradan girdi. 2019'da ise listede 30 numaraya ulaştı. 2021 yılında El Cano 3 Repsol Güneş ödülünü aldı ve aynı yıl dünyanın en iyi 50 listesinde bir kez daha büyük bir sıçrama yaparak 16 numaraya yükseldi. 2023 yılında El Cano, The World's 50 Best listesinde 22. sırada yer alarak bir kez daha adından söz ettirdi. Şimdi yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Aitor Aregi geliyor. Welcome, Chef. Merhaba. Merhaba, kaixo. Antes de nada quisiera agradecer de la mano de Goldman y Gastromasa que nos hayáis abierto esta casa, la vuestra, y cuando alguien te abre su casa, lo primero que puedes hacer nada más que agradecer. Y ver a gente joven, como ha dicho antes Pablo, es una gozada en el escenario. Mi intención es empezar con un vídeo y luego describir nuestra forma de ser o las intenciones o hacer una declaración. Por favor, si puedes poner el vídeo. Antes de poner fronteras, la humanidad ya había puesto nombre a los mares. Esos mismos mares cuyos impredecibles estados de ánimo dieron pie a leyendas, mitos y divinidades. ¿Sabíais que en la antigua Roma el gladiador retiarius o luchador de la red representaba a un pescador? Se enfrentaba a Secutor. ¿No os recuerda su armadura a las escamas de un pescado? Muy probablemente el descubrimiento de la navegación no se dio en un momento concreto ni en un lugar determinado. La innata necesidad humana de conquistar nuevos ámbitos y la necesidad de subsistencia hizo superar al hombre sus miedos y adentrarse en el mar. Las artes de navegación vinieron aparejadas a las artes de pesca. Este es el único oficio previo al neolítico. Los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra no solo se alimentaban de animales de caza y plantas, también de peces, crustáceos y moluscos. De esto dan fe hallazgos como un hacha para cortar pescado de hace 45.000 años en Creta, plomadas de hace 29.000 años en Corea. Llama la atención que los aparejos y técnicas de pesca se desarrollaron en diferentes regiones del mundo en formas bastante similares, a veces casi idénticas. Como en muchos otros casos, sería la propia naturaleza quien diese las claves para el desarrollo del arte de pescar. Nuestros pescadores, con sus técnicas artesanales, son los portadores de una sabiduría que ha sido transmitida de manera oral de generación en generación. La pesca artesanal que se lleva a cabo en la zona costera, a no más de 60 millas de tierra firme, se basa en el conocimiento, la experiencia y las habilidades locales para capturar peces. Pescadores que saben que cuando mejor conozcan el entorno, mejor pescas. Nosotros trabajamos con pescadores que mantienen vivas esas técnicas, ese legado. Pero ese saber hacer corre el riesgo de perderse. Y ese saber hacer nos ha forjado como sociedad, como cultura. Ha forjado nuestra identidad, nuestra forma de ser. Desde las festividades hasta los deportes, los refranes, hay cientos de ejemplos de cómo esa forma de vivir ha calado en nuestro día a día. Pero actualmente no solo algunas especies de pescado están en peligro de extinción. También el primer sector y el saber hacer de los pescadores. Miles de años después de su origen, el futuro de la pesca artesanal y selectiva está en peligro. No hay una transmisión, porque no se valora.
Ahora se buscan volúmenes y rendimientos, que acostumbran a ir en contra del concepto de sostenibilidad. Así, Getaria cada vez tiene menos marineros, porque los hijos de los patrones dicen: mi hijo, que trabaje en tierra firme, que vivirá mucho mejor. El sector de la gastronomía no puede desentenderse de la crisis que están viviendo nuestros pescadores. Primer eslabón de una cadena de la que somos transmisores. Sin ellos, nada de lo que hacemos sería posible. Desde Elcano y Getaria seguimos apostando por esa cultura pesquera, de proximidad, sostenible, que va de peces, pero también de personas, de gentes de una comunidad de la que somos parte, y de unas artes que, como ya ha pasado en otras latitudes, deberían considerarse patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Unas artes de las que seguiremos siendo altavoz y embajadores por el mundo. Bueno, pues el vídeo con el que hemos abierto la intervención no pone más que en contexto nuestra visión social y cultural, que va más allá de la gastronomía, por supuesto. Consideramos que el mar es modo de vida, el mar es despensa y el mar es vía de comunicación entre pueblos y sobre todo culturas. Y esta historia arranca cada uno en su casa, y la nuestra, la casa madre, Elcano, en el punto más al sur de todo el mar del Cantábrico. Cuando digo casa madre, digo casa padre, porque al fin y al cabo María José y Pedro abrieron las puertas en la casa de su madre, mi abuela Josepa, en la calle Elcano, número 13, para interpretar lo que hacían los demás, poner una parrilla en la calle. Una parrilla en la calle para que pudiesen asar, y la abuela quedarse en casa cocinando. Dos formas de cocinar diferente. Claro, hace ya mucho tiempo, en este pueblo, en Getaria, como hemos dicho, en el punto más al sur de todo el mar del Cantábrico, hace 500 años, Juan Sebastián de Elcano, un navegante, se fue al oeste para volver desde el este. La primera prueba de que la tierra es redonda. Pero al fin y al cabo aquel hombre también tendría que cocinar. Probablemente es nuestro ADN, no tenía otra la del Paleolítico, la que hemos hecho todos y estamos viendo todos hoy, que es la de asar. Y ya él nos dejó el mayor regalo, un dato histórico, que en 1526, en su legado, en su testamento, deja 2 parrillas de hierro. Con lo cual, aquel hombre ya asaba en un pueblo que, como pueblo marinero que es, la única opción que ha tenido es la de asar cuando iban en el barco. Los hombres asaban y las mujeres en casa, haciendo matriarcado, cocinaban. Asadores, restaurantes. Y así puso el padre con la madre en la calle Elcano número 13, en la casa de la abuela. Desembarcan, como hace Elcano, las parrillas en tierra. Bar, asador, Elcano. Bueno, nosotros también desembarcamos, pero al final, ¿qué es la parrilla? La parrilla es la desnudez. El fuego lo único que enseña es aquello que se pone encima. Y lo que se pone encima describe lo que es un entorno, una geografía. Y como ha dicho bien Germán antes, Martitegui, pues la geografía no es un espacio físico solo, es un espacio humano y de gentes también. Y ahí está. Qué importante es desembarcar los medios y el conocimiento de las gentes sobre ese medio. Medios y pobladores hacen ese paisaje culinario que cada uno tiene sus latitudes. Y esa es lo que hemos intentado transmitir en todos los proyectos, en todos los espacios que estamos. Y bueno, vamos a describir en qué espacios estamos filosóficamente, porque al final no es una latitud la que marca, sino es una forma de ser que cada latitud hace que se describa de una forma diferente de la desnudez de la parrilla. Bueno, como hemos comentado antes, no sé si he dicho la fecha, en el 64, de la casa de la abuela, se abre el bar-restaurante Elcano. En el 43, 2, el punto más al sur de todo el mar del Cantábrico, donde vienen a desovar los pescados azules. Qué importante. ¿Dónde desovan los animales? Los puntos más al sur. Anchoa, verdel, sardinas, chicharro. Si viene a desovar el animal grande, el rodaballo come los animales cuando están grandes, el rodaballo está grande.
Si las aguas son más calientes, qué interesante que el percebe esté en Galicia y no en nuestra zona. Quiero decir que los territorios hacen que los elementos se muevan de una forma o de otra, o que tengan importancia o no, pero describen mucho aquello que luego se va a poner, como os he dicho, encima del fuego. Y en el 43.2 lo que tenemos es eso, una apertura de la casa de mi abuela Josepa, de la mano del padre y de la madre, algo que se le llamó, como hemos comentado antes, del primer navegante y la calle Elcano, pues no podía ser otro nombre que Elcano. Debajo, que no se ve la latitud, es el 36.6. No sé si es porque está la foto, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Que se puede hacer más pequeño? Eso es. Es importante ver que tenemos otra latitud, 36.6, donde está abrimos las puertas en esa latitud en el 2016. Ahí es donde viene todo el mar del Atlántico, el gran mar pasa por ese puntito tan estrecho que se ve ahí para pasar al Mediterráneo. Pues es como si estuviésemos en una discoteca. Si tú quieres ver a alguien, no entres dentro, quédate en la puerta. Le vas a ver entrar o salir, pero ahí, si quieres ver a todos, quédate ahí. Y es la entrada del gran mar donde vienen los grandes atunes a desovar, donde hay un biotopo tremendo de esteros, de arenas, de rocas, o sea, como si Noé hubiese desembarcado aquí con todos los pescados del mundo. Nos apasionaba ese espacio y ahí es porque hicimos una apertura, porque nos llamó mucho la riqueza que tenía esa latitud, el 36.6, Chiclana, que le pusimos el nombre de Cataria, por cierto, nombre antiguo de Guetaria, que era una cetárea en sus momentos. Y este año se nos ocurrió abrir las puertas en agosto, en la mitad entre las dos latitudes, entre el 43 y el 36, el 39.5, llamándole Guetarí, que es el nombre de Iparralde, de nuestro pueblo, y a medio punto en la península, mirando hacia el este. Y por ser fieles a nuestra transmisión de terroir, que al final es desde la desnudez de la parrilla lo que se pone encima, no es solo los animales, sino el conocimiento de las gentes, es muy importante para nosotros el conocimiento de las gentes que lo habitan, que lo viven y que lo han transmitido durante generaciones. Y para ello es imprescindible trabajar con esos pobladores que tienen conocimiento sobre el medio. Y la intención es contaros de cada uno de ellos qué hemos cogido. O sea, si son 3 latitudes, cada uno tendrá que describir conceptos diferentes. Y vamos a empezar por el nuestro, por Guetaria. Y aparte del territorio que hemos dicho, ahí nos hemos criado. Yo me he criado en la casa de mis padres, con mis amigos, yendo hacia el agua, que es nuestro territorio, y pisando arena o pisando roca, o sabiendo que estamos en Cantil, pero sabiendo que había una geografía debajo del agua diferenciadora, y sabiendo que según los animales donde comían tenían unas virtudes u otras. Porque un salmonete que anda en arena nunca es un salmonete que anda en roca. Ni las texturas ni los sabores son diferentes. Pero claro, nosotros también en esos juegos, jugando, nos damos cuenta que hay un momento en el que los anteriores nos dan el testigo. Y en nuestra casa también nos dan el testigo diciendo, bueno, Luis Mari Manterola, con mi padre, que era marinero también, dicen, bueno, yo me voy a jubilar. En el momento que se va a jubilar, ¿a quién tenemos que mirar para seguir el relevo? Y tiramos de esos amigos que son marineros, Asier, Bulle, Juanjo, Pisbe, nos hemos criado en esas rocas que hemos dicho, y en el momento que se jubila el parrillero, no miras a la cocina ni al cocinero, miras al que conoce el medio, desde el fuego, el que va a interpretar el conocimiento de lo que pone encima. Asier, que era el menor de mi cuadrilla, dejas la mar y te vienes conmigo. Llevaba 11 años en la mar. Me dijo que no al principio, en junio, en la época de la anchoa. Iban y volvían al día de pesca y vivían bastante bien porque el fin de semana tenían fiesta. Pero luego vino la época del bonito y tenían que ir 20 días a la gran mar. Venían sin duchas, engominados de sangre con el bonito, y en octubre, después de la época del bonito, me dijo, oye tú, eso sigue en pie. Con lo cual, deja la mar
para venir a interpretar desde la casa en un concepto de parrilla, pero ¿quién mejor que el que conoce la mar y es parte de la mar y sabe qué va a poner aquello encima de la parrilla? O sea, contexto fundamental para nosotros, el conocimiento del pescador para que luego aquello que eche encima del fuego sepa dónde ha habitado, en qué momento del año está, si está antes del desove y dónde ha comido como concepto de terroir. Claro, y no solo eso, sino que si en el día a día queremos echar algo a la parrilla y Asier ya no va, bueno, ahí siguen los otros amigos, que siguen desde la descripción de los territorios marítimos que tienen con los influjos lunares y su conocimiento, interpretando el entorno en la pesca diaria, una pesca selectiva, por cierto. Iñaki, que hemos comentado antes, Bulle, Juanjo, pues uno de ellos es nuestro, bueno, todos son nuestros ojos y nuestras manos. Es más, nosotros también les vigilamos dónde están y dónde no están, porque se ve. Hemos dicho que es el punto más al sur de todo el Mar del Norte, con lo cual desde Guetaria se ve todo el este y todo el oeste, desde el Cabo Machichaco a Iger, con lo cual sabemos en qué territorio andan, aunque todo parezca agua, debajo del agua estarán esos elementos que hemos dicho de profundidades o arenas o rocas, sabiendo que según dónde se ha pescado los animales son diferentes, pero ahí está la confianza de que no vas a comprar a una mercadería o a una pescadería, estás cohabitando con ellos, somos parte de una comunidad y ellos son la parte más importante de la comunidad, que son la primera cocina, el mar, y el primer cocinero, el marinero. Entonces, eres parte de una comunidad que luego transmite desde el fuego las desnudas, lo que han hecho ellos, pero la comunidad sigue en pie, como hemos dicho antes, con una transmisión que no sabemos si vamos a tener capacidad de seguirla o no. Y uno de ellos, Iñaki, es probablemente el que nos quiere describir desde su visualización lo que es nuestro territorio, geografía o latitud. Iñaki. Ya desde pequeño yo he estado en la mar y el Cantábrico es una cosa brava, de repente lo tienes calma, o sea, la mar está bella, luego te trae mucha mar, siempre te da ilusión, ¿no? Primavera, el pescado es cuando más sabroso está para mí. Es cuando ya el pescado tiene sus huevas, se arrima a la costa, empieza a echar las huevas, es lo más sabroso. Pesco igual pues salmonetes y tal y cual, le llamo a Aitor luego, oye, tengo salmonetes de este tamaño, lo que sea, en qué piedra suelo andar. Aitor me dice, el pescado que traes tú es el mejor. Y claro, cuando te dice eso, pues dices, hostia, se nota. Porque tú sabes en qué piedra has andado, o le digo en qué piedra, pues he estado en Masoparri, o he estado en el Flis, o en la piedra de Isarri, o... El pescado se nota dónde pescas. Ya solo con tocar el pescado sabemos que este pescado al cocinero no le va a dar trabajo. Es conocimiento. Le decía a mi hijo yo, vamos a echar, antes de ayer, vamos a echar a esta piedra. Bueno, siempre estamos ahí discutiendo, pero bueno. Al día siguiente me dijo, Aitar, enhorabuena, hemos pescado. Es una goza todos los días saber que Iñaki es parte de ti y saber que no estás solo en 4 ladrillos, sino que tienes gente que te defiende desde su conocimiento y desde su territorio y que van a ir a trabajar cuando tú necesites y que tú también, cuando ellos te necesiten, lo tengas que coger. Que a veces cuando hay una sobrepesca no puedes decir al marino que no quiere, sino tienes que cogerlo para eso, para que la comunidad pueda ser para todos y que sea sostenible. Pero claro, en esos sueños que teníamos de decir, bueno, pues algún día, desde la desnudez del fuego de las parrillas, describiremos otras latitudes, otras geografías, en otro momento, y ese sueño, pues, cuando alguien nos propuso, nos propuso otra idea, nos dijo Barcelona-Madrid, dije, pues esto no saben ni lo que hacemos nosotros. Y le comenté yo, si en algún espacio iría a ese estrecho que antes hemos descrito, donde pasa la gran mar al Mediterráneo. Y dije, bueno, si me pones elementos para que podamos ir abajo, iremos. Y lo único que pedimos es una persona que nos pusiese en contacto con toda la comunidad marinera y nos describiese la geografía a donde fuésemos.
¿cómo va a ir desde la desnudez de una parrilla si la parrilla es una excusa para aquello que se pone, o la descripción que se pone encima de la parrilla de la geografía? Alguien tendrá que describirnos la geografía y alguien nos tendrá que introducir en la comunidad de ese territorio. Y ahí que nos volvimos locos. Y bueno, nos encontramos con una persona que, como a nosotros les gustaba tomar las cervezas en el bar, con los marineros, dije, ese puede ser interesante. Además, luego nos enteramos que era un especialista en pesca submarina, se llamaba Emilio Marín, a todo el pescado le llamaba Zarbaje, se ha quedado con Emilio Zarbaje, y este es el que hizo dos elementos. Una, dejamos a las parrillas, siguen estando ahí, pero podemos desembarcar en la comunidad, de la mano de un lugareño que ya empieza a describirnos dónde están los esteros con las arenas, dónde están las rocas y quién va detrás del castillo de Santipreti. El salmonete estará en roca, dentro estará en fango. Bueno, pues un lugareño era fundamental para que pudiésemos desembarcar. La parrilla es una excusa. Y esa persona nos ha hecho parte de una comunidad en la que ahora estamos cohabitando y conviviendo. Llevamos ya 8 años y no solo estamos aprendiendo de geografía, que hemos dicho en tema físico, sino también en lo intangible, en lo emocional. Se nos está ceceando y estamos hablando ya hasta con su ceceo los andaluces, que aquí está Luke, que le dije 4 cosas ayer. Y ahí está Emilio, que es el que todavía, desde sus manos, yo creo que define mucho la propuesta gastronómica de lo que se llama hoy Cataria, en el 36.6. Y bueno, él también describe de una forma singular lo que para él es el territorio. El fondo marino tenemos como unas 15, 16, 17 millas hacia afuera, de poca profundidad realmente, unos entre 25 a 30, 40 metros. Todos los sedimentos del Guadalquivir durante tantísimos años pues, han montado aquí como si fuera un delta enorme, sumergido, y ahí entre pecios, de barco hundido, de toda la guerra que ha habido aquí antaño y demás, pues tenemos una zona de muchísima piedra. Entonces tenemos muchas especies, porque al final es una zona migratoria, el estrecho este del Mediterráneo al Atlántico. Yo conocía dónde vivían los peces y el marisco y demás. Sabía cuándo venían, cuándo no, pero al igual que hay mucho, en la misma especie hay mucha variedad. Tenemos el salmonete de más afuera de la arena, tenemos salmonete de aquí del río. Entonces ellos lo iban probando, nosotros lo íbamos llevando pruebas y al final decían, queremos este. Claro, querían el salmonete que había comido en el río pero vivía en la roca. Un salmonete muy limpio y tiene mucho sabor marisco. O así como con salmonete como todas las especies. La urta, buscábamos las de un tamañito, buscábamos unas que tenían la carita más redondita, que era como fuera la hembra. Yo sabía dónde estaban esas especies y ellos, al ser grandes cocineros, pues también me decían, pues necesitamos que sea este. Es un regalo cuando otro va a otra geografía, tanto en latitud como en la humana, y se siente en casa. Y antes he agradecido a Gastromasa que te abran la puerta, y si algo hemos visto en el 36.6, que es que son gente de una bondad tremenda, porque 4 vikingos que han venido desde arriba, desde el 43.2, nos han abierto la puerta para compartir eso, geografía. Geografía son muchas cervezas y muchos cantos, que es lo que nos hace felices a todos encima de una parrilla. Y nuestro último puerto es Guetarí, en Palma de Mallorca. Y bueno, la intención es esa, mantener firme el timón, como siempre, para describir los paisajes culinarios y los entornos a partir de la desnudez de la parrilla, con la mínima intervención, enseñando la máxima desnudez, y sobre todo con la intención en todos los elementos o espacios que estemos de respetar la trazabilidad, intentando ser sostenibles con el medio. Y en este caso, claro, estamos recién llegados, estamos como un niño con zapatos nuevos, viendo una huerta nueva, viendo muchas cosas nuevas, disfrutando muchísimo, pero con las miras en que si estamos en casa todavía aprendiendo, pues aquí, como un neonato.
disfrutando mucho del abrazo que nos está ofreciendo la isla. Y en este caso es David, que nos está ayudando a entender, a respetar y a transmitir el medio. David. Nosotros somos unos privilegiados porque tenemos el mar Balear, que es fantástico. Tiene unas aguas muy transparentes, muy ricas en pescado y mariscos. Disponemos de varias temporadas. En verano, por ejemplo, nos dedicamos a la langosta, palangre, bueno, los arrastreros van al marisco y un poco se diversifica lo que es la pesca. Después en invierno también tenemos otras temporadas, como puede ser el jonquillo, que es chanquete, cabotí, diversificación de cosas que en otros sitios no la tienen. Hay que disfrutar de nuestro kilómetro cero, que es espectacular, y bueno, dar luz al sector pesquero profesional, que es esencial. Pues eso, hasta aquí la singladura de hoy. Agradecer otra vez a Gastromasa la oportunidad que se ha brindado de desembarcar una forma de ser, una filosofía en Estambul, y a todos los que habéis estado por estar con nosotros. Teşekkür ederim, mila esker, y como decimos en casa, navegando entre olas, avante toda. Merci. Here in the wide open spaces of the northern Netherlands, we built a modern European factory in 1997. The location gives us great access to a high-quality source of fresh water and also enables us to source the other key ingredients we need to make our premium soy sauce. This belief and investment in the natural environment are at the heart of Kikkoman's philosophy and have helped Kikkoman become the world-leading brand it is today. For centuries, Japan has integrated many influences from overseas, and soy sauce has been assimilated into Japan's culinary culture to become a uniquely Japanese seasoning. Kikkoman began producing soy sauce in the early 1600s in the town of Noda near Tokyo. Naturally brewed soy sauce is known as honjozo. To produce the highest quality honjozo soy sauce, we use only naturally produced non-GMO soybeans, locally grown wheat, sea salt, and pure water. The ingredients are one of the most important aspects of the quality of our soy sauce. They are the foundation. As they come in, all the soybeans, wheat and salt are meticulously checked by our lab. The quality of the fresh water used during the production process is also key for our end product, and it is checked every day. Efendim şimdi Japonya'dan bir misafirimizi davet edeceğim. Şef Yoshihiro Narisawa gelecek. Fine dining dünyasında mutfak sanatının ve sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlayan vizyoner bir isim Narisawa. Yemek pişirme konusundaki yenilikçi yaklaşımı, doğaya duyduğu saygı ve durmak bilmeyen mükemmellik arayışıyla Narisawa günümüzün en etkili ve yetenekli şeflerinden biri. Restoranı Narisawa 2021'de dünyanın en iyi 50 listesinde 19. sırada yer alıyor. Oğluyla bugün bizimle birlikte yüksek alkışlarınızla Şef Yoshihiro Narisawa geliyor. Önce videolarını izliyoruz efendim.
sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky. I'm Yoshihiro Narisawa, and my son Leo from Tokyo, Japan. So today, I would like to talk about my idea on the theme of geography. Earth has wide variety of topography. It has very different characteristics. Where people live and develop rich culture. With all the different culture, we all live on the earth together. At times, we share the beauty of the world, and at another time, we comfort each other from sadness. In this global society, I would like to share my feeling through food. Earth, in the vastness of the universe with its countless number of stars and planets, we are all traveling together on a ship called Earth. As it is called the water planet, from outer space, Earth looks beautiful with its blue colors. Covered with abundant water and air, the Earth has been home to many forms of life since ancient times. The Earth has passed through a long passage time of 4.6 billion years to take its present form. There are many truly beautiful landscapes in this world. Plants have been nurtured while evolving to suit each climate and terrain. In fact, forests, this collection of plants, play a very important role on a water planet. Water falls to the ground as rain passes through the soil of the forests and flows into the ocean as rivers. At this time, the water is purified through the forest filter and stores nutrients necessary for marine life. The planet of water is the planet of forests. Japan, where Narisawa is located, is a small island nation surrounded by the sea with 70% of its land covered in forests. At Narisawa, we have a culinary expression of these rich Japanese forests. The signature Satoyama scenery and the essence of the forests expresses the sustainable culture created over a long period of time in Japan's Satoyama, where people and nature intermingle. Some dishes are based on the theme of water. Clear river water is maintained by the purifying action of the forests. The water salad expresses the clear river water and the plants that grow naturally there. Japan has 4 seasons: spring,
summer, fall, and winter. Each season has its own expression of nature, and some of Narisawa's dishes express the beautiful forest seasons. Take spring, for example. The cherry blossoms are in full bloom. Petals fall on the surface of the river, and the seasonal fish ayu swims energetically in the clean water of the river on the plate. In summer, there are lush greens and rich variety of fruits. In autumn, color-changing leaves and mushrooms. And in the winter times, wild herbs and flower awaits for the spring in the pure white snow. These different sceneries are the stars of many dishes and desserts at Narisawa. Restaurants and cuisine can be a mirror of our times. At Narisawa, we present the beauty and splendor of Japanese culture. Temari is a dish representing traditional Japanese children's toy. The dish is colorfully decorated with root vegetable. Gion Matsuri is a gorgeous festival held every summer in Kyoto. Tsubaki and koji is a dessert themed on the fermentation of koji, an important element of Japanese food culture, and this dessert reveals the secrets of the koji. It is not always just happiness that we express through cooking. Sometimes we express people's sadness and distress. Natural disasters such as earthquakes, wildfires, and volcanic eruptions often occur around the world, and many lives are lost. On March 11, 2011, Japan was hit by a major earthquake with a magnitude of 9. Which triggered tsunamis that devastated seaside towns. Inori, prayer, is a dish that was created in 2011. Candles were lit and covered with Japanese washi paper. It expressed the mourning for those who lost their lives and also the prayers for peace. The candle in this dish actually is made of edible materials. The burdock is soaked in syrup and canola oil is poured into the hollowed out hole. Expressing condolences with candles is a universal practice. Children who lost their homes and families from these earthquakes and tsunamis wrote messages of hope for the recovery of their towns and cities in order to survive amidst deep grief. In some places, people prayed for the repose of their souls and shared their grief by lighting candles. In Turkey, there was a major earthquake in 2022. The scars left from the disaster have yet to be healed, and people are still in sorrow and suffering. We hope that a warm fire will be lit in people's hearts, and the days when all of us can live in peace will soon return.
The act of eating is common to all living things. From babies to the elderly, we are constantly surrounded by food and we derive strength and energy from it. The original purpose of eating is to obtain the nutrients we need to live, but the pursuit of taste and beauty in food is unique to us humans. Food culture has been passed down from generations to generation throughout the history of mankind and continues to be refined all over the world. So each dish has its own unique expression. And I make all of my dishes to bring smiles to everyone. As a person who lives on this earth in this time with all of you, and as a chef, I will continue to respect the environment of our planet and pass on the wonderful food culture that our ancestors have made. So now we begin the demonstration right here. So the dish that we will create today is called Rich Harvest, which is one of the signature dishes that we have at Narisawa. So in Japan, now is the season for the harvest of the rice crops, and we're serving this dish with the theme of rice. And this is actually the picture of where the rice field is. As you can see, there is the certain level difference within this farm, and we have inspired by this. Scenery and made a dish out of them with a visual part. So one of the ingredients that is using with the sauce, we have two sauces right here, one with the pink, one with the green one. Both of them are using the koji, which is the fermented rice. We mentioned it earlier with the presentation video, tsubaki and koji. Rice koji is one of the significant part of the Japanese food culture. Rice koji is made by adding the koji bacteria, everyone might know, the Aspergillus oryzae, and using that with the steamed rice and make the fermentation process after that. So here the green sauce is using the rice koji and also using the shiso leaves, sansho leaves, and also white miso. And here is the pink sauce using the red koji sauce, red koji, and also pickled plum and red shiso. We also have a little bit of the black and brown rice. Both has been deeply fried right here. We will show it later, and to have a nice texture. And also, rice has been used for flavor the fish that we will use for this dish. And everyone probably know sake is also made with rice. And within the process of making sake, there is the sake leaves. So the fish fillet has been marinated with the sake leaves. We will show you later this. And this is one that produced during the process of brewing sake. And after that, we grill the fish and charcoal grill. And when the dish is served on the plate, we will open the lid, and there will be a smoke coming out. And those smokes are coming out with the rice straw. So technically, everything is made out with the rice. And the flavor of the rice straw is something very nostalgic and to Japanese people. And finally, another reason that we smoke the dish is obviously for the flavor purpose, but there is also the scenery of the landscape where the rice is grown. So in the morning, there is the morning fog happening in Japan, and we have been inspired by the scenery, and then we applied the method of using the smoking a little bit. So Chef Narisawa was inspired by the wish for bountiful harvest, rich harvest,
and his gratitude for the rice expressed in this dish. Rice is one of the staple food for Japanese and one of the most familiar and important ingredients. Rice is used for various forms within this dish, such as rice koji, rice puffs, sake leaves, and also straw for aroma. But other than these, there are many ways to use the rice besides just simply cooking it with water that exists in our daily lives, such as sake and condiment. So now, chef will actually start plating the dish. And here's a little details on the recipe for the koji sauce. You can see it requires a lot of fermentation process, so we don't do it here. It takes more than 10 hours. So first, green sauce. So this green sauce is the one that I mentioned earlier, using the rice koji and shiso leaves, sansho leaves, and white miso. So, and here's the pink sauce. Both of them are using the fermented rice, as I mentioned it, using the rice koji. Pink one using the red shiso, and also pickled plum to add the flavor. And this plating inspiration comes from the picture that we showed earlier with the landscape of Japan, where it has the different level of the altitude. And now the chef is putting the radish. There is the two-color radish. So both of them are natural color, the red and the green one. He's putting the green one as well. And we roughly grinded the radish and marinated with the clear color ponzu, the ponzu sauce, without using the soy sauce for this. And this is the rice puffs, pop rice, using the black and brown rice. Both has been deeply fried to have a texture. So this is local fish, the blue fish. So in Japan, we use the mackerel. For this time, we use the local bluefish. And this fish has been marinated with the sake leaves that we mentioned earlier. So this one? Yes. So this is the sake leaves. Within the process of making sake, it's kind of like the waste part of the steamed rice and water. And it has the most umami flavor of the rice and sake. So we marinated the fish and charcoal grilled after that. Yes, there are flies all over the place. Oh, sorry. And chef finished it up with a little bit of the sansho leaves, kinome in Japanese. The sansho pepper leaves. So for this dish, pretty much everything is made out of with the rice. Okay.
So now I finish up with the smoke. So this is the actual rice straw. I don't know if this camera is working. Yes, so this is a rice straw. It's dried before they polish the rice. And we smoke with this to have a nice flavor. And the fly is back again. It's a nice flavor, probably that's why. Oh my God. Okay, so now. Yeah. There's your blend. And here's the dish is complete. And for the guest, we open. Are you ready? Okay. You can put it back to the slideshow. Yes. So here's the detail of the koji sauce. And this is the recipe of the sake leaf. This is how we marinate the dish. And then this is a little bit of the definition of how we did the plating. You probably saw everything, so you don't need this. And here it's done. Yes. Thank you very much. So, what are the most familiar foods in your daily life? And what are some seasonal ingredients? We should remember to be grateful to the people involved in primary industries, such as agriculture and fishing, and to protect the environment in which the food is produced. If all of us do what we can do little by little, there will be many smiles in the future world, where today's children will live as adults. Thank you very much.
sonunda ses geldi. Efendim, İspanyol gastronomisinin en önemli temsilcilerinden birini davet edeceğim şimdi sahneye. Şef Ricard Camerana gelecek. Mutfakta Sıfır Atık projesini 2023 yılında başlatan şef bu konuda oldukça hassas. 2 Michelin yıldızı ve 1 sürdürülebilirlik yeşil yıldızı sahibi olan restoranı Ricard Camerana Restoran, ayrıca 3 Repsol Sun sahibi. The World's 50 Best Restaurant listesinde 96. sırada bulunan mekan, Smart Green Guide tarafından da dünyanın en iyi 8. sebze restoranı seçilmiş. Ricard Camerana sabah ufak bir kaza geçirdi, hastaneye gitti, ağrı kesicilerle ayakta. Dedik ki şefim çok ağrınız var, çıkmayın. Hayır, ben çıkacağım ve seyirciye hepsini anlatacağım. Onun için geldim buraya, mutlaka sahneye çıkmam lazım dedi. Yüksek bir alkış istiyorum. Şef Ricard Camerana geliyor. Get well soon, chef. Please, stage is yours. Thank you very much. Muchas gracias a la organización por invitarnos un año más. Quería dar este año especialmente gracias a Dafne, que ha sido un ángel para mí. Hemos tenido un problemilla y nos ha cuidado perfectamente, así que desde aquí aprovecho para darle las gracias. Y bueno, si hablamos de geografía, evidentemente, para mí la geografía de alguna manera condiciona lo que podemos y no podemos hacer. El sitio donde vivimos de alguna manera establece incluso el humor que tenemos, la manera de pensar, y siendo cocineros, por supuesto, lo que podemos cocinar o lo que de alguna manera el territorio nos muestra que podemos cocinar. Por proximidad geográfica, porque en realidad Valencia está enfrente de Estambul, en línea recta, en la otra orilla del Mediterráneo. La similitud en los productos pues, es prácticamente total. Compartimos una visión bastante similar a la hora de cocinarlos, cada uno con sus particularidades, y también por proximidad en el tiempo, pues he querido basar un poco todo el recorrido de esta ponencia en un producto que está en estricta temporada ahora, que es la calabaza. Así que os voy a intentar mostrar a través, Josebi, si quieres arrancarlo esto, os voy a intentar mostrar dónde está Valencia. Valencia, como os digo, está en la otra parte del Mediterráneo. No sé, hoy yo creo que esto... A ver. Uy. ¿Lidón es tú, Josebi? Voy a intentarlo otra vez, no tenemos suerte con el... ¿Qué? Ya, vale, ok. Os voy a mostrar un poco nuestra ciudad y voy a intentar marcaros de manera geográfica un poco dónde tenemos todos los proyectos que de alguna manera definen la gastronomía que estamos haciendo actualmente. No sé qué pasa. Bueno, estoy enseñándoos un pequeño recorrido por los sitios más icónicos de nuestra ciudad. Estamos rodeados por una especie de albufera, que es un lago salado, donde se cultiva arroz. Es una de las zonas más importantes en Europa de cultivo de arroz. Es un humedal maravilloso que también hace que la ciudad respire de una manera distinta. Y dentro de Valencia, pues para nosotros es como muy importante esta parte. El eje de todo el proyecto que tenemos está anclado en la huerta, en lo que sucede en este pequeño espacio. De alguna manera es lo que determina lo que estamos cocinando diariamente en cada uno de nuestros restaurantes. Como os he dicho, esta es nuestra pequeña huerta. Esta persona que veis ahí es Tony, es una de las personas más importantes de nuestro equipo. Es el que de alguna manera marca el rumbo y sobre todo el ritmo de lo que sucede en la cocina día a día. A
nivel climatológico, la posición geográfica de Valencia marca muchísimo las posibilidades. Las temporadas del producto son extremadamente largas. Posiblemente empecemos con alcachofas dentro de 2 semanas y la alcachofa dura casi hasta junio. Lo mismo pasa en las habitas. Coinciden muchos productos que normalmente no suelen coincidir en el tiempo. Igual pueden coincidir alcachofas, fresitas silvestres y habitas en un mismo tiempo. Pero hoy os quería mostrar este producto. La calabaza, esta variedad en concreto, está muy arraigada en nuestra tierra. Es una calabaza dulce con muchísima cantidad de azúcar natural. Algunos años sí, otros años no. Este año la cosecha ha sido muy buena. Tenemos alrededor de unos 20.000 kilos de calabazas, que ya los hemos comprado, porque el compromiso nuestro con la huerta es el agricultor va a producir y nosotros nos vamos a encargar de dar salida a todo ese producto. Por lo tanto, dependiendo del año como sea, la cantidad de producción que haya, tenemos más platos, menos platos. En las cartas de los restaurantes hay una propuesta más enfocada a unos productos, a otros, y de alguna manera lo que manda sobre la propuesta es la producción que tenemos en cada momento. Pues bueno, con esto vamos a arrancar. Y os voy a intentar mostrar un recorrido por todos los restaurantes. Actualmente tenemos 5 restaurantes en la ciudad de Valencia. Somos un equipo de cerca de 170 personas. Y los 5 restaurantes, cada uno de ellos es un concepto totalmente diferente. Lo único que nos une a todos los conceptos pues es la pasión por el producto. Usamos prácticamente el mismo producto en cada sitio. Y de alguna manera lo que intentamos es darle una personalidad distinta a cada uno de los proyectos. Si veis la proximidad, estamos a unos 8 kilómetros, no en línea recta, sino por carretera de coche. ¿Vale? Ya sabéis, en línea recta aproximadamente estaremos como a 2 kilómetros, no más. Y os voy a parar en el primer restaurante. Ricard Camarena Restaurant es el restaurante un poco, podríamos decir, el buque insignia de todo el proyecto. Es un restaurante con 2 estrellas Michelin y que me siento orgulloso de él especialmente porque todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido sin tener que renunciar a nada, sin renunciar al producto que queremos usar, sin renunciar a una propuesta eminentemente vegetal. Y sobre todo haciéndolo de una manera comprometida con nuestro trabajo, con nuestro equipo y con unas condiciones de trabajo muy razonables. Está dentro de un antiguo centro de arte, de una antigua fábrica de bombas hidráulicas y es un espacio pues maravilloso, la verdad. Es una suerte poder trabajar allí. Como veis, le damos la misma importancia a los vinos que a las conservas, porque una manera de poder optimizar todos los productos son las conservas para nosotros. Y bueno, os voy a mostrar un vídeo de una receta de la temporada pasada, que hacíamos un postre con la calabaza. Y os voy a intentar ir explicando un poquito cómo desarrollamos la receta y cómo influye esta receta en el resto de los locales. Josebi, por favor, dale el vídeo. Si quieres bajar un poquito la voz, por favor, no hace falta. Vale. Era un postre que hacíamos en 3 servicios diferentes. Lo primero que vamos a hacer es un licuado con la calabaza. ¿Vale? Con este licuado nos salen como 2 productos, lo que es la pulpa. Esa pulpa luego vais a ver que se va a otro restaurante porque la vamos a usar en otro restaurante. Parte de esa pulpa la cocinamos con el licuado y lo que hacemos con un poco de vainilla, reducimos hasta que tenga una textura de unos 22 bricks aproximadamente y dejamos decandar esa pulpa. Esa pulpa, la verdad es que es como un cabello de ángel, dulcísimo, solo por el azúcar que tiene la calabaza. ¿Vale? Por otra parte, exprimimos unas mandarinas y con estas mandarinas lo que hacemos es texturizarlas con un poco de inulina, que es una fibra, y para hacer una especie de gel. ¿Vale?
Intentamos, bueno, en todo vais a ver, todo el postre no lleva nada de azúcar añadido, pues porque la calabaza ya tiene el azúcar que toca, ¿vale? Lo que hacemos es intercalar gajos de mandarina con los gajos de la pulpa de la calabaza, lo cubrimos con el gel de mandarina, lleva unos pequeñitos brotes de mandarina, aceite de oliva arbequina y unas pipas de calabaza garrapiñadas. Sería la primera parte del postre. El segundo servicio es una horchata de almendras. La horchata es un producto muy valenciano. Habitualmente se hace con chufa, con tiger nut, ¿vale? En este caso lo hemos hecho con almendra. Almendra, somos una zona de mucho almendro también, ¿vale? Estamos gelificando un poquito esta horchata de almendras. Por otra parte, lo que hemos hecho con la calabaza es asarla al horno. La partimos por la mitad y la asamos, 1 hora aproximadamente, 180 grados. Y la pulpa de la calabaza lo que hacemos es mezclarla con un poco de canela y limón. Cubrimos con la horchata de almendra, la gelificamos un poco. Y aquí lo que hacemos es reducir el licuado de calabaza que teníamos. Con el licuado de calabaza hacemos una crema inglesa y esa crema inglesa lo que hacemos es mantecarla. Hacemos un helado con la crema inglesa y el licuado de calabaza, ¿vale? Lo congelamos para poder troquelarlo y sacar una especie de discos de helado. ¿Vale? Y por otra parte tenemos el agua que ha soltado la calabaza cuando hemos decantado la pulpa asada, ¿vale? Cubrimos con el helado, con una crema de almendras y con el agua de asar la calabaza, ¿vale? Sería el segundo postre. Vale, y para tercer postre, esta es la calabaza asada que os decía. Con la pulpa de la calabaza vamos a hacer como una especie de mochi en realidad. Es una masa de mochi que lo que lleva es el jugo de la calabaza, la pulpa de la calabaza y una cantidad muy pequeña de harina de mandioca, harina de arroz glutinosa y harina de arroz, ¿vale? El relleno de la empanadilla es como una crema de calabaza y yogur. Lo que hacemos es rebajar un poquito la sensación dulce de la calabaza, que a mí pues tampoco quiero que sea un postre dulce, aunque la calabaza tenga mucho azúcar, ¿vale? Lo que hacemos simplemente es estirar la masa de mochi, podríamos llamar. La encerramos sobre sí misma, la comprimimos y la cocinamos al vapor, ¿vale? Dejamos enfriar y lo que hacemos luego es pasarla por fécula y freírla. Está basado en un postre muy típico nuestro que se come sobre todo en la época de fallas, que son los buñuelos de calabaza, que es una masa de harina con huevos y calabaza, ¿vale? Y este sería el tercer postre. Al final lo que hemos intentado hacer es, con todo lo que pasaba en la calabaza, armar un postre que esté en consonancia un poco con el menú. Una parte más fresca, una parte más golosa y para terminar algo que funciona casi como un petit four, ¿vale? Como os decía, gracias, muchas gracias. Como os decía, para nosotros, con el paso de los años, lo que hemos entendido es que el compromiso con el producto tenía que ser de cabo a rabo. Por lo tanto, hemos aprovechado un poco todas las circunstancias que tenemos, una de ellas, el que tenemos 5 restaurantes diferentes, para poder usar eso como una virtud. Es decir, son restaurantes que no tienen nada que ver entre sí, pero funcionamos como si solo fuera un restaurante. Por lo tanto, a la hora de poder usar y optimizar el producto, las sinergias que se generan son totales. Y eso nos permite poder soñar con usar en un sitio solo una parte, sabiendo que en el otro vamos a poder aprovechar el resto o viceversa, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a seguir mostrando es cómo va pasando ese producto, cómo interpretamos ese producto en cada uno de los espacios que tenemos, ¿vale? En realidad, Valencia es una ciudad de 1 millón de habitantes y nosotros tenemos los restaurantes prácticamente juntos todos, a una distancia máxima andando de 20 minutos uno de otro. El más lejos sería el Ricard Camarena.
Os estoy trayendo ahora el mercado central. Evidentemente no tiene nada que ver con el Gran Bazar que tenéis aquí, pero es un mercado que es uno de los más grandes de Europa de producto fresco. Tiene unos 5.000 metros cuadrados y hay más de 600 puestos de producto fresco. Es un mercado donde la gente compra a diario, no es un mercado turístico, podríamos decir, sino que es un mercado de verdad. Allí dentro de este mercado tenemos un bar, que en realidad es una barra, un bar de tapas. Y es una barra maravillosa que está abierta solo cuando el mercado está abierto. Josebi, creo que tienes que darle. Por el mercado pasan al día unas 5 o 6.000 personas. Es un mercado muy concurrido. Evidentemente va gente a visitar el mercado sin ánimo de comprar, pero es el sitio donde compra la gente del barrio. Allí lo que hacemos es simplemente hacer una cocina de mercado. Solo hay mujeres en esta cocina. Ha coincidido, sí. Y es una cocina maravillosa. Yo creo que es de las cosas más excitantes que hay, poder trabajar dentro de un mercado y suministrarse diariamente de lo que ocurre allí. Bueno, aquí tenéis una calabaza simplemente partida y simplemente asada, ¿vale? Para que veáis un poco. Todo lo que tiene, si os podéis dar, es que tiene mucho azúcar. Tiene hasta una especie de arrope que suelta cuando la asas. Mi interpretación de la calabaza allí es que prácticamente no lleva nada. Simplemente son trozos de calabaza asada con un requesón de cabra, un poco de miel y ralladura de lima o de limón. En consonancia con el local, con las dimensiones de la cocina y sobre todo con lo que ofrecemos allí, que es una cocina de mercado, poco manipulada, si me permitís la palabra, poco elaborada y lo más natural y tradicional posible. Del mercado central os voy a llevar a un sitio que está a 6 cuadras, es el barrio de Ruzafa. El barrio de Ruzafa es como el barrio hipster de Valencia, podríamos decir, y dentro del barrio de Ruzafa, que al lado, no se puede distinguir aquí, hay un mercado muy grande también, que es el mercado de Ruzafa. Valencia es una ciudad de mercados, hay más de 25 mercados importantes en una ciudad de 1 millón de habitantes. Yo creo que eso muestra también la relación que tenemos con la despensa y con el producto. Y dentro de Ruzafa tenemos Canalla Bistró, es un proyecto que llevamos 11 años con él. Es un local donde comen 250 personas por turno, en 2 turnos en servicio de almuerzos y comidas, un sitio muy popular, una comida con influencias posiblemente muy internacionales, pero con producto muy local siempre. Un sitio desenfadado, por supuesto. Y bueno, y lo que hacemos con la calabaza allí, si os acordáis, para el primer postre usábamos un licuado y del licuado había una parte de la pulpa que siempre se nos quedaba atrasada, porque al final necesitas mucho más licuado y la pulpa que usas es un porcentaje muy pequeño. Esa pulpa lo que hacemos es distribuirla por los restaurantes y a partir de esa pulpa intentamos generar elaboraciones o incluso preelaboraciones y postres. Vale, en este caso usamos la pulpa y con la pulpa, harina de arroz, leche y huevos hacemos un gofre, ¿vale? Además, una crema con la cual rellenamos el gofre y lo servimos con un helado de jengibre y yogur. Es una combinación que me encanta siempre. Yogur, jengibre, calabaza son 3 ingredientes que suelo usar mucho, ¿vale? Así que posiblemente en Canalla no entra ni una calabaza entera. Lo único que entra a Canalla es la pulpa del licuado que usamos en Ricard Camarena y que enviamos semanalmente a Canalla. De Canalla Bistró os voy a pasar a otro mercado donde tenemos 2 restaurantes más. Muy cerquita, a 5 o 6 cuadras más, la distancia andando de todos los restaurantes no será más de 5 minutos. El único que está un poco más retirado y serán 20 minutos andando, como os decía, Ricard Camarena Restaurant. Y allí hay otro mercado maravilloso que es el mercado de Colón.
Un mercado arquitectónicamente muy potente, se podría parecer un poco a Covent Garden, los que hayáis podido ir a Londres. A mí me parece más bonito, claro, yo soy valenciano, no soy londinense. Y aquí dentro tenemos 2 restaurantes. Ya veis, es imponente el mercado. Además, lo hizo un discípulo de Eiffel, el arquitecto que hizo la Torre Eiffel de París. Si veis, tiene cierta similitud en todo el acabado de las columnas de hierro. Y allí tenemos otro bar. Me gustan mucho los bares, me gustan las propuestas muy informales, que se llama Bar X. Bar X, en realidad, si unís el nombre, es el nombre del pueblo donde yo nací, un pueblo de montaña de 1000 habitantes, de donde yo soy originario, que se llama Barch, tal cual, y era un poquito el homenaje al pueblo de donde yo vivo. Es una barra también dentro del mercado, una barra donde interpretamos el producto fresco de una manera muy parecida al Central Bar del mercado central, pero con su sello de personalidad. No hay ninguna receta, solo una, la ensaladilla rusa, que se sirva en más de un sitio a la vez, pero el resto de propuestas no hay ni una sola receta que coincida un local con otro. Me gusta que cada local tenga su personalidad, me gusta que cada local tenga sus argumentos para que la gente vaya a visitarlo. Para mí es muy importante. Y la interpretación que hacemos allí de la calabaza es esta, ¿vale? Tenemos los 2 productos y en este caso lo que hemos, a través de la pulpa de la calabaza, lo que hacemos, ¿os acordáis ayer que Diego nos contaba lo que se hace con los enzimas? Lo que hacemos es, con koji de arroz y con pectinasa, trabajamos la pulpa de la calabaza hasta que se convierte prácticamente en un licuado. Se acaba de degradar por completo. Con eso y leche de oveja hacemos un flan, ¿vale? Otra vez no vuelve a entrar ni una sola calabaza dentro del restaurante. Estamos usando un producto que en realidad generamos de más en otro de los restaurantes. Y también, por similitud, lo terminamos en este caso con una espuma de almendras y le añado jengibre otra vez. De alguna manera siempre hay sabores que voy cosiendo y que intento que se vayan interrelacionando entre los restaurantes también. Puerta con Bar X, es decir, al lado, de hecho comparten hasta los vestuarios porque están intercomunicados por dentro, está Habitual. Habitual es otro restaurante, es como un bistró totalmente mediterráneo, un sitio de unos 150 cubiertos aproximadamente por servicio, con un ticket medio pues un poco más subido que los otros, pero es un sitio posibilista para mucha gente, donde la verdura juega un papel fundamental. De hecho, creo que es un restaurante que nació para poder dar salida a todo el producto que estábamos generando en la huerta y que no teníamos posibilidad de encajarlo en ningún sitio. Y en este caso, lo que usamos allí, aquí sí que entra calabaza, porque no teníamos capacidad ya, o sea, estábamos usando todo el puré, se estaba usando en los otros bares, y aquí lo que hacemos es, con licuado de calabaza y con calabaza asada, hacemos un culán de calabaza, ¿vale? No lleva nada más, calabaza asada, harina de arroz, harina de almendra y licuado de calabaza y el puré de calabaza, ¿vale? En este caso va con un helado de canela y caramelo y unas pipas garrapiñadas. La idea que os quería transmitir con esto es cómo los cocineros a veces tenemos que dar un paso atrás y ponernos al servicio de las cosas. Creo que a veces nos acostumbramos a ser un poquito como el centro de gravedad de las cosas y en realidad cuando yo veo que nuestro trabajo tiene utilidad, cuando yo veo que lo que hacemos de verdad puede ser de ayuda para muchos, es cuando nos echamos un paso atrás y vemos cómo podemos ser de ayuda, cómo la parte creativa de los restaurantes puede estar al servicio del producto, al servicio del productor y no al revés, no el producto a nuestro servicio, porque en ese momento casi todo cobra sentido y la utilidad de tu trabajo se redimensiona de una manera donde la motivación, la implicación y sobre todo
los recursos están puestos a un fin, y el fin pues acaba siendo el sector más desfavorecido, como decía antes Aitor, ¿no? Aparte de las especies, los oficios también están en peligro de extinción. Y el sector primario posiblemente es el que necesita poder tener una posición menos vulnerable. Y yo creo que en gran medida somos nosotros los responsables de que eso pueda suceder, ¿no? Aún así, cuando ya le hemos dado la vuelta a la calabaza, nunca mejor dicho, muchas veces, pues siempre acabamos generando productos que no tienen cabida ya en los restaurantes. Y hace ya casi 3 años lanzamos esta propuesta, l'Etern sin desperdicio. Sin desperdicio es zero waste, podríamos decir, ¿no? Tenéis la traducción aquí, ¿no? En español, cuando decimos que algo no tiene desperdicio, también significa que es algo que vale la pena, ¿no? Que todo es bueno, ¿no? Y yo me quedo con esa definición. Y a través de l'Etern sin desperdicio hemos ido embotando y haciendo una serie de conservas que vendemos en los restaurantes, pero además en charcuterías de nuestra ciudad, y ponemos al servicio de los clientes para que se sientan partícipes también con su opción de consumo de esa idea de que todo tenga un segundo uso o de que todas las partes tengan su importancia y puedan estar a disposición de cualquiera que las quiera, ¿no? Tenemos centenares ya de referencias, van cambiando con mucha flexibilidad, porque al final son ediciones muy limitadas y en cada momento de lo que tenemos y que necesitamos usar. Bueno, quería daros las gracias por la acogida, porque esta ciudad siempre me recibe de una manera maravillosa. Y espero el año que viene o cuando sea poder volver y seguir contándoos lo que pasa a la otra orilla del Mediterráneo. Muchísimas gracias. Gracias. Oh, İsim. Alkış var, ben o zaman çıkayım. Müziği bekledim. Bir cue gelsin, öyle çıkayım dedim. Hadi alayım o alkışı. Bir enerjimiz yükselsin. Teşekkür ederim. Şimdi Japonya'dan bir konuğumuz var. Şef Takayoshi Watanabe'yi davet edeceğim. Watanabe şeflik eğitimi ardından aileye ait sushi restoranı Teruzushi'de başladı. Restoranın deniz ürünleri kalitesini arttırdı ve yerel balıklar kullandı. Pek çok inovasyona imza attı. 2018 yılında tüm bu başarılı faaliyetleri sebebiyle Kitakyushu şehri turizm elçisi olarak seçildi. 2019 ve 2020'de New York'taki Mastercard etkinliğinde New York Times'ta reklamlarda yer aldı ve bu onun Japonya dışına adım atmasına çok yardımcı oldu. 2020 yılında Japon hükümetinin
şef ödül programı olan Cooking Masters'a seçildi ve ilk yurt dışı restoranını 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde açtı. Japonya'dan Suudi Arabistan'a nefis bir öykü. Alkışlarınızla davet ediyorum. Şef Takayoshi Watanabe geliyor. Şimdi teri sushi'nin 7 sene önceki halini videoyla seyretmenizi istiyorum. Video başlatabilir misiniz? Looking, all of your exes with lessons in. We'll talk about them again. You keep on settling. Wonder if love is a pain or the medicine. You never let it in. Well, I guess that you're right. You're different than them. I'm used to them playing pretend. I'm used to you're only a friend. Felt deep with each letter you send. I'm questioning loving again. I'm questioning when it will end. Then till I break it, my heart don't break even. I want this for longer than only a season. And you didn't break me. You came to pick up the pieces. No, you never hear it, but you is who I believe in. No one ever perfect, but you are perfect to me. And lately I'm believing in love. You are the reason. I'm talking to my angels above. Wish you could meet them. Wish I could see him one more day. Just to hear his voice tell me everything is okay. Just to show him that his son is here broken and change. And hear him laugh when I tell him about the stories he made. Pretending like I'm okay. I'm broken and you know it. Building up a wall and never show it. Grabbing on my face told me focus. You're not the only one that's been broken. I'm hoping you open up. I thought what? Thinking that I'm always hoping. But I realize I've been swollen shut. There's more to us. There's more to love than surface. Lost the surface front. And the night I might spill my guts. She saidすごい緊張してます。Ben çok heyecanlıyım. ごめんなさい、大丈夫。皆さんこんにちは。私の名前は照寿司渡辺孝義と申します。Herkes merhaba. Benim adım Takayoshi Watanabe. Teru şefinin şefiyim. 今日はですね、日本の九州から来ました。皆さんよろしくお願いします。 Bugün Japonya'daki Kyushu bölgesinden geldim. Herkes geldiği için teşekkür ederim. 先ほどのビデオは僕がですね、8年前に撮ったビデオで、だいぶ僕も痩せてて、今とは全然違うんですけども。Az önceki videoda seyrettiğiniz benim 8 sene önceki halidir. Biraz daha böyle zayıf, çok güzel görünüşü vardı.
Ama şimdi de güzelim. ごめんなさい、皆さん日本のことどれぐらい知ってますか？ Herkes Japonya için ne kadar biliyorsunuz? 日本が誕生したのはですね、2500年前、プレートの浮き沈み、地震、火山活動などの自然現象が続いてできました。 Japon adalarının yaklaşık 25 milyon yıl önce levhaların batması, depremler ve volkanik aktivite gibi bir dizi doğal olay nedeniyle doğdu. 素晴らしいですね、ジオグラフィーについてのスピーチがたくさんあったと思うので、 Şimdiye kadar herkese böyle ciddi ne kadar güzel sunumlar vardı. 僕はですね、楽しんでいただく、スピーチにしたいと思います。 Şimdi herkese eğlenceli olmasını istiyorum. まさに体験をしていただくっていう。 Herkese böyle eğlence şekilde sunumunu yapacağım. 日本にはですね、歌舞伎、華道、書道などの伝統文化、世界遺産もたくさんありまして、海外からすごくですね、日本を訪れています。 Japonya ayrıca kabuki, çiçek sanatı ve kaligrafi gibi geleneksel kültür ve tarihi miras açısından da zengindir. Ve yurt dışından çok sayı da ziyaret etmektedir. 現在人口はですね、1億2000万人、国土の面積はですね、トルコの約半分、周りをすべてですね、海に囲まれている島ですね。 Bugün şu anda nüfus 120 milyon kişi olup yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadardır. そんな日本で有名なものが3つあります。 O kadar küçük bir ülke Japonya'da ünlü olan 3 şey var. 一つは富士山、それから温泉など。 Birincisi zengin doğa, Fuji Dağı ya da böyle kaplıca gibi. 2つ目はですね、アニメですね。皆さんご存知の通り、ドラゴンボール、カメハメハ、ナルトなどがあります。 İkincisi ise anime, Dragon Ball, Naruto gibi animeler çok meşhurdur. 3つ目、大して私です。 Üçüncü ise benim. ジョークジョークジョークジョーク。3つ目はね、和食、寿司、日本料理です。 Şaka şaka. Üçüncüsü ise Japon yemekleri ve sushi. 本当にすごく長い歴史がありまして、和食はすごい長い歴史がありまして、すごく昔の時代からですね、常に変化をし続けて、10年前についに和食がですね、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。 Japon mutfağının tarihi yaklaşık 11 yıl önce başladı ve zamanı yansıtacak şekilde sürekli değişti. Japon mutfağının nihayet 10 yıl önce UNESCO somut olmayan kültür miras olarak kabul gördü. 和食寿司とですね、地質学の関連は食材の豊富さや、食材の良さに大きく影響を与えています。 Japon yemekleri sushi ile jeoloji arasındaki ilişkinin malzemelerinin bolluğu ve kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır. 今日はなぜ日本の寿司が美味しいのかについて、2時間お話しさせていただきます。 Bugün Japon sushi neden lezzetli hakkında 2 saat konuşmak istiyorum. ジョークね。Şakayım. Şaka dedim. 寿司に欠かせないのが魚です。海産物。日本の海産物はなぜうまいのか。一つ目は海の豊かさがあります。 Sushi'nin olmazsa olmazı neta olarak adlandırılan deniz ürünü çok önemlidir. 日本は周囲を海に囲まれた島国であり、海の豊富な資源に恵まれています。海洋の流れが非常に複雑で、異なる水温や塩分濃度帯が存在するために、多種多様な魚種が生息しています。 Japon deniz ürünleri neden bu kadar lezzetli? Birinci neden ise ülkenin dört bir tarafından denizlere kapalı olmasıdır. Japonya denizlere çevrili bir ada ülkesi ve bol deniz kaynaklarıyla çevrilidir. 2つ目はですね、温暖な気候。トルコにもですね、先ほど僕が一番尊敬する、成沢シェフも言われていた通り、日本には四季もあります。トルコにも四季があると聞いたんですが、これによりですね、魚がより、
たくさん育ちますね。 İkinci ise ılık iklimdir. Az önce benim çok saygı gösterdiği Narisawa Şef anlattığı gibi Japonya'da bazı bölgeleri ılık bir iklimde sahiptir ve bu balıkların büyümesini kolaylaştırır. 日本の一部地域、私が住んでいるですね、九州一の部分はすごく暖かい海で、魚の育成にもすごくですね、関係してまして、暖かい海水のため魚の成長が促進され、大きな魚、脂の乗った魚がですね、育ちやすくなっています。 Benim yaşadığı Kita-Kyushu bölgesinde ılık deniz suyunun balıkların büyümesini teşvik ettiği, balıkların etlerinin daha böyle sıkı hale getirdiğini söyleniyor. 3つ目はですね、水質ですね。Üçüncüsü olarak su kalitesidir. 日本にはですね、たくさんの山々がありまして、きれいな水源が多く存在します。 Japonya dağınık alanları bakımından zengindir ve birçok temiz su kaynağı sahiptir. きれいな水の中で育つ魚はですね、身が引き締まり、風味が豊かになります。山からですね、流れる、豊富なミネラル豊富な栄養豊富な、水が、海に流れることによって、魚が美味しくなります。 Dağlardan gelen böyle temiz suda yetişten balıkları etinden daha sıkı ve lezzetliğinin daha zengin olduğunu söyleniyor. そして寿司に欠かせないもう一つの要素は、米ですね、ライス。 Sushi'nin bir diğer vazgeçilmez ürün unsuru ise pirinçtir. なぜ日本の米は美味しいのか。 Japon pirinci neden bu kadar lezzetlidir? 日本は水農栽培に適した気候と土壌環境を持っており、世界的にも有数な高品質な米が生産されています。 Japonya çeltik yetiştirmeye uygun iklim ve toprak ortamında sahip olup dünya çapında bilinen kalitede pirinç üretilmektedir. 日本のですね、地域ごと地質や水源の違いがその土地で栽培される米の味や風味に反映されて、甘い、粒が大きいなど、すごくですね、米の品質に関わる美味しい、条件になっています。 Yerine göre böyle tadı bir değişiyor diyor. Japonya'nın her bölgesinin böyle jeolojisi ve su kaynaklarındaki farklılıkları o bölgede yetiştirilen pirinci tat alması da böyle yansıyor. 以上のように、寿司には地質学的な地域の特徴や環境と密接に関連しており、地域ごとに異なる味わいや食材の多様性を生み出しています。 Sushi, bölgenin jeolojik özellikleri ve ortamlarıyla yakından ilişki olup bölgelerden bölge farklılık gösteren lezzet ve malzeme çeşitliliğini yaratmaktadır. 実際にですね、このお話ガストロマサいただいた時にですね、すごくトルコの大地震がありまして、すごく僕は、皆さんのことを心配しました。 Büyük depremi için çok üzgünüm diyor. Çok geçmiş olsunu söylüyor. 今日はですね、ありがとうございます。今日はですね、今からもちろん、握りを握るんですけども、後ろでですね、日本のわさび、日本のお酢ですね、それから日本の米、ローカルのマグロなんですけども、裏で心を込めてですね、ちょっと100人前だけちょっと握ったんで、実際に皆さんに食べるチャンスもありますんで、よろしくお願いします。 Şimdi arkasında ben Japonya'da pirincini getirdim, sirkesini getirdim, soya sosunu getirdim ama lokal olarak ton balığını buradan temsil etti. Onunla benim böyle hani sevgiyle nigiri yaptım. Siz sadece 100 kişiye özel olarak tatabilirsiniz. Enjoy. 今日日本のフレッシュわさびですから。 Bu Japonya'da getirdiğim gerçek wasabi'dir. 100貫のうち一つすごい辛いのがあります。 Bir tane bingo geliyor. Çok fazla wasabi'den koydum. Wasabi Bakalım challenge. kime gelecek. Çok şanslı kişidir.
わさびをおろしていきますね。本当に水がきれいな場所でしか育たない、本わさびですね。 Bu wasabi gerçek wasabidir. Sadece bir temiz suyunun içinde yetişir. 大体わさびはですね、200種類ぐらいあると思ってますけど、これ石だるっていう特別な僕のためだけに作られたわさびですね。 Bu wasabi 200 çeşit vardır Japonya'da ama bu özel olarak bana üretildiği özel üründür. そうですね、このナイフもですね、日本で作られた刀鍛冶が作った特別なナイフですね。 Bu bıçak da çok özel olarak üretildi. じゃあカッティング。 Şimdi keseceğim. 切れ味がすごいです。 Çok güzel kesiliyor. 本当にですね、家でも簡単に寿司が握れる、簡単ではないんですけど、すごくね、練習はできますんで、今日の動画をですね、ワン・ツー・テル寿司覚えて帰って家で練習して、寿司握ってください。 Şu an siz bana böyle bakarak öğrenirsiniz. Evde lütfen onu bakarak sushi yapmaya çalışın. 先ほどですね、成沢シェフもお話しされた通り、鮭リースっていう話が出たんですけども、これはね、鮭リースを使った特別な、お酢です。作った、シャリですね。お米は日本のですね、新潟のコシヒカリ使ってます。 Niğata'dan Koşki Hikari brandını getirdim. Az önce Narisava Şef anlattığı gibi bir tane sakenin böyle tortusundan yapılan bir özel sirke var. Onu kullandım. 寿司今から実際に握ってるんですけども、誰でも簡単にって言ったらおかしいんですけども、寿司はねやっぱり今世界のものなんで、皆様にぜひ寿司の握り方、分かっていただきたい、知っていただきたいですね。 Sushi nigiri aslında böyle kolay gibi gözüküyor fakat çok böyle pratik yapmak gerekiyor. Ama şimdi göstereceğim, siz de onu bakarak öğrenirsiniz. 特に手元をフォーカスやだく。 Özel olarak eliniz böyle yakın gösterin diyor. まず手酢つけて、 İlk önce elini 1、 sirkeyle ıslatıyorum. 左手でわさび、2、 Sonra wasabi'yi sashimi'nin üstüne koyacağım. どうぞ。 Bu kadar. すごく早く簡単じゃないですけど、簡単じゃないけど Çok 握る。 hızlı, kolay gibi gözüküyor ama öyle değil.
Tasty. Çok lezzetli diyor. お米の炊き方もちょっと特徴ありまして、お酢をほんの少し入れるだけで、でんぷん質をですね最大限に引き出してもちもちした食感を今日は体験していただきます。Pirinç sirkesiyle pişirdiğinde yani 10 kat daha fazla protein çözünürlüğünü, sindirimin kolaylaştırıyor. Nişastayı parçalayıp şeker içeriğini artırarak pirincinin daha yumuşak olmasını sağlar. 最後にですね、10年前、最後はいらないです。10年前に和食がですね、ユネスコ無形文化財に登録されました。そのはるか前にトルコの料理も、登録されてるんですけども。Türk yemekleri sanıyorum bizden daha önce UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası olarak temsillendi. Ama Japonya nihayet 10 yıl önce temsillendi. 本当に僕はですね、日本の九州の少しローカルな場所でやってるんですけども。Ben böyle hani çok kişi bilmeyen çok lokal bir yerde oturuyorum. 僕の料理ですね、私の寿司で、皆さんの僕の料理で皆さんを、少しでも幸せにして、Beni yemek hani sushi'yle insanların böyle mutlu etmesini çok istiyorum. 大きなことを言うんですけども、僕の寿司でですね、世界が平和になれるように。Benim sushi'yle bütün dünya çok peaceful olmasını istiyorum. 最後になるんですけども、僕のお話聞いていただいてありがとうございます。ナンバー2。Video başlatabilir misiniz? Seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. でどうやって配りましょうか。お寿司用意してるんだけど。Şimdi 100 kişi yiyebilir. みんな僕の寿司食べたいですか？ Kim yemek ister? 食べさせていいんですか？体験してください、僕の寿司。Lütfen tadın. 大将どうしましょう。ここにいらっしゃる。OK。さあみんな、僕の寿司、Enjoy! Enjoy! Wait. Wait, much, of course. Wait, of course, already. No, this, sorry. Wait, 待って。すごい、ごめんなさい。Enjoy. ちょっと食べたら戻ってね。心を込めて握りましたんで。Herkes bir kere yiyebilir. Sorry. ちょっと、so quickly. Wait. もうOK. ちょっと、wait. Bekleyin. Sakin olun diyor. Sorry. wait. あと、ちょっと分かった。ちょっと待って。ちょっとやりすぎちゃったな、これ。Lütfen bekleyin. Sakin olun. ごめんなさい、本当に。心ばかりなんですけど、皆さんが少しでもちょっと寿司知っていただけるように。Herkes tatmasını istiyorum. 食べたらテイスティって言ってください。食べたらテイスティって言ってね。Yediği zaman tasty Of diyeceksiniz. course. Sorry. Wait. No, wait. Dish. No. Dish, please. No. Dish. No. 持って。Wait. Hold the dish. Hold the dish. Yes. Enjoy.
じゃあみんな。ごめんなさい。Wait, ちょっと待って。Wait, no, hold the dish, hold the dish, hold, yes, hold. じゃあ最後僕のポーズでちょっと。En son pozu yapacağım. 僕のポーズ知ってますかって。Herkes pozu yapabilir misiniz? Yes. じゃあインスタ用に1枚ください。インスタグラム用に1枚ください。Instagram için bir tane çekeceğim. Herkes aynı pozu yapın lütfen. Herkes yapın lütfen. 3, 2, 1, do so, okay? 3, 2, 1, do so. Last one, okay? 3, 2, 1 de çekeceğim. Lütfen. I'm ready, Istanbul. No. Hazır mısınız? I'm ready. You are ready, Istanbul. 3, 2, 1, do so! Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Thank you. ちょっとprecious. Sorry. ちょっと待ってじゃあ。Yes, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Wasabi. Sorry. Yes, all okay. Efendim dünden beri bana soruyorsunuz. Geldi mi geliyor mu? Çıktı mı çıkıyor mu? Nerede? Hemen alalım görelim falan filan. Geldi. Çıkmak üzere. Şuracıkta bekliyor, hazır. Türk Fatih Tutak Restoranı'nın şefi ve kurucusu Sayın Fatih Tutak'ı davet edeceğim şimdi. Küçücük bir biyografi okuyayım hemen. İlk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. Çıraklığını yaptığı Paul Pere ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok'taki global mutfaklarda çeşitli deneyimler kazandı. Kopenhag'da birçok kez San Pellegrino Acquapanna, The World's 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Nomada Röne Redzepi ile Tokyo'da modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihon Yori Ryugin'de şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştığı, mutfak direktörü olduğu The Dining Room at the House of Saturn hem San Pellegrino Acquapanna, The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesinde hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi. 2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık ayında İstanbul'daki ilk restoranı Türk Fatih Tutak'ı açtı. CNN Travel'ın 2020'li dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı. Tutak bu başarısına ayrıca Michelin rehberinde 2 yıldız olarak taçlandırdı. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Şef Fatih Tutak geliyor. İyi akşamlar. Öncelikle biliyorum çok beklediniz. Kusura bakmayın birazcık program ilerledi ve sarkmalar oldu ama çok teşekkür ederim beklediğiniz için. Öncelikle yabancı misafirler burada, şefler. Onlara İstanbul'a hoş geldiniz bizim şehrimize diyorum. Ve size çok uzatmadan
Bazı yaşadığım deneyimleri ve bundan sonraki aslında vizyonumu birazcık anlatmak istiyorum. Onun haricinde tabii bazılarınızın bilmediği ya da görmediği, herkesin merak ettiği bazı şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz zaten restoranımız İstanbul'da, yaklaşık 5. seneye giriyoruz. Ve her şey gayet güzel devam ediyor. Türk 40 kişilik bir restoran ve sadece akşamları açık. Çünkü ben öğlen yemek yapmayı sevmiyorum. Bir restoranın ismini Türk koymak zor iş. Arkasında durmak lazım. Biz 11 ay açığız ve haftada 5 servis veriyoruz. Yani bu 220 defa servis veriyoruz anlamına geliyor. Yaklaşık 12.100 kişi yemek yiyor Türk'te her sene. Biz de yaklaşık 145.000 küsür tabak hazırlıyoruz bütün sene boyunca. Head chef 700 küsür kere marşlıyor yemekleri. Yuda yaklaşık 39.300 kere anlamına geliyor. Türk'ün aslında restorandan öte diğer değerli bütün restoranlar gibi arkasında inanılmaz bir araştırma, geliştirme mutfağı var. Sürekli durmadan bir sürü şeyden ilham alarak yeni tabaklar, yeni hikayeler yaratmaya çalışıyoruz. Bunun arkasındaki en önemli şey ekip. Çünkü arkanızda iyi bir ekip yoksa siz tek başınıza kahraman olamazsınız. Ekibimiz genç ve çok hevesli, tutkulu. Benim de heyecanımı paylaşabilecek bir sürü yetenekli insanlardan oluşuyor. Yaklaşık 36 kişiyiz ve sadece her akşam 40 kişiye yemek yapıyoruz. Bir yemeği geliştirirken ya da ortaya bir fikir atarken birçok şeyden ilham alıyoruz. Bir yemeğin ortaya çıkması bazen 1 ayı da bulabiliyor, bazen 3 ayı da, bazen 1 sene de olabilir. O yüzden ilham her yerden gelebiliyor. Buradaki temamız bugün coğrafya. Fakat coğrafyanın içinde, yaşadığımız coğrafyanın içinde geleneklerimiz var, kültürümüz var, köklerimiz var ve ürünler var, malzemeler var. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu'da, Türkiye'nin şu anki coğrafyasında. Fakat ben 20 yaşında Çin'e ilk gittiğimde bir şeyle karşılaştım. Bir gün bir arkadaşım beni bir yemeğe götüreceğini söyledi. Ve hiçbir şey söylemedi nereye götüreceğini. Sokakların aralarına girdik. Çalıştığım şehrin biraz dışına çıktık. Birden bambaşka bir yere geldim. Baktım ki etrafta kuzular asılı. İnsanların elinde şişler var, ızgaralar, et pişiriyorlar. Ekmekler, pideler, salatalar.
İstanbul'a bu kadar çok uzak olmama rağmen, kendi yaşadığım, doğduğum yere bu kadar uzak olmama rağmen bu tatları orada görmek beni çok şaşırtmıştı. Beni Uygur restorana götürmüştü. Aslında gerçek Türklerin yaşadığı yere. Biliyorsunuz ki Türkler okulda da öğretmişlerler bize. Türkler Orta Asya'dan geldiler, Anadolu'ya göçtüler. Türklük çok büyük bir coğrafyaya yayılmış, binlerce yıldan beri. Ve ben dedim ki o gün, aslında bizim mutfağımız keşfedilmemiş bir maden. Ve biz aslında hiçbir şeyin farkında değiliz. İnanılmaz lezzetler, inanılmaz tatlar var, inanılmaz teknikler var. Bunlar çok temiz, sade, bozulmamış. Yıllar geçtikçe dünyadaki bütün etkileşim, sosyopolitik problemler, göçler, iklimlerin değişmesi, bir sürü etken mutfağı çok fazla evriyor, değişiyor. Ama baktım ki en lezzetli ve en gerçek olan aslında en basitinde ve en sadesinde saklı. O yüzden Türk mutfağının derinliklerine inebilmek için bir yolculuğa çıktım geçen sene. Bu yolculukta benim karşılaşacağım şeyler beni o kadar çok şaşırtacaktı ki ve ben gittikten sonra çok daha fazlasını aslında gördüm. İlhamı çok uzaklarda aramayın. Aslında aynaya bakıp kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi anlamaya başladığınız zaman aslında o zaman kendi kendinizi bulma devresine giriyorsunuz. Bir şef yıllar boyu bir sürü restoranda birçok farklı şefle birçok farklı coğrafyada çalışabilir ama yıllarca kendini arar. Benim yemek tarzım ne olacak? Ben ne yemek yapmayı seviyorum, ne yapmak istiyorum? O yüzden ben de yıllarca hep kendimi aradım. Pişirme tarzımı bulmaya çalıştım. Fakat anladım ki bunların hepsi zaten bende varmış, bizde varmış. O yüzden restoran ismini zaten Türk koydum. Çünkü burada bir sürü genç şef adayı var. İleride çok iyi şefler olacaksınız. Bunun sizin kulağınıza küpe olmasını istiyorum. Önce kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi iyi öğrenin. Nereden geldiğinizi iyi öğrenin. O zaman başarıya ulaşacaksınız. Bu uzun yolculuk İstanbul'dan
Şiyan'a kadar sürdü. Çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafya İpek Yolu aslında. İpek Yolu'nda bütün Türklerin yaşadığı ve hareket ettiği, göçtüğü bir sürü nokta var. Ve bu her noktada bizim karşılaştığımız şeyler şu anki aslında Türk mutfağının gerçekten temel taşlarını oluşturuyordu. Ve biz bu temel taşları birleştirerek sürekli evolve olan, evrim geçiren, aslında gelecekteki Türk mutfağının gelişmesi için elimizden gelen bir sürü şey yapıyoruz Türk'te. Bazı yemekler dediğim gibi hikayesi olan yemekler de vardır. Hikayesi olmayan yemekler de vardır. Misafirin masada otururken yediği zaman eğer siz onu bir yere götürebiliyorsanız, yüreğine, kalbine dokunabiliyorsanız ama gerçekten yemek de lezzetliyse o zaman başarılısınız demektir. Biz Türk tatlarını, Türk lezzetlerini, geleneksel yemeklerin hiçbirine dokunmayız Türk'te. Güzel bir dolmayı, bir içli köfteyi, bir lahmacunu asla değiştirip farklı şekilde sunmayız. Biz yeni reçeteler yapıp geleceğe yatırım yapmaya çalışırız. Ama bunun yanında sanat, görsellik, hikaye anlatmak ve insanları etkilemek çok önemli. Bazen buna espriler de katmak gerekiyor. Fakat buradaki önemli şey, restorana gelen yabancı misafire de kültürümüzü çok iyi anlatmak. Hangi biriniz yaşamadınız bu anı? Çıktıktan sonra Beyoğlu'nda, ki eski Beyoğlu olsaymış keşke. Ne yazık ki değil artık. Ama bu anı yaşamak çok güzeldi eskiden. Son bir şey daha izleteceğim size. Bazen fikirler var. Ama fikirlerin hepsini gerçek hayata geçirmek için biraz zaman var. Bazı şeyler çok ekstrem ve çok farklı gelebilir. Bazen yemek, yemekliğin dışına da çıkabilir. Bunu da asla unutmayın. Çünkü bazen restoran bir tiyatro sahnesi de olabilir. Siz o tiyatroyu, o oyunu izlemeye gidersiniz. Biz buna deneyim diyoruz. Sadece gidip yemek yiyip karnınızı doyurmak değil. Orada anlatılan filozofi, fikirler aslında sizi o zaman özel bir restoran yapıyor. Tekrar söylüyorum. Kendi benliğinizi, kendi köklerinizi iyice araştırın. Size asıl ilham verecek, sizi asıl başarıya götürecek şey sadece hayatta kendiniz.
Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim günün son oturumlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ünlü şef Rasmus Mank'ı davet edeceğim. Rasmus Mank'ın kariyeri 22 yaşındayken Vejle'deki Treetop'a başşef olarak atanmasıyla başladı. Burada sahip olduğu deneyimler onu 2015 yılında Kopenhag'da ilk Alchemist'i açması için cesaretlendirdi. Mank burada bütünsel mutfak hayalini ve vizyonunu gerçekleştirdi. O bir akşam yemeğinden ziyade deneyim vaat ediyor Alchemist'te. Alkışlarınızla davet ediyorum. Şef Rasmus Mank geliyor. Thank you. Thanks. Thank you. I just put a little timer here. I asked if I could do it a little bit faster, so I will try. So thank you so much for letting me come here, Gugman and Gastromasa. It's a pleasure to be here again. I was here last year. It was amazing. So yeah, the main theme wanted me to think a little bit about what to speak about today. And actually it's 20 years since the Nordic Manifesto was written and made, and what an amazing time it's been for the restaurant industry in Denmark and in the Nordic countries. And what we did with Alchemist in 2019 was to try to extend this Nordic Manifesto. Like, what is the next thing? What do we want to build on top of this? And we want to look very holistic on things. So we want to take different artistic fields into the restaurant. So the restaurant is a house that combines all of these different artistic fields, all from theater to art, to science, and to the society around us as well. And try to use the restaurant as a platform. Also acknowledge that this is possible to use your voice within gastronomy to actually change things through your food, and in that way conveying what you believe and your thoughts through food as a medium of art.
So the main dining room is this planetarium. It's a 18 meters in diameter planetarium. It's projecting with help of 3D technology these different contents above the dome. So this is the main dining room where you sit for 3 hours and get your 50 impressions through the night. So a way that I want to tell a little bit about how we inspired from the world and how we look on things in a global perspective and have this holistic mindset. What you see here, up here, all of these round circles, if you go one back, is all of these universes that's created to the dome. So imagine yourself standing in the middle of this circle and look above. That's the ceiling that is covered the main restaurant. So we have a little 3D studio. There's VFX artists, animators, graphic designers, sound composers, composing this experience for the guest. And some of the universes I have here is I would say, an idea to showcase how we got inspired from the world. And the first one here, the round circle with all of the kale, is inspired by biodiversity. So it's very much our local surroundings. This is the biodynamic farmers that we work with. All of these plants in this content has been 3D scanned and then scaled up, so you have the perspective from an insect, the sitting and looking at all of these different kales and herbs and edible plants. So this one is inspired very much by the local stuff, our biodiversity. Japanese one in the middle is inspired by Japan, the sakura. For me, when I went to Japan first time, I fell in love and was completely blown away by the cuisine. And it's been really also the art style and stuff like that has been with me since. We wanted to showcase that in a restaurant. So this one is inspired very much by the culture. It's the very nostalgic blue paint from Japan, together with a soundscape that is composed from very historical times, from spring music, from the early 1600s to the 1900s. And another way to be inspired by the world is things that's happening in a society, things that's happening within the climate changes, and one of them is the coral death. So we have this coral reef in the restaurant. It's actually normally in the start very beautiful, very colorful, and then it's over time dying out and bleach, so it's get this very white dramatic color. And the only thing that is shining a little bit of color is this plastic that we have put into the ocean as well. So this is a way that we kind of get inspired from the whole world and across borders and try to showcase in different ways. We also have a artistic room, which is changing. This one is the first room we had. We opened within 2019. This was inspired by New York, and was inspired by, at that time, there was the Brexit, there was Donald Trump, there was a lot of talks about closing borders and not get anything from the outside, kind of keep it in a sphere. And with this room, we wanted to tell that it's quite important that we open our doors and we come and visit in cities and we get inspiration, because this is what is keep innovating and push us in the right direction. And we wanted to bring awareness about that, made a little room that looked like Central Park, got some music recorded in Central Park in New York and showcased that in a restaurant. And then you ate a little quote about accepting and embracing different cultures around the world. Of course, within the food, we're also inspired by the global community, and I've been privileged enough to travel around the world and get a lot of inspirations when I'm out traveling that makes an impact on the menu and the restaurant. This one example is not a very long travel. It's back to my childhood summer house with my parents, walking on the west coast looking for ambers. And these small ambers try to bite into them to find out if it was a stone or if a real amber. And we made one here that is made with orange wood ants and then caramelized ginger and honey, Danish honey. And then outside we have a little shell that's made of isomalt and beeswax. So inspired by the local again. Another trip in my culinary career was to go into France.
and try to find a perfect omelette. And my budget for hotels was not that big, so I didn't really get any very perfect omelette. So that's what we wanted to do when we opened Alchemist. And this is inspired by a very French traditional cuisine in the way of the flavors and more modern in the techniques of this. So there's a little spherication make of egg yolk proteins, and then we encapsulate like black pepper, a little bit of truffles, and then have this creamy omelette texture inside this shell. And another one that is inspired by things that's happening in society within the food is the plastic, what we call plastic fantastic. It's a dish that is inspired by that 1/3 of all cuts in Northern Europe is contain microplast. So how could we showcase that for the guests? We made this edible jaw with edible plastic on top of it. So you need to like consume this plastic from the jawbone itself, with of course a beautiful piece of meat inside the bone. And then it's served on this plastic plate that is made with the leftover plastic from oil bottles in the restaurant. So this is like how we in the restaurant kind of look at both art installations, the main dining room, the contents, the music, and of course the food, on how we kind of been affected from the whole world. And it's very important for me to have a global view on things, and that's what we try to do with all of our dishes. We also have our new institute on the way, Spore, which it was official not that long ago. Within Spore, we have done several projects already, and one of them was together with VIII, the scientist from Berkeley University. He was studying Omcom from Indonesia, which is this fungal strain called Neospora intermedia. That's the orange part outside, which is a kind of a mushroom or mold growing out. It's on top of like these leftovers from the soy and tofu industry. So you take the pulp from there, and then you take the mushroom to it, inoculate it with it, and you create this Omcom. So, but we took it a little step further with VIII and tried to study other substrates, and we found out that it was possible actually when we inoculated the Neospora intermedia in other substrates to both increase a little bit, but also concentrate the protein content, but also like kind of unlock sugars and amino acids into it. So we could create this sweetness without using any sugar to it. So we wanted to take it into a dessert. And what you see now is, I don't know if the video can play. You can see this is a 4-day time lapse of this Neospora intermedia growing on top of rice starch. And in the bottom of the rice starch, we have a little bit of Japanese ume, so Japanese plum, liquor, and then the orange mold mushroom growing on top of this. And the rice starch has not been at any sweetness, but it's sweet, a little bit like pineapples and bananas have this kind of exotic fruit flavors, which I think is quite interesting, that you could maybe create sugar without using any sugar. So right now we're studying what kind of enzyme is this, and why is it doing it, and can we multiply this enzyme and use it for bigger industry and bigger scale. Another project that we have done, the looking beside the borders, is our collaboration with the MIT Media Lab and NASA Food Lab. So it was a project together with our PhD student, Maggie Coplans. Here we see her in a zero gravity flight, going out and testing some of the different recipes that we've done together. It was like a bread, this one from this trip, she was testing a bread that should not be baked in space, but having the bread feeling and the bread aromas, and without any crust, because the crust is not that nice to have flying around. So multiple things happened in this project, all from growing different herbs and different plants, different crops at IASS, and also trying to bake without baking, or like make this bread. So it's made with carbon soda, a little bit of xanthan gum, the flavors from sourdough bread, from a freeze-dried starter from planet Earth, and
Then the last bit of the project was to set up this fermentation chamber, as you see down here. So the chamber in the bottom is how to ferment in space. So that was one of the projects. How could you take waste stream in space and ferment it? So what we did was to send up a miso, and we sent it up for 30 days at ISS and fermented it, followed all of the track records, and got it down to Earth again, and compared it to a miso that has been just fermented at our planet. So this is one of the dishes that came out of the project, where we needed to showcase kind of how to make a restaurant on the moon. How should that look like? How should the food look like? What kind of crops can you grow in moon soil? And this one was a miso, the freeze-dried miso over here after, it's been fermented in space. And then here some grown enoki mushrooms grown in space, and then used it to like a miso soup with this small freeze-dried mushroom into the broth. Another thing was together with inspiration from a Japanese astronaut that went out in space and really had this memory of sakura and like the cherry blossom, and wanted to recreate that. So we made this little spheration where inside there's this tea of cherry blossom, and then we sold the cherry blossom inside and as a little drink to create these memories in space as well. And then the last one was the bread recipe. So this is the bread that was designed to space and baked in space as well, in a chamber that was completely closed. We made this sphere, and then the inside of the bread, like all of the recipe, tried to replicate a bread flavor and textures. And that's, from that project, it came out with a dish to the restaurant, what we call the space bread. So this is made with cellulose from crops that's possible to grow on the moon. And then it's aerated with milk proteins and aerated with over 200% of air, and then freeze-dried after. And because we are on planet Earth, we thought it was okay to put caviar on top of this one. So after that project, I think the number 5 has went a little bit down, but we got contacted by one of the leading company in the world, in the US, to do space tourism. And we are now on a journey to create a very immersive and a fine dining restaurant, a concept in space in 2025. The concept behind it is this big capsule. It's the first carbon neutral flight to space. It's drawn on above the surface of the Earth with the help of a space balloon technique that's been used with NASA within decades. And you get then sent off from either a ship or land, and then it takes 6 hours duration time where you are in this capsule, and you come 100,000 meters above the Earth. So you're just on the edge of space. Land again down on planet Earth. But meanwhile you're up there, we need to serve you some food. So this is what we now is designing, what it could be the ultimate like experience in space. I think there's some of you will get this like view of the orbit and be quite probably amazed up there. I've never been, but I hopefully go in not a long time. But then to sit there and look. And I think that is very interesting for me when the theme is what it is this year, that I think if we need to change some of the climate changes, even the wars, all of the problems we had on this planet Earth, we maybe need to look at it more holistic. We maybe need to look at it as a whole. And maybe the new manifest for the future is not just New Nordic or molecular or like kind of like framed within borders. Maybe we need to think it a little bit more global and look at the whole thing as one unit, because we have one planet and we need to take care of that. That was it for me. Thank you so much.
Mutfakta kalıcı olmak istiyorsan zirveyi hedefleyeceksin. Hızlı çözümler sunup fark yaratmak için çalışacaksın. Taze fikirler peşinde koşacaksın. Sürekli kendini geliştireceksin. Güvenilir ve güçlü olacaksın. Sağlam duracaksın. İmzanı attığın her işle tadı damakta bırakacaksın. İşte farkın o an ortaya çıkar. Herkes gelir geçer, sen mutfağın vazgeçilmezi olursun. Profesyonellerin mutfaklardaki tercihi Öztiryakiler. Efendim sıradaki şefimiz için tek bir şey söyleyeceğim. Burada yer yerinden oynayacak. Dünya Gastronomi Nobeli Basque Culinary World Prize 2023 Dünya Birincisi Sosyal Gastronomi Şefi Sayın Ebru Baybara Demir geliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saat biraz geç oldu biliyorum. Arkada arkadaşlarım Maksut orada, Ömür orada, hepsi oradalar. Sizi bekliyorlar. Ben çok uzatmayacağım. Güzel bir film başlayalım. Zaten o filmde her şey var. Ondan sonra arkasından diğer arkadaşları da gelsinler. Hemen filmi alalım. Tüm dünyada da aslında bir model. Su, iklim değişikliği, tarımın sürdürülebilirliği, mülteci sorunu ve kuraklık en önemlisi toprağın iyileştirilmesi. Biz bunun çok kısa zamanda bütün dünyaya yayılacağına eminiz. Şu anda her yere gidip bu projeyi anlatıyoruz. Anlattıkça da uygulamalar için biz her türlü yöntemi kendileriyle paylaşıyoruz. İsteyen herkesle paylaşıyoruz. Mirkut binen biyale hey biyale hadi aba beken bemale hey bermale
chef está haciendo cosas realmente relevantes e inspiradoras para conseguir un mundo mejor a través de la gastronomía. Una ganadora que representa perfectamente estos valores y que en este caso está en una situación humanitaria en que después de una catástrofe natural ha tenido que poner en marcha estrategias y aprovechar la experiencia de 20 años trabajando en iniciativas desde la cocina para dar soporte en un territorio como Turquía, cercano y por lo tanto a dar necesidades alimentarias a muchísimos refugiados. Por todas estas razones, por su trabajo, por su humanidad, este año el premio del Vascular World Prize es para el... Çok büyük bir gurur bu sene. Bu ödül dünyada 7 kişiye verilmişti. Bu sene 8. kişi oldum. Ben bir sosyal gastronomi şefiyim. Herkes bana şef olduğumu söylediğim zaman 2 mutfak yönetiyorum. Sayısını bilmediğim kadar çalışanım var. Ama herkes bana şunu soruyor. En iyi yaptığın yemek ne diye. Ben mutfağı yemek yapmakta sınırlandıramıyorum. Ben Mardin'de yaşıyorum. Dünyanın en güzel coğrafyasında. Ve ben 3. kız çocuğu olarak dünyaya geldiğim için ve kadın olmanın dezavantajı olduğu bir toplumda babam bizim bu sıkıntıları yaşamamamızı düşünerek İstanbul'a göç ediyor ve bizi okutuyor. Ben 23 yaşındayken Mardin'e geri döndüm. Ben coğrafyanın içerisindeki her şeyi, oradaki insanlar için kaderini, oradaki insanlar için bir fırsata dönüşmek için çalışıyorum. 23 yıl oldu. Ve Basque Culinary World Prize bu sene ilk kez gastronominin Nobel'i olarak açıklandı. Çünkü şu ana kadar dünyada 5 proje veren hiçbir şef olmamış. Fatmata burada mı bilmiyorum. Fatmata Binta. Fatmata ayrıldı mı? Fatmata geçen sene 2022 yılında Basque Culinary World Prize'ı kazanan arkadaşımızdı ve bu sene bayrağı bana devrediyor. Sevgili Gökmen burada mısın bilmiyorum ama bu onurlu günde 16 Kasım'da İspanya'da bir devlet töreni düzenlenerek ödülümü almaya gideceğim. Burada yazdığı gibi ödülü 100.000 euro ödülü Hatay'a bağışladım. Evet. Ve sevgili Gökmen bana eşlik edecek. O özellikle bu fırsatı bana verdi ve sizi kavuştu, sizi birlikte sizlerle bu hikayeyi anlatmama olanak verdiği için önce kendisine çok teşekkür ediyorum. Hatay'da Gönül Mutfağı devam ediyor ve birçok proje devam ediyor. Burada birçok öğrenci var, eminim gastronomi öğrencileri var. Sürdürülebilirliği dert etmiş insanlar var. Hepimiz bir şeyleri yapma derdindeyiz, bir şeyleri yapabilme derdindeyiz. Öncelikle benimle bu yolda yürüyen tüm arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama bu çok önemli bir şey. Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Ben Mardin'de yaşıyorum ve bu gördüğünüz bütün insanlarla birlikte çalışıyorum. Onlar benim için mucizeler ve onlardan çok şey öğrendim. Bu coğrafya bana çok şey öğretti. Hani derler ya, coğrafya kaderdir. Coğrafya aslında bu olumsuz söylenir ama eğer Türkiye'de yaşıyorsanız coğrafya bizim en güzel kaderimizdir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkada arkadaşlarım bekliyor. Bu arkadaşlar Gönül Mutfağı'nda benimle birlikte çalıştılar. Hatay'ın okulunda, Hatay'da bir hikaye yazman gerekirse neyi yazarsın derseniz, devlet okullarından kalkıp gelip benimle 145 gün boyunca 70.200 kişiye her gün yemek yapan bu insanların hikayesini yazarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bravo. Şöyle. Tabii şöyle yapalım. Teşekkür ediyorum tekrar.
Amin. Efendim sıradaki şefimizi de sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Yine dünden bana soruyorsunuz, çıktı mı, çıkıyor mu, geldi mi, geliyor, geliyor. Şef Maksut Aşkar geliyor. Teşekkür ederim efendim. Sorry my foreign friends, I will speak in Turkish because I think I express my emotions way better than I do in English. Ama evet, dur bakayım. Merhaba arkadaşlar. Konu coğrafya, bu yüzden ben biraz içinde bulunduğumuz coğrafya ile ilgili benim gördüklerim nedir, aslında neredeyiz, ne oluyoruz, ondan bahsetmek istiyorum ama öncelikle kısa bir video izletmek isteyeceğim. Herkes gibi.
Bu video 8 sene önce yapıldı. Muhtemelen dikkatli bakanlarınız görmüştür. Mısırın fiyatı 2 lira. Ama hala güncelliğini koruyor çünkü İstanbul, yüzyıllardır İstanbul. Ben biraz coğrafyadan bahsetmek istiyorum ve bunu bahsederken bir soruyla başlamak istiyorum. Biz kebap milleti miyiz? Dışarıda herkes öyle biliyor, herkes öyle düşünüyor. Türkiye'den bahsederken rakı ve şiş kebaptan bahsediyorlar. Ama biz sadece bu muyuz? Biraz ne olduğumuzu beraber araştıralım, beraber sorgulayalım istiyorum. Zaten bildiğimiz şeyler ama belki farklı bir pencereden coğrafyamızın neden çok önemli olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa sadece buzdağının görünen yüzü müyüz diye devam ediyorum. Bu da öyle üst taraf kebap, alt tarafta bakalım neler var görelim. Tarihimiz mutfak kültürümüzü nasıl etkiledi? Biraz ondan bahsedelim. Yakın tarihe gidersek son 500 yılda ciddi bir Osmanlı İmparatorluğu egemenliği ve son 100 yıldır, bir asırdır bu ülkenin çocuklarıyız. Bir zamanlar Osmanlı vardı, evet. Ama Osmanlı'dan bahsederken günümüzde hala mutfak kültürümüzün aslında Osmanlı mutfağı olduğundan bahseden çok insan oluyor. Bunu biz de yapıyoruz. Ama biz Osmanlı mutfağı derken acaba bulunduğumuz coğrafyayı genellememiz ne kadar doğru? Bunu düşünmekte fayda var. Acaba Osmanlı mutfağı dediğimiz şey gerçekten tüm genel toplumu içeren bir mutfak mıydı? Onu da tartışmakta fayda var. Biraz tartışalım isterseniz. Aslında Osmanlı mutfağı dediğimiz şey, Osmanlı sultanlarının en sevdikleri yemekleri saray mutfağında yaptırıyor oldukları bir menüden bahsediyoruz. Ciddi bir geçmişi var, çok ciddi bir kültür geçmişi var bu mutfağın. Bu arada ben bu fotoğrafları herhangi bir yerde, internette vesaire bulamadım. Ama bugün ekiple beraber yapay zekaya başvurarak bu fotoğrafları elde ettik arkadaşlar. Artık günümüzde yapay zeka ile birçok şey yapılabiliyor. Evet, saray mutfağı. Saray mutfağı Osmanlı sarayında, Topkapı Sarayı'nda dönem dönem mutfakta pişirilen yemeklerin İstanbul halkına dağıtılıyor olmasına rağmen coğrafyaya baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğündeki bir alana dağılamayacağını biliyoruz. Bu yüzden de biz mutfağımızı tanımlarken Osmanlı mutfağı diyebilir miyiz? Bunu tartışabiliriz tabii ki. Bana göre hayır. Bu arada ben tamamıyla kendi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Saray mutfağıydı, evet. Şimdi bu gördüğünüz, bakayım lazerle pinleyebilir miyim? Şu gördüğünüz yeşil alan arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük olduğu zaman, yani en genişlemiş olduğu zaman. Şimdi burada biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Yemen'den Kuzey Afrika'ya kadar gidip Viyana sınırlarına dayanıp tüm Ukrayna bölgesini, Kırım'ı alıp Gürcistan'ı alıp ciddi bir alana sahip olan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Şimdi bu imparatorluğun en büyük özelliği fethettiği toprakları elinde tutabilmek için bölge insanını asimile etmek durumunda kaldığı için onları bulundukları topraklardan başka topraklara taşımak. Bunu yaparken de bu insanlar başka topraklara geçtikleri zaman beraberlerinde tek taşıyabilecekleri şey gelenekleri ve kültürleri ve bu gelenek ve kültürlerini bulundukları yeni topraklarında toprak ana onlara ne veriyorsa onunla uygulayabilmek, onunla hayata geçirebilmek. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor yüzyıllar içinde? Anadolu mutfağının, ya Anadolu bölgesinin, yani şu anki haritamızın içinde bulunan toplumun şu yeşil alanda gördüğünüz her yerden olduğu ciddi anlamda büyük bir kültürel karmanın,
büyük bir erime potasının olduğu bir toprak haline getiriyor. Bu beraberinde neyi getiriyor? Bu beraberinde farklı kültür ve gelenekleri, farklı mutfak alışkanlıklarını Anadolu'nun zengin topraklarındaki coğrafi özelliklerine taşıyabilme özelliği getiriyor. Bu yüzden de evet, çoğu kişi bunun farkında değil ama dünyada bizim mutfaklarımız inanılmaz zengin bir erime potası ve büyük bir çeşitliliğe sahip. Aynı zamanda tarihte baktığımız zaman Anadolu 70'ten fazla imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve binlerce yıldan günümüze kadar gelen bir yemek yeme alışkanlığı söz konusu olmuş. Peki biz bu noktada coğrafyanın ne kadar önemli olduğundan bahsedebilir miyiz? Evet, bahsederiz çünkü az önce söylediğimiz gibi nereden gelmiş olursanız olun, siz o yeme alışkanlıklarınızı, o kültürünüzü bulunduğunuz yeni evinizdeki coğrafi malzemelere uyarlamak durumundasınızdır. Buna birkaç tane örnek vermek isterim. Konu yemeğe gelince etnik kökeninizin ne olduğu hiç önemli değildir. Yemeğe gelince coğrafya çok daha ön plana çıkar. Çünkü çok daha baskındır. Çok basit bir örnek verecek olursak, topik biliyorsunuz bir Ermeni mezesidir. Ama Ermenistan'da yoktur. Ermenistan Ermenileri topiği bilmezler. Çünkü aslında Adana bölgesindeki Ermenilerin, din adamlarının bir perhiz yemeğidir. Dolayısıyla Adana ve İstanbul bölgesindeki Ermenilerin yaptığı bir mezedir. Peki nasıl günümüze kadar bu kadar rahat gelebilmiştir? Çünkü Osmanlı dönemindeki tüm restoran işletmecileri alkol de sattıkları için, Müslümanların bu işletmeleri işletmesi yasak olduğu için tüm restoran işletmecileri ecnebiler olmuştur. Bu yüzden de hep mutfaklarında, evlerinde pişirdikleri yemekleri restoranlara taşıyabilmişlerdir, evet. Peki bu Anadolu'da böyle mi? Biraz onu da konuşalım. Eğer konumuz gerçekten bulunduğumuz coğrafya ise biz mutfağımızı Anadolu mutfağı olarak tanımlamamız daha doğru olacaktır. Çünkü biz aslında Anadolu'da azınlıklar çoğunluğuyuz. Birçok kültürden, birçok topraklardan, birçok farklı kökenden insanlar var. Ve bu insanların her biri birbirleriyle iç içe geçtiği sürece bizim mutfağımız daha zengin ve daha zengin ola gelmiş. Peki neden tanınmıyor bizim mutfağımız? Neden bilinmiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim mutfağımız evlerde sıkışıp kaldı arkadaşlar. Biz bundan hiçbir zaman şikayetçi olmadık. Biraz hızlıca hepimizin bildiği bir ortak aile yapımızdan bahsedeceğim. Küçük bir çekirdek aile düşünün. İşte 2 çocuk, bir anne, bir baba. İşte çocuklar uyanır, sabah okula gider, baba işe gider. Anne pazara çıkar, alışveriş yapar. Çocuklar okuldan gelir, ders çalışır. Sonra anne yemekleri pişirmiştir. Hep beraber sofrayı kurarlar ve babayı beklerler ve baba geldikten sonra da oturup yemek yerler. Peki baba öğlen ne yapar? Eğer evine yakınsa evine gelir. Bir gece önceden kalan yemeği öğlen yemeği olarak yer. Eğer evine yakın çalışmıyor ise anne yemeklerine en yakın imitasyon olan, büyük ölçekte üretilen lokantalarda yemek yerler. Dolayısıyla burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Anne yemeklerine en yakın ve bizim mutfağımızı en doğru temsil edebilen işletmeler lokantalardır. Eğer bir gün dünyada mutfağımızı tanıtmak istiyorsanız yurt dışında lokanta açın. Bunu her zaman söylüyorum. Bir de pideciler vardır. Neden? Evinizde büyük misafir ağırlayacağınız zaman evinizde pişiremeyeceğiniz birçok şeyi taş fırınlarda pişirirsiniz. Ya da Anadolu'da birçok köyde ortak fırınlar vardır. Çünkü fazla odun harcamaktansa aynı taş fırını birçok komşunun kullandığı bir format söz konusudur. Ama bir yandan da Anadolu'da hala
sizin için bu yemekleri pişirecek ama boş vakitlerinde de ekmek pişirecek, pide, lahmacun yapabilecek dükkanlar vardır. Şimdi bir yabancı yurt dışından geldiği zaman karşılaştıkları yerler bu lokantalar, pideciler, kebapçılar ve dönercilerdir. İşte bu yüzden aslında evet biz görünüşte kebap milletiyiz ama biz aslında anne milletiyiz arkadaşlar. Neden anne milletiyiz söyleyeyim. Bugüne kadar saklı cevher olma nedenimizi açıklayayım. Hepimiz biliyoruz. Çünkü hiçbir zaman yüzyıllardır, hatta 1000 yıllardır günümüze kadar gelen her bir tarif, annelerimiz, anneannelerimiz, babalarımız, büyüklerimizden tarafından yapılan her bir tarif hiçbir zaman bir kitap haline dönüştürülme ihtiyacı hissetmemiş. Çünkü her bir tarif anneden kıza el vererek günümüze kadar gelmiş. Kız kendi kızına, o kızı evlendikten sonra kayınvalidesinden el almış, ciddi bir renklilik haline gelmiş. Bir gün bana sınırlar ile ilgili bir konuşma daveti verdiklerinde şunu sordum tanıdığım şef arkadaşlarımı arayarak. Bana kökeninizi söyler misiniz? Yani anneniz babanız nereden, onların anne babaları nereden diye. Hepsinin saf belli bir yerden olduğu hiçbir arkadaşım yok benim. Belki aranızda olan vardır ama bu şunu anlatıyor. O kadar zengin ki, o kadar birbiri içine geçmiş bir kültür ki. Dolayısıyla bu kültürü daha iyi anlatabilmemiz, daha iyi ifade edebilmemiz gerekiyor. Tabii ben de annemden ilham alıyorum. Birçok tarifimiz annemin elinden geçiyor açıkçası. Burada bir video daha var ama o videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Şimdi bu tariflerin hepsi arkadaşlar bizim geleneklerimiz. Bu tariflerin hepsi evlerin içine sıkışmış kalmış durumdalar. Ama ne yazık ki şöyle bir dönüşüm içindeyiz. Büyük şehirlerde yaşıyoruz ve burada bir sürü genç arkadaşım var. Birçoğu köyünü, memleketini görmemiş belki de. Birçoğunuz toprağa dokunmamış, birçoğunuz doğanın döngüsünün farkında bile değil. Bilmiyor olabilirsiniz ama eğer gerçekten mutfağımızın daha çok bilinebilmesi, daha çok tanınabilmesiyle ilgili bir endişeye sahipseniz bunları da öğrenmeniz gerektiğini burada söylersek hiç yanılmayız aslında. Çünkü bizim öncelikle geleneklerimizi iyi tanımlayabilmemiz ve onları iyi bilebilmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de coğrafyamızı iyi tanıyabilmemiz gerekiyor. Ne mutlu ki çok zengin bir coğrafyanın içindeyiz. Sadece bunun farkına varabilip bunu nasıl geleceğe taşıyabileceğimizi düşünmemiz gerekir. Eğer geleneklerimiz sürdürülemezse sürdürülebilir bir gelecek elde edemeyiz. Buranın Türkçesini yazmamışım. Ama anlayanız var mı? Ben okuyayım. Geleneği olmayanın geleceği sürdürülemez. Peki. Daha iyi bir gelecek yaratabilmek için geleneklerimizi sürdürülebilir kılabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özetle durumumuz budur. Bu yüzden de hep söylediğim bir şey vardır. Aranızda hala siyah beyaz televizyon izleyen var mı? Yok. Ama hala ekrana bakıyoruz arkadaşlar. Gün o kadar hızlı ki artık, dönem o kadar hızlı ki her şey değişiyor. Ve bu değişime bizim bir şekilde ayak uydurduğumuzu söyleyebiliriz. Peki geleneklerimizi koruyabilmek için ve geleceğe taşıyabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Onları da günümüze göre güncelleyebilmemiz gerekiyor. Dokusunu kaybetmeden, esansını kaybetmeden ve eskilerdeki en doğru, en iyi, en mevsiminde ve en lezzetli malzemeleri kullanarak günümüzde tekrar bunu yapabilmenin yollarını arayabilmemiz gerekiyor. İşte o zaman biz geleneklerimizi günümüz koşullarına, modern tekniklere, yenilikçi bakış açısına göre güncelleyerek gelecekte kabul görebilecek bir hale getirebiliriz ancak. Bu yüzden de siz gençlere çok iş düşüyor. Biz sadece
size bir rol model olabilir. Bunun gerçekleşebildiğini gösterecek bir örnek olabilir ve sizin de bundan cesaret alarak aynı yolu izleyebilmenizi sağlayabiliriz. Bundan sonrası da tamamıyla sizin elinizde. Çünkü bu coğrafya bizim arkadaşlar. Biz 100 yılı devirdik, 100 yılın geri kalanı tamamıyla sizlerin elinizde. Bu yüzden şimdiden hepimizin bir asrını kutluyorum arkadaşlar ve konuşmamı öyle bitirmek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kıymetli bir şefimizi daha davet edeceğim şimdi. Joe Barza Consulting kurucusu, Lübnan ve Orta Doğu mutfağının dünya elçisi, Top Chef ve Chopped Middle East TV programlarından da tanıdığımız ünlü şef Joe Barza geliyor. Çok bekledi. Birazcık daha kuvvet alkış rica edeceğim. Thank you very much. Thanks. Floor is yours. Hello, my name is Joe Barza. I'm coming from Beirut, Lebanon. I represent the Lebanese cuisine. I was invited to come to Panoma, Venice, here in Antalya, and it's an amazing experience. A very professional kitchen, very nice setup. It's a very nice experience, especially when you exchange culture. I spend time in the kitchen more than with my family, so all the time in the kitchen is a magical time for me, especially because I travel a lot and I meet a lot of chefs, different nations, different places, so I live the magic itself. I hope you will enjoy. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. Thank you. I lost weight. Hi, good evening. As I told you, I'm coming from, first of all, I like to thank Gugman and his team for the very hard work that they have been doing. It's amazing how they can put all this nation, all this culture together. I thank you very much, and I thank the organization and the team. Thank you very much for having us, and Turkey is my second house. Thank you very much. I will tell you a small story. I want to give you a good vibes. I want to let you always think positive and be a good influence to you. I come from Lebanon. Lebanon is a very, very small country. It's in the middle of the Middle East, but we are lucky also because we are on the Mediterranean coast. We have 4 seasons. We have very nice climate. We are among the very few countries in the Middle East. We have too much water. We have the cedar. We have very good hospitality. And you can go to swim, and you can drive 50 minutes, and you are on 1,900 altitude, so you can ski, and you can come back to swim. We have 4 seasons. We have a lot of vegetables, seafood. We don't have a lot of cattle, but almost we have everything. But we use not to have chefs, because 20 years ago or 25 years ago, it was low grade. I used to be a bodyguard for the president of Lebanon. In the 80s, he was assassinated. So I was obliged to flee from the country. I left to South Africa. In South Africa, they told me either you become a bouncer in a nightclub or you go to the kitchen. So I decided to go to the kitchen. I was not a chef, and I started to cook. I started to work 9 hours for free and 9 hours for money. Now, also in my country, concerning the geography, we are
4 million in Lebanon and 20 million around the world. So can you imagine 20 million around the world? And we have the Syrian community in Lebanon. We have so many Lebanese are married to Jordanian. Plus the Ottoman Empire, they stay in Lebanon 400 years. So imagine all this richness of cuisine. But what I believe, the cuisine, it's a reflection of the nation's soul. So each one does the hummus in Jordan, they do it in a different way. In Turkey, they do it in a different way. In Lebanon, we do it our way. So I went to South Africa. To cut it short, 1990, I was back to Lebanon to get married the first time, because I'm married twice. The first time, my father-in-law told me, please don't tell no one that you are a chef, because they were shy to tell the people that we are chefs. It hurt me a lot. I went to South Africa. And then 93, I came back to Lebanon. I came back to Lebanon. I said, I want to flip the table. I want to change. But it was very hard. But I like the challenges. But how can you flip the table, and how can you gain the respect of the people? People, they don't want to talk to you. There was no social media. Nobody wants to make an interview with us. The producer, they live alone, and they don't respect the chef, and the chef doesn't want to listen to the producer. It was big mess. So I came to Lebanon, and I started to work in a very luxurious hotel, boutique hotel, and you know, there is no social media, but there was word of mouth, Joe Barza, Joe Barza, Joe Barza. And we start to make competition. We start to invite, like now what they are doing, we start to invite big names from abroad. We start to gain respect. The chef, they start to respect themselves. The media, they want to make more coverage, more interviews. Then it becomes like a snowball. And now, like every chef, my obsession was to work in French cuisine or Italian cuisine or Spanish cuisine, because Lebanese cuisine, it was good, but it was low grade. So if you work in Lebanese cuisine, it doesn't mean that you are very professional. So I said, I want to break the rules, and I want to go back to my roots. I went back to my roots, and I dare. This is what I advise you. You must dare. Daring is very good. So I start to mix the hummus with tomato and chili and basil. People first think they were scared, so nobody wants to accept this. Slowly, 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 it becomes, now everybody is doing this. We used not to have chefs in Lebanon. Now if you go to the Middle East, you find the best chef are Lebanese. We used to have only one hotel school in Lebanon, and it was like a prison. Now we graduate more than 5,000 people. We have Cordon Bleu, we have Lausanne, we have American University. All of them, they are doing hotel management. The best hotel managers in the Middle East mainly are Lebanese. I'm so proud of what we have done all together. And now we have very good producer. Lebanon, if you Google Lebanon and the wine, we are the oldest country that we used to have winery, but we used to have 2 houses of wine. Now we have more than 40. We used to have 2 suppliers of burghul. Now we have more than 50 suppliers of burghul. We talk to them, we improve the quality, and now there is competition between the producer, where there is big communication. We used to export like $1 million per year. Now we export 100 million per year. And this is because of the communication, because of the challenges, because of the positive thinking, and because we accept the challenge. My message to you, always be positive, always think, always be proud of your cuisine. You have very nice cuisine, you have very nice culture. And my last message to you is what one man can do, another man can do. Thank you very much. Thanks.
Sevgili misafirler, yine merakla beklediğiniz bir şefimizi davet edeceğim. Şimdi 100 yıllık arkeolojik veriler ışığında Anadolu gastronomisinin 100.000 yılı başlıklı sunumuyla çok kıymetli bir isim geliyor. Türk mutfağı araştırmacısı, şef, yazar, Nahite Mutfak Danışmanı, şef Ömür Akkor geliyor. Ses var, ses var. Herkese iyi Hoş akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok oldu değil mi bugün? Çok geç oldu. Çok de var sırada. Çetin Hocam ne yazık ki gelemedi. Kendisi Oxford'da bu arada çok yoğun bir programı vardı ama zaten katılamayacağını bildirmiştik. Sunumunu ben yapacağım sadece. 100 yıllık arkeolojik veriler ışığında Anadolu gastronomisinin 100.000 yılına bir bakacağız ama burada şunu söyleyebilirim size. Bunu neden ben şimdi anlatıyorum? Yani bu tarihte niye anlatıyorum? Buna bir nokta koymak zorundayız. Çünkü ilk kez biz aşağı yukarı 12.000 yıldan bugüne, yani Karahantepe ve Göbeklitepe'den bugüne 400 kuşak yaşadık. Bu 400 kuşağın 399'u bu çözünürlüğe sahip değildi. Yani biz artık hem teknik laboratuvarlarda hem arkeolojik kazılardaki kemik incelemeleri, toprak incelemelerinde artı eksi 10 yıla kadar düştük. Yani istesek de 20 sene önce bu konuyu konuşamazdık. Bu konuyu konuşmak tam olarak yani aslında bana da nasip oldu. Şöyle bakacağız. Ben size hızlı bir zaman şeridinde aktaracağım bunu. Biz Anadolu'da ilk yerleşimleri hayvanlar üzerinde görüyoruz. 7-8 milyon yıl önce özellikle Çankırı'da bulunan fosiller bize daha önce bu coğrafyada hayvanların yaşadığını gösteriyor. Dediğim gibi 7-8 milyona eşitlendi. Hemen sonrasında biz şunu görüyoruz. İnsanlar dünya tarihinde sahneye çıktı. 1.4 milyon yıl önce ateş evcilleşti. Biz ateşi her zaman çakmak taşlarını birbirine vurarak yaktığımızı düşünüyoruz ve şöyle düşünüyoruz. Ya bunu nasıl yaptılar diye. Aslında şunu biliyoruz. Yıldırım çaktığı müddetçe doğada bir ateş var. Ama bu ateşi insanoğlu 1.4 milyon önce evcilleştiriyor. Yani ne yapıyor? O ateşten başka ateşler yakarak ateşi sürekli olarak devam ettiriyor. Bu arada o yıllarda, yani bundan milyon yıl önce neler yendiğine bakarsak doğada ne bulduysa onu yiyor, leşleri tüketiyor. Hayvanların beslenmesine bakarak aynı beslenmeyle ilişki kuruyor. Onlar kemiklerini yemiyorsa onlar da yemiyor. Yiyorlarsa onlar da yiyor. O dönemde bulunan kemiklerin bazılarında diş kemiklerinin tamamen kırılmış olarak görüyoruz. Bunun sebebi de kemik yemeye de çalıştığını gösteriyoruz. Vesaire vesaire. 600 bine geldiğimizde önemli bir veri elde ediyoruz. 600 bin yılından kalan kemikler incelendiği zaman çene kaslarında daha yumuşama ve beyin kaslarında ya da kafatasında büyüme görüyoruz. Bu da bize 600 bin yıl önce ilk kez ateşin ateşin üzerine konarak pişirildiğine dair şeyi gösteriyor. Bizim bu arada bu dönemle alakalı en büyük verimiz Yarımburgaz Mağarası'nda var. Yarımburgaz Mağarası nerede? Halkalı'da biliyorsunuz, o gökdelenlerin arasında. Bizim Anadolu'daki en eski mağaramız 270 bin yıl öncesinden 400 bin yıl öncesine kadar başlangıcı olduğunu tahmin ediyoruz ama 60 bin yıla kadar geriye geliyor. Biz bu mağazada neleri görüyoruz? Ayı, yaban eşeği, domuz, keçi, panter, sırtlan, kurt, çakal, geyik kemiklerini bulduk. Bu mağazada ateş yakıldığını da biliyoruz mağarada. Ama bu ateş niye yakıldı? Isınıldı mı? Yemek mi pişirildi? Yoksa aydınlatıldı mı? Bu konuda henüz bir ispatımız olmadığı için bu mağazanın verilerini böyle geçiyoruz mağaranın. 100 bin değilse çok önemli bir şey oluyor. 100 bin
Anadolu için büyük bir teknolojik patlamayı gösteriyor. Anadolu'nun benzer yerlerinde yerleşimler var. İnsan birbirine benzer aletleri, aynı aletleri farklı coğrafyalarda yapmaya başlıyor. Bu teknolojik patlama ise bence insanlığın kaderini değiştiriyor Anadolu'da. Toplumun başlangıcının temeli atılıyor. Farklı coğrafyada yaşayan insanlar arası takasın ortaya çıktığı düşünülüyor. Bir iletişim dili var. Bu resmi olarak ispatlanmasa da bu iletişim dilinin alışverişten kaynaklandığını düşünüyoruz 100 bin yıl önce. 75 bin yıl önce Ceren Kabukçu'yu takip edin lütfen Google'ınızdan. Ceren Hoca çok önemli bir etnobotanist dünyada. Bu Kasım'da yayınladığı, yani geçen sene Kasım'da yayınladığı makaleyle bu coğrafyada buğdayın 75 bin yıl önce kavrulduğunu ispatladı. Bu müthiş bir belge bizim için. 75 bin yıldır Anadolu coğrafyasında buğday kavruluyor. Bu bence şu an dünyada yani hiç kimsenin elinde olmayan bir veri. O makaleyi okuduğunuz zaman şunu fark edeceksiniz. Onun iddiasına göre sadece yemek yemediler buğdayı kavurup. Yabani melengiçle bademi ezip havanda tat verdiler. Yani bizim damak gustomuzun gelişmesini için 75 bin yılı ifade ediyor. 45 bin yıl önce şu hareketi görüyorsunuz. Bu hareket insanoğlunun kaderini değiştiren bir hareket. Biz bunu 45 bin yıl önceye kadar yapamıyorduk. Bunu şununla karıştırmanızı istemem. Yani burada anlattığım şey, işte Darwin'in şeyinden bahsetmiyorum. Bizim muzla da DNA'mız %85 benziyor. Ama mesela siz elinizi şu harekete alıştırırsanız, atıyorum bir nesil sonra bu buraya değer. İşte şu hareketi yapıyor olmak ince işçiliği başlatıyor. Bununla beraber kamp görüyoruz. Avlanma kampları yapılmaya başlanıyor. Ana kamplar yapılmaya başlanıyor. İnsanlar 15-25 kişi yaşamaya başlanıyor. Kemik ve boynuzu işleyebiliyor. Zıpkın yapabiliyor, ok yapabiliyor bu hareketin sebebinde. Bu sebeple de kuş ve balık da avlayabiliyor. Ve insanın beslenmesine kuşlar ve balıklar ve küçük hayvanlar ve tavşanlar giriyor. Bunu da en önemlisini 3 ağızlı mağarada görüyoruz Samandağ'da. 40 bin ile 16 bin yıl arasında insan kesintisiz o mağarada yaşıyor. İnanılmaz bir veri. Çünkü o aradaki 24 bin yılın bütün izlerini mağara raporlarında buluyoruz biz. Mağaranın kazısı 1990'da kapandı. Ama tüm verileri incelediğiniz zaman neler yendiğine dair bütün raporları görüyoruz. Ateş, yanmış odun fosiliyle yanmış keçi kemiğini bir arada buluyoruz. Keçi kemiği parçalanmış olduğu için ilk kasaplık faaliyetini bu mağaraya işaretliyoruz. Daha önce de yapıldığına eminiz ama kanıt bırakıldığı yer burası. Daha önce de dediğim gibi 600 bin yıldan beri et pişiriliyor ama Anadolu'da ilk kez etin pişirildiğine dair kanıtı bu mağarada görüyoruz. Hemen sonrasında bakıyoruz işte hassas uçlu aletler, avcılık vesaire. Bu arada Anadolu 45 binden sonra buzul ağır ağır erimeye başlıyor. Anadolu ılımanlamaya başlıyor ve dünyanın bütün bitkileri ve hayvanları ılıman olduğu için Anadolu'ya göçüyor. Bütün dünyanın bildiği gibi Anadolu refüj araya, yani bütün bunu aslında Nuh'un gemisi gibi düşünün. Bütün bu soğukluktan ve sıcaklıktan Anadolu bir sığınma alanı. 220 bin yıla geldiğimizde farklı coğrafyadaki insan toplulukları farklı kültürleri geliştiriyor. Bu arada 20 bin yıl önce de Avrupa'da 3 kilometre kadar buzul altında. Yani bizim Almanya, İsviçre'nin üzerinde 3 kilometre buzul var. Bizde ise yaşam örüntüleri başlıyor. 12 bine geldiğimizde biz Göbeklitepe'yi, Karahantepe'yi ve Taştepe'leri biliyoruz. İlk köyler kuruluyor, hayvan evcilleştiriliyor, kolektif birlik başlıyor, büyük dönüşüm başlıyor. Yerleşikliğin ilk izini biz dünyada, yerleşikliğin ilk adımını bu dönemde atıyoruz. Çakmaktepe, Karahantepe, Göbeklitepe, Saybuç ve Harran Ovası'nın batı coğrafyasında kalan aşağı yukarı 29 tane yerleşim merkezimiz var. Şimdi ben bu kazı ekibinde çalışıyorum 3 yıldır. 10'unda kazı başladı. Kalan 19'unda birkaç yıl içinde multidisipliner başlatacağız. Buzul sona erdi. İnsanın heykelini görüyoruz. Yakın bir zamanda gördüğünüz haberlerde Karahantepe'de bir heykel çıktı. Bu çok önemli bir iddia. Niye biliyor musunuz? Normalde Holesen Çağı dediğimiz bir çağ var. Bu bugünden itibaren 1950 yılından başlıyor. 11.700 yıl önceye kadar gidiyor Holesen Çağı. Ve 1950'de insanın dünyaya kesintisiz bir daha geri dönüşülmez bir şekilde iz bıraktığını düşünüyor insanlığın. Yani insanlık 1950'den sonra bu dünyaya o kadar zarar verdi ki, ona öyle düşünüyorlar. Bu dünya geri dönüşümsüz bir şekilde 1950'den bu yana insanın izini taşıyor. Ama yeni felsefe akımları bu heykelle karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki insan geri dönüşümsüz bir şekilde ben de varım dediği o heykel insanlığın ilk heykeli ve insanlığın ilk insan heykeli. O yüzden bence yeni yaşam felsefesindeki en önemli dönüm noktası burası. Biz Karahantepe'deki o heykelden bugüne dünyada dönüşümsüz bir şekilde iz bıraktık. 10.500'de artık artı zamanımız var. Yemek avlanmak peşinin haricinde mutlaka ve mutlaka başka işler yapmaya başlıyoruz ve uzmanlık geliştiriliyor. Gürcütepe,
Çanak Çömleksiz Neolitik'in Gürcütepe, Hallançebi, Çayönü, Nevali-Çori, Tepecik, Tülüntepe. 10.500 aynı zamanda bize kesintisiz bir hayatın Anadolu'da varlığını işaret ediyor. 10.500 yıldır bu topraklarda kesintisiz bir şekilde hayat devam ediyor. En yakın Avrupa ya da Amerika'ya baksanız 4.000 sene. Yani biz aslında normal dünyalı insanlara göre 3 kat daha fazla sürdürüyoruz. Tuz, kil, obsidyen giriyor. Çatalhöyük'te obezite başlıyor. İlk gördüğümüz tanrıça heykelinin çok şişman olması insanların aynı zamanda bu obeziteyle uğraştığını gösteriyor bizim için. Mercimek, badem, çitlembik, fıstık. Onun haricinde hemen Konya'ya doğru çıktığımızda Konya büyük bir bataklık ama bunun yerleşim çok sonra başlıyor Konya'da ama bu bataklığın bize sağladığı önemli şey Anadolu sığırı diye bir cinsle karşılaşıyoruz ve büyükbaş hayvan başlıyor. Özellikle 10.500'de bizim Aşıklı Höyük'te gördüğümüz enteresan bir şey var. Höyüklerin ortasında bir höyük var. Burası bir kasap höyüğü ve bütün höyüklerin hayvanları burada kesiliyor. Bu hayvanların %85'i de Anadolu sığırı. Daha sonra 8.000-7.000 yıllara geldiğimizde ikinci ürün devrimi görüyoruz. Yani neyi görüyoruz? Sütü sağmakla kalmıyor. Sütü alıyor, peynir yapıyor. Sütü alıyor, yoğurt yapıyor. Sütü alıyor, ayran yapıyor. Hayvanın etini kurutuyor vesairesi yani. Böylece işte sulu tarım, üzüm, zeytin, bal, lor, yoğurt, maden kullanımı, kilden kapkacak yapımı, bira üretimi, arpa lapaları, 8.500'e geldiğimizde çömlek çarkı, seri üretimi, toplu pişirme, mutfak teknolojisinin biz 5.500'de şunu görüyoruz. O günde kullanılan mutfak kaplarıyla neredeyse bugün de kullanılan mutfak kapları, mikrodalgayı falan bir tarafa bırakırsak %90 birbirinin aynısı. O gündeki köy yollarıyla bugündeki köy yolları neredeyse birbirinin aynısı. O gün Türkiye'deki köy sayısıyla, Anadolu köy sayısıyla bugünkü köy sayısı neredeyse aynı 5.500 yıldır. Artık yazı geliyor. Kültepe var, 26.500 çivili yazılı belgemiz var Kültepe Kayseri'de. Zengin sınıfı yemekleri var, toprak kaplar var. Sanat açısından Anadolu'nun en zengin kapları, en güzel kapları Kültepe'de. Bu arada Kültepe'de ticarette bir devlet baskısı yok. Kültepe'de ve bunu şöyle düşünün, bugünkü Singapur ve Dubai gibi yaşıyorlar. Vergi yok, devlet belli bir kotanın dışında izin veriyor ve deliler gibi ticaret yapılıyor. Onun haricinde bunun sayesinde şunu öğreniyoruz biz, markalama var, mühürleme geliyor. Bu mühürün sayesinde diyor ki bana ben Ömür Akkor'un şu kumaşını istiyorum denince onun mühürüyle geliyor. Kasko var. Markalama var. Yani çağın çok ilerisinde şu an dünyanın bütün ekonomistleri, ekonomi tarihi çalışan bütün yazarları Kültepe'ye gelip bu konuları çalışıyor. Ve bakalım, pardon. 3000 yılda artık klasik çağa giriyoruz. Burası Romalıların çağı. Roma bir müteahhit toplum. Anadolu'yu baştan aşağı inşa ediyor. 2000'e yakın şehrimiz var. Roma şehrimiz var. Anadolu'da 150 tane büyük şehir oluşuyor. Özellikle şeyi söyleyeceğim. Bizim bir önceki seferde Kültepe 50 bin nüfusla dünyanın... Bitirdik mi? Ha ben 10 dakika bitsin artık. Son misafirimiz var, tamam. Kültepe 50 bin nüfusla o dönem dünyanın en kalabalık şehri. Daha sonra ise Sagalassos'a baktığımızda Romalılarda benzer şehirler çıkıyor. Sanırım bitirdik. Niye Roma'da bitirdim? Çünkü aşağı yukarı 4 yıldır hem biyocoğrafya hem prehistorya çalışıyorum ve bunun sonuna geldik. Ve Roma'ya kadar çok ezbere çalışmıştım. Roma ise bundan sonraki 4 yılımı alacak. Sagalassos kazı ekibi de dahil olacağım bu yaz. Ve Roma ile beraber kalan 2000 yılı çalışacağım. O yüzden 2 sene sonraki Gastromasa'da kalan bilgilerimi öğrendiğim zaman sizlerle paylaşacağım ama şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki. Sağ olasınız. Şunu söyleyecektim. Niye bunları bu kadar anlattım? Çünkü arkeolojiyi ve coğrafyayı gastronomi içine dahil ederseniz açılmayacak kadar kapı açılıyor önünüze. Aklınızda bulunsun gençler. Bu sarımsak bu enfes lezzete nasıl dönüşüyor anlatalım. Öncelikle coğrafi işaret tescilli sarımsakları bizzat yerinden özenle seçip alıyoruz. Diş sayısı, aroma yoğunluğu didik didik inceliyoruz. Soyduğumuz, püre yaptığımız, fermente ettiğimiz mis gibi sarımsaklarla Metro Şef Sarımsak ailesini uzmanlığınıza teslim ediyoruz. Onunla harikalar yaratmayı da size bırakıyoruz. İşte biz buna metro usulü diyoruz.
sıradaki şefimiz Peru'dan Şef Jaime Pesake gelecek. Restoranı Mayta 2019 ve 2022 yıllarında Latin America's 50 Best Restaurants listesine girdi ve 2020 yılında Highest Climber Award'ı kazandı. Ayrıca The World Culinary Awards tarafından dünyanın en iyi restoranı olarak ödüllendirildi. Alkışlarınızla Şef Jaime Pesake geliyor. Hadi bir yüksek alkışta. Floor is yours. Thank you so much. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaime Pesake de Lima, Perú, del restaurante Maita. Muchas gracias, Gokmen, y a la organización por invitarme. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Creemos que es una oportunidad no solamente de mostrar un poco el trabajo que hacemos nosotros en lo individual, sino además creo que es una vitrina para poder mostrar lo que estás haciendo en el Perú. Nosotros siempre decimos que al final el restaurante que tenemos no solamente es un restaurante, sino es una pequeña embajada de nuestra cultura y lo queremos tomar con esa responsabilidad de poder promover cultura a través de la gastronomía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la geografía de una parte del Perú. Lo que hacemos en Maita, la verdad, es una cocina peruana contemporánea. Lo que tratamos de hacer es un poquito recolectar un poco de historia, de ideas y de la despensa de todo el Perú y tratar de, a través de técnicas, a través de modernidad, a través de nuestra propia creatividad, poder mostrar un poquito de un recorrido a través del Perú, pero tratar de que sea único. Eso no significa que es un restaurante mejor o peor que el otro, simplemente tratar de que sea incomparable, tratar de que sea único y eso es, no es más. Ahora vamos a hablar un poquito, normalmente en el Perú se habla, y lo que me gustó que pasó con mi colega y gran amigo Mitch ayer es que habló de una parte del Perú que no se habla mucho. Y lo que nosotros hemos querido venir a hacer es hablar también de una parte del Perú que no se trabaja y que no se promueve mucho y que no es ni la sierra ni es la Amazonía, sino es el desierto de la costa peruana. Lo que nosotros hacemos de un tiempo a esta parte, nosotros más o menos en la época de pandemia nos cuestionamos mucho, ¿no? Decir, oye, todo el día estamos en el restaurante, todo el día estamos haciendo cosas, todo el día estamos avanzando, pero no nos detenemos a repensar y a replantearnos las cosas. Y lo que hicimos nosotros es eso. Sé que pandemia fue una cosa muy difícil para todo el mundo, sobre todo en lo financiero, inclusive para nosotros, obviamente, pero la verdad que lo que nosotros hicimos fue repensar nuestras cosas, repensar nuestra cocina, repensar nuestro futuro, repensar el cómo queríamos empezar a comunicarnos, qué queríamos empezar a hacer nuevamente y de alguna manera empezar a arriesgar más por nosotros y por promover un poco más de la cultura peruana y de la despensa. Nosotros también nos cuestionamos y dijimos, no solamente uno tiene que estar metido en su cocina realmente, ¿no? Uno tiene que estar obviamente la mayor parte del tiempo en su cocina, pero tiene que tener un pie afuera, un pie donde están pasando las cosas, donde están los productos, donde está la geografía, digamos. Y lo que hicimos fue, a 2 horas de Lima, tenemos un viñedo de pisco. Tenemos un espacio, por suerte, grande donde decidimos hacer vegetales, pero es un desierto. Y nosotros lo que decidimos hacer es un huerto donde tenemos vegetales, donde tenemos cosas que salen en la zona, pero salen de una manera diferente, salen mucho más salinos. Y este desierto termina descansando o termina juntándose con el Océano Pacífico. Y nosotros trabajamos mucho esa zona, trabajamos lo que es mucho en la Reserva Nacional de Paracas. La Reserva Nacional de Paracas es una reserva desde 1975 que nace para conservar los ecosistemas marinos costeros y la biodiversidad biológica. Y lo que tratamos de nosotros hacer es tratar de utilizar todos esos recursos que están ahí a la mano con artesanos locales donde hay conchas, donde hay almejas, donde hay navajas y donde está el gran depredador de ellos que son los cangrejos. Además hay muchas algas y lo que vamos a tratar de hacer hoy día en un plato que está Santiago, que es el jefe de cocina de Maita, mientras nosotros pasamos un video, vamos a mostrar un poquito de lo que es todo ese ecosistema y cómo nosotros lo planteamos a través de comida, ¿no? Nuestro afán siempre es, para el comensal, no solamente es darle un poco de creatividad, darle platos, darle comida, darle un concepto,
sino nosotros lo que tratamos de hacer es que viva una experiencia única y lo que hacemos es tratar cómo hacemos y siempre nos cuestionamos en cómo hacemos para que se lleve un poquito de este espacio, lo pueda vivir sin que haya estado ahí y llevarlo a la mesa. Es por eso que nosotros muchas veces no usamos ni siquiera vajillas, sino tratamos de interpretar a través de maquetas y cosas que hacemos con nuestras propias manos, de llevarte al lugar donde están. Entonces, un poquito eso es lo que queremos, ¿no? Es tratar de llevarte a través de la experiencia al lugar de donde están los insumos y donde está la despensa de donde nosotros sacamos las cosas. Ahora vamos a ver un video de lo que es toda la costa del desierto peruano, donde tenemos, como digo, vegetales. Tenemos el mar, sobre todo lo que está pegado a la costa, que es lo que más usamos. Tenemos el loche, que es un zapallo icónico de nuestro país, donde es una representación de la comida norteña, que es un sabor único. Y tenemos también el limón, que está también en el norte del Perú, también en la costa, que, bueno, no sé si está bien decirlo, pero para mí creo que es uno de los mejores del mundo. Bueno, veamos el video y de ahí continuamos. The video, please. To express at best a flavor of a fruit, an herb, or a flower. So yeah. Like another thing that we can see on the sidelines is before a cocktail bar was supposed to do everything. You have to do Mexican-style drinks, long drinks, whatnot. But like you see in foods, like you go to a sushi restaurant and you don't order a steak or a taco. Now the evolution of bartending has reached a spot where you'll see different styles of bartending as well, and they can coexist. Before, a bartender had to do everything, but now you have schools of bartending. And I think it's a great evolution for bartending as well, because now you can make it a bit more niche, and I think the future will take it even more, so you'll have more classic, but not necessarily modern, but you'll have different styles of a bit more, I would say, more minimalistic, a bit more expressive, more maximalists, and this will go even further into more niche bartending and create more, diverse in what you'll expect from cocktails. But do you, for example, see that there is a trend for more classic, not gimmicky drinks that also they have a minimalistic presentation? I mean, 10 years ago, wherever you go in London, in the whole world, the cocktail was like full of decorations, and right. It was even difficult to know how to drink it, And now everybody goes more crystal clear, more minimalistic, more like, I don't know, the Japanese way somehow. For sure, the era of the fancy garnishes and all the fruit and everything on top, I think is dead. You can't find it anywhere where I've been lately. It's not necessarily the Japanese way, because Japanese is very minimalistic, like sometimes no garnish at all. There are like probably more conceptual garnish or things that represent what's inside, but yeah, very, very subtly, no in your face as much. Yeah, or garnish that really support the drink, where like a lot of work goes into the garnish, a lot of technique goes into the garnish. It's quite like a very sophisticated garnish, but it's very minimalistic, sophisticated. Though you are seeing more of, maybe like 10, 15 years ago, the more molecular approach is slowly emerging again alongside with the minimalistic. So you will still see crystal clear drinks, but maybe with a foam on top, or maybe with a pearl on top. So there are some elements of, the garnish culture that we left behind, sneaking its way in to the more minimalistic approach that we have today. So I think, everything comes and goes in cycles, and we learn a little bit from the past, and it's added on to where we're heading next.
but also I think it's a certain style of drinks, and it can coexist at the same time as very garnish-forward drinks and very, very clean drinks. But do you feel that something new is happening after, because the minimalistic thing is happening now, and not now, the last 5 years or more. Do you see something that it's coming in the next and following years? The style of cocktails in general? Yes, so what I see is so again, this mix between the very minimalistic style that we've seen up until now, and because once a trend sets, you see it crosses borders as well. It's not just one country doing one thing. Once a style sets, it crosses borders. But also, again, when you see this a bit more elaborated things that are mixed with a minimalistic style, so all of a sudden, foams are back, agar pearls are back, things are back, but not in the way we used to see them 15 years ago, but combined with this very, very clear and minimalistic method. Also, our techniques of extracting flavors have become better. So the drink might look the same as it did 10 years ago or 5 years ago, but the flavor, expression of flavor has become way more advanced. So we can, for example, showcase in a clear drink, but you can taste things that you wouldn't be able to taste 5 years ago or 10 years ago because our extraction methods have become so much more evolved. And I think that's just becoming more and more evolved. I also think that glassware and ice became a much bigger topic. So there are many bars now who have bespoke glassware and really like glassware just for one drink or just for one menu. And ice is like so much bigger than it used to be. You can't get away with bad ice anymore, and that's going to get only bigger. I think something I see very much across industries these days is personalization and uniqueness and things that people really want for themselves. Going back on the niche thing, no? Like bars they do their own spirits, or they ask distillery to do like specific flavorless spirit. Because if you look, I don't know, fashion, watches, it's all about a small quantity, a limited edition, a limited production. And somehow I think we move very much in a world where people want something that is not for everybody. And I think in cocktail too, in that sense, something that could only be drunk in a certain place, made not necessarily with the mainstream spirit, but something a bit more small. Do you also see customers demanding more and more cocktails or elements more close to the local gastronomic culture? For example, I was like 2 days ago in a cocktail bar here in Istanbul, and almost all of the menu is based on ingredients that comes from the Turkish cuisine. So, for example, they have one cocktail with trahana. They have another cocktail with spices from dolma, it was fantastic made, and I think for me it was very, very interesting as well. So these two worlds of gastronomy and cocktails were blended in a local environment. Do you think that it's going to be more intense in the following years, like people focusing more and more and more on the local world? Yeah, because complete the experience. You're not just having a drink, you're experiencing a culture, you're experiencing the way people live there somehow. And we're all proud of our roots. I mean, most of the people are proud of their roots. So showcasing what the place has to offer, it's an experience that you can sell better to a guest, adding that layer of storytelling, which is very close to you. It's not something that you are making up. It's probably the flavor of home, or rather, some farmer or small producer you work with, and becomes so natural and genuine and becomes successful. Yes, 100%. I think there's a very big focus and a very big trend towards using seasonal and local ingredients and really trying to highlight them. I think at the same time there's probably, because cocktails are becoming so popular in general, I think you can like almost split it into two sections. So you have the cocktail bars, they're very much like high-end, almost like if you want to like Michelin, like star experiences. They're really, really conceptual, but you have more and more really good neighborhood cocktail bars as well. That can be maybe have like a bit broader concept, but you can get really drinks in more and more places. Yeah.
it feels like reaching more and more the wine world with the terroir and everything. I mean, I feel that we're going to speak in the future for the cocktails as a terroir, as we do in the wine world. It was something we learned from all the time, because as bartenders, we seek inspiration from anything that has flavor. And food has always been our biggest inspiration. And we learn from food, and just like food are using specific plates for specific dishes, now we're using specific glasses for specific drinks. And wine, of course, it's a flavor profile and a drinking experience that we would also like to give in drinks. So if terroir is a big thing in wine, it is something that we also seek to make in a drink as well. And all the elements that describes, for example, terroir. And terroir is more than just local ingredients. You know, it's also the style of the place. It also where everything, the vessel is from the place. So now we're actually thinking broader and broader, rather than just foraging from the backyard. You know, terroir is so much more than that, and that gives us so many more tools to manipulate flavor and then make a very, very specific and bespoke drink. So as you said earlier, that it's a matter of storytelling as well. That many bars that embracing like all these now eco-friendly practices and sustainability, and but I was thinking that when the majority of the bars they still use like as a base of the cocktails the mass-produced spirits. I mean, true sustainability is also a matter of remains a challenge. Do you see any progress in this area for the future? Maybe you start to, in a way, to produce your own spirits in the same, in the bar, or I don't know, something also, maybe local distilleries will appear and you're going to use just them. What do you think? I think, and I don't say that enough, like, I love tequila, I love mezcal, and I'm sure Matthias does, and I guess Sandeep too. But everybody loves. The only place you want to get, you get the spirit is Mexico. So either we only travel to Mexico to drink it, but if we want it around the world, the sustainability issue will always come out. I think it's more the approach towards that. Like, we see more and more containers which are bigger than bottles, so the impact starts to be less. I mean, it's not really in our control, but people start to use like bulk or Dame or 5 liters, whatever, and but we will always love to have tequila everywhere in the world, as well as, I don't know, cognac in Asia, as well as, you know, these bottles or this liquid, they will always travel. On the other hand, going back on the local ingredient, local producer, from a financial perspective, you know, if I put on the menu a drink made with a fruit farm 1 hour away from London, the average guest will embrace it and will be even happy to pay a bit more because they feel like they are supporting a small business. So there will always be your big brand vodka, I think. It's very hard sometimes financially to get rid of all the big brand spirits, I guess. But it's how much you implement to help smaller business and be as less impactful as possible on the planet. Yeah, well, it's now that we have gone global, it's difficult to not be global. You know, we have crossed borders. We have tasted liquids from the other side of the world. And going back to produce and vegetables, for example, very few vegetables and herbs and spices that we see today are native to the country that they are today. They came from somewhere else at some point, and now we grow them there, creating climates and microclimates. It's difficult to do the same with alcohol because they have a geographical locations specifically made there. So we cannot all of a sudden start growing agave plants and making the same flavor in London or in Copenhagen. So there are some borders that will cross, like there will be some travel time. So either we go super local and we never taste anything else from other borders and only taste from our region, or we find an elegant solution of still being able to taste the world, but being conscious about it, and then bringing our version of where we are combined with that. So it's like, I think it's a question of the moral and also a question of availability of things.
where do we draw the line? Are we just going to be, is every bar and every city, is it going to be a super microclimate excluded from the world because we want to be so local? Or are we finding a way to, an elegant solution of including the things we know and love and taste across borders and also what we grow in our own city? I've noticed that in the latest list of the world 50 best bars that announced like 1 month ago, includes more, we say, high volume bars than the previous years. Do you see that there's a trend that bars moving for this calm speakeasy style that have been popular over the last 2 decades to something more fun or maybe also a bit hybrid? Because there are now some cocktail bars that they operate as a coffee, specialty coffee in the morning. Some of them they have bakeries, some of them they have wine. So do you think that the cocktail bar as we know it's going to be different the following years? I think with current technical solutions and the way how bartending world is moving, it also gave us lots of opportunities to create great cocktails on a bigger scale, which then helps bigger bars to also serve exceptional drinks. Before, like until a few years ago, if you want a really good cocktail, you have to go to like a small bar. If it has to be a speakeasy bar, I'm not sure, but you have to go to a small bar because it was really difficult to make very good drinks in a high volume. But I think these days that's changing a lot with like current developments like RTDs, drinks on tap, and pre-batching, obviously. So the chances to create really good drinks on a higher volume are really there. So there's much more opportunity for other concepts, for a concept with a higher volume, for a bit more fun, music, and so on. Certainly, I think that COVID gave a big push to it because we saw many people making cocktail at home and understanding, the complexity of balancing liquid, but also for a while, high volume were the bars that were suffering the most because we couldn't do high volume. Nobody could do. It was all limiting, was all, distances and so on. So I think as soon as we could go back, we did go back. And people want fun, people want entertainment. Like, at the end, our venues are not huge, but still there is a lot of turnover. And that's part also of the vibe. I think these days, you don't want to go to an empty bar. Nobody wants to because it doesn't feel exciting. But despite the liquid that could be amazing, you want to enjoy. Yeah. Like every movement and trend is like an oscillation between two extremes. Like I've been in this industry for 20 years. And before our era of the modern cocktail, it was vibrant, it was high volume, everything. It was necessary to prove ourselves serious to go in extreme the other direction, back to the roots, speakeasy, quiet, hidden, to take our craft serious. So it's an extreme. And slowly, like, we're moving towards a place where now we've proven ourselves that we can exist in a quality sphere. And then we're moving towards a place where this quality can coexist with higher volume. And maybe it's going to tilt over to high volume bars for a while, and then, it's going to tilt back again. So we see this oscillation between two extremes. I think we'll find a middle at some point. And I feel like that we are in an era now where a high volume bar can exist with really good quality because we've done the classic bars. So we are able to now, with modern techniques and also all our skill sets, to have this middle part of creating a more upscale cocktails with a more festive and upbeat vibe. So we're in this, I think we're in a quite sweet spot right now in the cocktail era. Okay. Because we've seen some videos recently, like the last 2-3 years, do you think that the robots will be the bartenders of the future? I think bars, they need people because a drink doesn't give a memory as much as a conversation. The way you feel is what you remember of a bar experience. You don't remember the taste necessarily. For sure, many people don't remember it, and more often they don't know the recipe of what they drink. So if you take away the human element,
it's just like a vending machine, and vending machine that never been exciting. I think like drinks are just a very small part of bars. I always say that if I go to a bar and the drinks are not great, but the atmosphere is amazing, I go back and drink, I don't know, a gin tonic or a beer. But if I go to a bar and the drinks are incredible, but the atmosphere is not good, the music is not good, the lighting is not good, the service is terrible, I maybe go back like, I don't know, every 2 years to see how the drinks are doing and like how the menu evolves, but will never be a regular. So bar is much more than drink. It's about the atmosphere, it's about the service, it's about the human element, and that's why you always need people. COVID was a great example of that. In the beginning, yeah, we can stay at home, we can be ourselves, we can drink. Alcohol was still available, but the ability to not interact with people, that was the biggest part that was missing. And bars are exactly that. And we are flock people, we're a flock animal. And if we look at a room like this, we're sitting together. We're not sitting in each corners. We tend to seek each other out. And a bar is a facilitator of meeting each other. So even though that automation will have its place and is taking over more and more areas, like Halloween places or concerts or big things like that, there will always be room for human interaction. So this bar that creates us being together will have its place always. Maybe less, maybe more, but it will always exist because we are here to meet each other and be with each other. Thank you, gentlemen. Thank you for staying until late for us, and good night. Thank you. Grazie. Thank mille. you. Thanks a lot. Thank you. That's for me. Thank you. Thanks very much. Sevgili seyirciler, bu saate kadar sabırla bizi bekleyen canlar. Bir son panelimiz daha var. Sürprizi sona sakladık. Şimdiki panelimizin konusu coğrafyanın şefler üzerindeki etkileri. Moderatörümüz Rex Industries kurucusu Sayın Roy Yeruşalmi. Kendisine eşlik edecek panelistlerimiz Restorante El Chateau şefi Sayın Alvaro Clavillo ve Alchemist Restoran şefi Sayın Rasmus Mank. Hadi bir alkışla çağıralım onları. Instagram'dan canlı yayındayız. Tekrar hatırlatalım. Buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Welcome, chef. The microphone is working? Yes. Mine isn't working. Yeah. Good evening, everyone. Thank you for joining us for this continent. Can we turn on the presentation, please? Thank you so much. Thank you for joining us in this very late hour.
and this surprising guest star that we have for a continent crossing, culture crossing, community crossing journey of history, terroir, and amazing food. From the Alps, I'm sorry, there we go. From the top of the Andes to the Caribbean beaches of Colombia, to the Jutland Plains and the North Sea shores of Denmark, and to Asia Minor and the shores of the Mediterranean, food is always bound with geography. I will talk a little bit about the concept of geography in food, and then we'll hear our guests and they could elaborate on their own turfs. So I'm Roy Hirushalmi. I'm joined today with Alvaro Cravillo from Bogota's El Chato. El Chato is one of the leading restaurants in South America, a constant member of the 50 best restaurants list. I am so honored to also present to you Rasmus Munk, one of the world's leading chefs located in Copenhagen and 50 best top 10 restaurants. As for me, I've been a food writer for almost 20 years now. I write mostly about culinary, fine dining, champagne, sometimes just champagne. And in addition to my work as a journalist, I'm a PhD candidate for culinary history. I focus on national identity and national cuisine in the Mediterranean. So I will start by saying a few words about this connection and my PhD, geography and culinary. This guy is Fernand Braudel, and he's the Rihanna of history for us, one of the most important scholars of the 20th century. And he's the father of the longue durée historical stream. And as he said, history may be divided into three movements: what moves rapidly, what moves slowly, and what appears to not move at all. Regimes change. The Roman Empire was here, Byzantine Empire, Ottoman Empire, Turkish Republic, but at the end of the day, an olive tree is an olive tree. And olive oil, wheat, grapes, they have been part of this region since dawn of history. This is Braudel's longue durée, and this is what makes terroir what it is, even though a lot of things, human things, change. When it comes to food, a lot of things we think about also. I beg to disagree on one thing with Braudel, actually not disagree, but argue that people do change a lot of things in the terroir by pilgrimage, by traveling. This is from I work on a cookbook that's about Spanish Jewish food, and we cannot even imagine that either Italian food or Spanish food or even Turkish food without peppers that's coming from America, tomatoes, chilies, and that's maybe the human touch of also geography. Alvaro, I will again a bit elaborate about you. After working in Paris, you came back to your homeland, to Colombia, to Bogota, and established El Chato. El Chato is a restaurant that puts, I would say, ingredients and Colombia's vast geography and culinary heritage that was, I would say, and maybe also Denmark has it in common, a bit unknown to the vast audience until 20-25 years. So how did you end up, what was the idea behind El Chato? Well, the first thing that came to my mind when I was like just basically going back, knew that I was going to go back home, was that I really didn't want to do what I was used to do when I was in Paris and the US, in the kitchens that I trained. For me, if I came home and it was more easy to make like a French or Spanish restaurant, but that was like not my purpose as a chef when I come back home. So what was like more interesting to me at some point was mainly working with unknown ingredients. Even I was born in Bogota, but I lived almost 12 years out of the country. So when I came back, for me it was more interesting like to start to work with tubers, to
tucupi and like interiors of animals. I mean, you have been in Bogota too, and you have been, you both have been at my restaurant, and what we focused mainly was mainly on interior of the whole animal. Like nose to tail was like our purpose, because from where we come from, or the location where we are, we don't get a lot of seafood. So my restaurant is focused on a lot on preservation. Also, Colombia, when it comes to geography, is one of nowadays. I will just say something like a remark. I've been writing, like I said, for 20 years, and I don't think we have, for many years, food was about French fine dining, and afterwards it was Spanish and molecular fine dining, and in the recent years we see a lot of food coming from Southern America, from Latin America, and showing really how vast, maybe put us all in awe, and show how diversified your ecosystem is. Colombia has 4 major regions that probably you can just tell a bit about each region that also is presented in your restaurant. Yeah, so mainly when we work was like starting from the Atlantic, and we have the Atlantic, Pacific, Amazonian, and the whole central region, which are the Andes. So mainly what we do, it's, for example, we get like a lot of or umami flavors from the Amazon, like the most unknown ingredients that we work with come from the Amazon, and fish and shellfish, they come from the Pacific, and like a lot of like mollusks and things like that, they come from the Atlantic Ocean. But the tubers from the Andes are like, we work with a lot of rabbit, pork, and mainly beef, and that's what we try to mix with in the restaurant, presented in a more bistro way. We are more like a casual dining restaurant, but we have like certain techniques that I apply in all those ingredients. So maybe let's see a short video, if possible, from El Chato, and see this handsome man in action. Whoever comes to El Chato gets to get his face on one of those. You've seen the icon of Alvaro, so everybody gets one of those. Except me, I didn't get one, but that's okay. I'm going back to Copenhagen and to Rasmus. Rasmus, thank you really for being with us today. Firstly, I would like to say that other than of course your restaurant, I have also lived some time in Denmark before the big bang of fine dining and Danish fine dining scene, and
I think that one thing that this big bang of fine dining has done is made Danes very proud. You know, things that they were ashamed of saying, like, oh, I love cod liver. Oh, you know, so suddenly people, potatoes, Danes became obsessed with these heirloom potatoes. So firstly, I wanted to ask you, how did these things that restaurants like yours, like Noma, like Geranium, have brought to fine dining were also manifested in people's houses? Yeah, I think it's been the last 20 years has been quite crazy in Denmark. And it all started with, there was a few very dedicated, very good chefs before Noma, and like the old guard. We actually have a very famous guy called Søren Gerke and Erwin Lauterbach, the two chefs that made a Nordic manifest in the 80s about using local ingredients, finding cheeses, like foraging mushrooms and berries and stuff like that. But at that point, it's very limited who were listening, and there was not the time for that. But it's been there for a while, and then Klaus Meyer and René Redzepi, of course, took it to the next stage, and René later on with Noma, and what that created, the synergies at branches into Copenhagen, is quite crazy, and it's interesting how much a restaurant and restaurants can cultivate a whole landscape and can generate new places to work and new restaurants, but also rediscovering ingredients that was forgotten and maybe used like a decades ago, but now is taking in back in normal restaurants and even in normal grocery shops. So I think we're not there yet with the same level as food is nearly a religion in many countries, like here. So to see, like in Istanbul, like just the attachment to food and culture and how much history to go into it. We don't have the same in Denmark, but we rediscovered a lot of things in this period, and it really contained to the broader and eventually will come out to the majority. So that's quite interesting to be a part of this time right now, where everything is just blossom up and a lot of creativity happens in the city. I think that Denmark in many ways is an amazing country, but for example, compared to Denmark, it's quite modest, both in its landscape and in its size. But what like geography in a way provided to Denmark? Like what are the things that you considered as Danish terroir? Yeah, I think we like potatoes, as you say, is probably the Danish another national thing that Alvaro has brought to the exactly. the old world. And then you go to Colombia, Peru, and stuff, and you see potatoes like really like real potatoes, and in many we have 3 different kinds or something like that. So no, but there's and that's what we need to remember, and also in my talk earlier, that everything come from kind of outside, and we need to embrace that, and we need to close down these borders, and especially if we want to live in a world where we need to change some of these bigger problems that we have, like climate changes, wars, and these things, that we need to see it as a whole thing, one unit. And I think that's also interesting with food, is that when you're traveling, and you're traveling here today, I get so many new, I've not been to a restaurant yet, but tonight probably we get so many new impressions and so many new ingredients that I don't know anything about, and that kind of like eager for learn more and know more about the culture and the landscape is quite extraordinary. I think there's not anything like food that can translate a landscape better than that, and restaurants and chefs. And I think when probably ate the fastest meal of my life in El Teatro because my booking manager, he had looked at the wrong flight tickets, and we booked the lunch, and we thought we were in good time, and there was like 2 hours to the departure or something like that, and I think we managed to a whole menu in 1 hour. It was quite crazy. Yeah, but it was amazing meal, the best we had, and it was really extraordinary. But there were so many things that I didn't knew, and when I come back, I want to like research into that landscape and into that culture, and there's so many things that's translating from an ingredient but into like a storytelling, and I think that's amazing with our field. I have to confess that I come from a culture that is very about purpose. I was in Central a couple of years ago, and they said,
you have this restaurant's record for the quickest meal we've ever served. So yeah, so you see in Denmark or in Turkey, people love to eat for long. For us, it's like 1 hour and a half, 32 dishes, no problem. Alvaro, I wanted to ask you, I see when I was in Colombia, which by the way I recommend you wholeheartedly to visit, one of the things that I was really surprised about is, first of all, how different things are, but secondly, how a lot of the food that people eat at home is different because of the geography for what we have at home. If I go, for me, you know, I have bread, it's from wheat. We would get milk, for example, or other things, and you know, me and Alvaro went for a snack, and we had the cassava. They have cassava burek. They have burek made from cassava root. So for us, as I'm half Turkish, so for me it was like, wow. Yeah. Yeah, I remember taking you like you wanted like to experience like street food. So imagine like all you guys might get from flour, we mainly get that from cassava. So it's quite interesting because the texture, for example, I didn't took you, but something that really reminds me of like a new pastry shop that they just came up like 6 months ago, and they were like only focusing like in no gluten-free products, and cassava, it's like the perfect like replacement for all those things. So I mean, when they were doing like they were starting to make like a baguette out of cassava, it's so extraordinary because the texture to it, you might feel that it's kind of cheesy, but there's no dairy in it. It's so amazing, yeah. Cassava is very funky. If you've ever tried it once, then it's very unlike wheat. Yeah. What is to you, for example, something that is very much home, and you, for example, you feel that it really stands out compared to other things? Well, I mean, one of the ingredients that probably, I don't know if you, when you went to the Amazon, you saw, but probably you did, was the tucupi, which is the extract from the cassava. Yeah. So for me, I don't know what it will be very interesting. It will be amazing what you have to say about it, because for me, mainly, what comes right up to my mind is like Colombian soy sauce, like a full of umami flavor, and it's like there's like 32 kind of different ways of like fermenting and preserving. I don't know if you got to try the one with termites, that it's like super spicy. So I mean, when you were asking, when I came back home, like when I keep discovering all those things, like I don't need to. I mean, it was like so much fun to use these ingredients. Yeah. So that was the real like approach to open the restaurant. I'm not sure that you, maybe you missed it, but Alvaro eats termites, termit. It's not like, not something that we are very common of eating. Rasmus, what about you? What is truly, in a way, Danish for you that is a staple of the land, in a way? Yeah. By the way, for me, it's the oysters. I think Denmark has the best oysters in the world by far. Yeah, it's not a common thing to eat because there's not the knowledge about it, but oysters is quite extraordinary. And there's too many of them, they're very invasive, so we need to eat them. Actually, Danish sea urchin just got a few in the other day, and it's quite extraordinary. A little bit like the Faroe Islands, that ones, but I think like that's the thing with Denmark, and I think with Copenhagen, and also why, because a lot of people ask why is there so much creativity, like restaurants like Noma, Geranium, Jorner, and like how is this restaurant cultivated in a city like that? And I think actually because we don't have that much culture within food. We have, of course, things we've been eating for a long time, but it's also many of the things that's been forgotten through generation and generation. So I think the rediscovering of the new Nordic cuisine has been a cultivator and starter for a lot of other restaurants and creativity to grow there. But I think, like for me, Danish strawberries is something that's amazing. Danish Møl med fløde, right? Yeah, exactly. It's very very good dish. And like Danish peas and like small potatoes, like call them egg yolk potatoes, like completely yellow inside. And I think like that for me is like Danish landscape in summer and yeah. But that's the thing when we travel around the world, and I've been privileged to be in the Amazon and see these things, you get like blown away because there's so much history, there's so much culture, and there's another climate that create these beautiful ingredients that we're not having in our landscape. I think that one thing that is really interesting that I see in my research is what people think to be local or even national
my research is about the perception of national cuisine and the fact that many times we think that the dish has been there forever, but it was actually second generation immigration, or you know, it moved just like us. So we briefly touched potatoes. Potatoes, of course, are from the Americas, but do you think that there are, like, in both of your countries, ingredients arriving like us from, I think, maybe not like you, Rasmus. I think that Denmark is one of the countries that people are really like from there in a way, in many ways, but that is as neutralized in your countries and changed the geography, like how a human ingredient comes to a new place and changes its scene? Yeah, there's quite a lot of things, but a lot of the things there is in Denmark and there is in the market and it's been imported and coming from around the world and it's been generated through processes. So it's very little things. There's a lot of crops. There's very Danish crops, and but many of the things has been put into motion and been cultivated there. And I think you're completely right about saying that this thing is the national thing, but when you look back in the history where things come from is quite is from all around the world, and there's very relative little things that's actually very local Danish understanding, and I think like things like herring, pickled fish, like dried age cod and stuff like that outside with the coast. I think we have I don't know if you know it, but like this like smoked placed fillets where you hang it out, bakskul. Yeah. That's very Danish thing, like very traditional things. So like in the pickling and salting and drying is very national. But beside that, we have been quite generating a lot of things from the outside world. Well, I mean, for me, I don't know if you guys like had the chance to went to the night herb market. It's a market that it's only mainly focused on herbs in the night. Yeah. And they open just like 2 days a week. And they usually they mainly use all those herbs for medicine that they believe that it's like for like patching and things that you might feel like not very well about. But when I was in Denmark, when I came to that specific market because I didn't know about it, after I came back home, I saw so many herbs that they're like very well known. I mean, you guys like in Denmark did so well the research about using all these herbs. So I started to like include all those things in my cooking. It was like so amazing. Alvaro, thank you so much. Rasmus, thank you so much for being with us. Yeah, and I hope you visit these gentlemen's restaurants and countries. Thank you. Thank you. Fotoğraflar çekilirken ben de kapanışı yapayım. 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomy Konferansı burada sona eriyor efendim. Bizimle birlikte olduğunuz için, bu saatlere kadar beklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seneye yepyeni bir temayla yeniden birlikte olalım isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.